ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಪಿಚ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ, ಹಾಗೆ 4 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್, ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟೆ, ರಂಜೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅಮೀದ್ MH ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ರೂವಾರಿ, ನವಾಜ್ ಚಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಬೀರ್ಡಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಲ್ಮಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಹಾಗೆ ನವಾಜ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. The time for the tossing ceremony between the 2 captains, of Nazat and Test Sports. The captain of Nazat's friends won the toss, I think. Test Sports won the toss and elected to the decision, please. They elected to ball first. Thank you. So this is news from the center. After winning the toss, captain of Test Sports rightly elected to ball first in this opening match of the prestigious Souhard Trophy 2026 season 5. So good morning to everyone, those who are tuned into the live telecast of this cricket tournament. Mangalore media under the great leadership of course, Kamal Adimeshwari and his team are ready to cover this prestigious cricket tournament live coverage. Those who are watching live telecast of this cricket tournament through Mangalore media, good morning everyone and welcome to the day number 1 of prestigious Souhard Trophy 2026 season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered under the great leadership of Ameed MH and all the organizing committee members of this cricket tournament. The bright and sunny morning and condition, it seems to be pretty well here in this Derlakatte cricket ground. Lovely weather condition, might be a little bit bright sunny morning, but not that much of hot in the morning. The cool breeze is passing in the middle of the ground and making this condition quite suitable for the cricket. And I am your Satish Salian and wishing every cricket teams all the best and play hard and play fair. And may the best team will going to win here. And along with me, myself, of course, Satish Salian, and along with me, I have my long-time commentary partner, Mr. Gopi, in Hindi language. And we have one more gentleman in our left of our commentary box. Is all-rounder. Now he is doing as the online scoring department. Welcome to Rashid, wonderful English commentator as well. And soon after, we're going to join Razak Salmara in state language Kannada. Altogether, it's going to be a fantastic and experienced official panel for this prestigious cricket tournament. And wishing all the best for this cricket tournament. And we are hoping for very successful and disciplined cricket tournament we're going to organize for the 2 days of this cricket tournament. The strong breeze is passing in the middle of the cricket ground.
So drone camera is flying around straight away the morning. It's maybe the fantastic weather condition here in this Derlakatte cricket ground. And Mangalore Media, one of the most prestigious YouTube channel, having a live telecast of this cricket tournament and covering straight away the commentary box. And it's good to see because it's very late whenever the cameraman is fails to cover the commentary box. But today morning itself, our cameraman of Mangalore Media is just trying to cover the commentary box. Thank you very much, Mangalore Media. All the best for the 2 days of this cricket tournament, and hoping for the best and best memories in this Derlakatte cricket ground of the Souhard Trophy 2026 Season 5. ದಯಮಾಡಿ ನಜತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಬಾಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಜತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದರ್ಶ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬಾಲ್. So season 5 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026, one of the most prestigious cricket tournament, is waiting for this moment by the all cricket lovers, because this is a special moment when you are coming to the Souhard Trophy in Derlakatte, and which is proudly organized by Aman, Abid, Ashraf, Nizam, Siddiq, Eshraj, and Irfan. They are the organizer of this cricket tournament, and they are the pillar of this cricket tournament. And of course, under the in charge, the match in charge, Nawaz Naringana, Niaz Mysuru, Rauf CM, and Amid MH Urumane. They are all this in charge of this cricket tournament, who are trying to make this cricket tournament very successful and smoothly in 2 days of this cricket tournament. Thanks to each and everyone for your cooperation.
Welcome back once again. Winning the toss, elected to field first. Test sports captain wanted to take the advantage of the morning condition in this most beautiful cricket ground here in Derlakatte. All set now for the first match of the day number 1 of Souhard the Trophy 2026 season 5. And we have Mr. Jitesh as a scorer, the manual scorer in our commentary box. And soon Swastik will going to join here as one more scorer, the experienced scorer for this prestigious cricket tournament. And in online scoring department, everyone is ready here. We have Sumant. The DBN Media and live telecast Mangalore Media. The scorer, Mr. Sumant is also ready here, and the cameraman, technicians, everyone is ready here, and all the best for each and every the staff members of Mangalore Media. Deepak is signaling, giving a thumb impression to our commentators. He is ready here to cover the live telecast of this cricket tournament in square angle. Mr. Deepak, the experienced camera operator in Mangalore Media, is ready here. The opening batters already in the middle, Mr. Pritham and Sunil, the experienced batters, and umpire Harish Padil given the signal here. Strong breeze we can see in the morning itself in this Derlakatte cricket ground. A typical condition of this cricket ground in the month of February. We are going to witness the first delivery of the tournament. Is the inaugural delivery of the tournament. We have Rashid, there's one more English commentator will going to join in our commentary box as well. Here comes the first ball with the jersey number 77, Kushal. Balls the first delivery, it's a dot and correction, the wide delivery. So first run comes off in the form of extra, and umpire just taken back. It's not a wide because maybe the bowler came right in front of umpire Harish Padil, so that they're taken back that decision, and even yes, is no run. Please note down, no, this is a dot delivery, and here comes the first delivery. Oh, lovely delivery. Second one is absolutely perfect one there from Kushal. Ball almost pitched in a midline leg stump and coming into the batter. And Pritham, one of the recognized player, excellent striker of the ball. Tried to hit the ball against the line, but lucky for him, the ball misses the stump. And wicketkeeper behind the stump did the rest. This time going to be a wide. Kushal tried to get that one outside the line of off stump, but he misses the line completely. Kishore, the field wicketkeeper behind the stump, did the rest, but umpire will going to call it as a wide. First run for the Nazat. Again down the leg side, try to hit the ball on the onside region. Appeal for leg before wicket, but going down the leg side surely. The ball which is pitched in the middle stump, but ball is coming into the batter. Off cutter will going to miss the leg stump of the batter Pritham, and umpire rightly so called it called it leg bite. So 2 on the board. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಹನೀಫ್ JDFC ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು, DFC ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ DFC ಇದರ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಸಾಜಿದ್ DFC ಇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ Sunil wanted to go for the sweep shot, straight to dance the fielder. Oh, might be all over for Sunil. Direct it, definitely going to be a wicket for the team or Test Sports, because Sunil is not really responded quickly for the run, but because the ball went straight to the hands of fielder. But Pritham already came into the strikers, and late reaction coming from Sunil, but lucky for him that throw which is coming from the fielder misses the stump and he survived. It's 3 on the board
without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Kushal, the bowler, with the short run of right arm over the wicket, delivers. Wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold up that one properly, just a toe end of the bat. They played it down to mid-off region, but enough time for him to complete the single because the fielder are inside the ring, in the edge of the circle, so that they got opportunity to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board. There will be every man of the match award for this cricket tournament, with a very attractive gifts in the every matches for this prestigious cricket tournament. And here comes Kushal, far outside the line of off stump, and it's going to be a one more wide, second wide of this over. These all runs are going to be a bonus for the team. Nazat friends, they will going to enjoy that extras which is given in the power play over, and scoreboard moves on to 5 on the board. Jisam wanted to go for the try, chance of run out there, and throw coming from the fielder. Oh my goodness! Can you believe this? Wicketkeeper fails to collect the throw from the fielder. It's sudden run out. The big wicket which is missed by the team Test Sports. Both the batters has got a life in the first over in the form of run out, and the team Test Sports fails to grab the opportunity. This is definitely going to be easy opportunity. And Kishore, the wicketkeeper, the experienced man, who just misses the throw from the fielder. It's definitely going to be a huge miss from the point of view of this match is concerned. And both the batters are lucky here. After completion of first overs, it's 6 on the board without loss of any wicket. Okay. What a good, fantastic cricket tournament. After that successful season 4, and Souhard the Trophy 2026 will going to witness season 5. Derlakatte Friend Circle registered organizing this cricket tournament under the great leadership of Aman, Abid, Ashraf, Nizam, Siddiq, Ashraj and Irfan. They are all fillers of this cricket tournament under in charge of Nawaz Narangana, Niaz Mysore and Rauf Siam and Amid MH Urmane. Thankful and grateful for all the supporters of this cricket tournament for make this possible. The over number 2 will going to start, and second over of the power play. Mushfiq is one more young talented bowler and multi-talented, with a very good commentator as well. Mushfiq, the local talent. Wait and see how we'll going to take that responsibility of bowling a second over. He's got experience of playing for some big teams in South Kent district, ranking teams, and now he's representing for his home team Test Sports Ullal. First ball, appeal for leg before wicket, and appeal for caught as well. Umpire straight away signal is a leg by. The experienced umpire Ajmal Jokatte know exactly that ball is pitching him, hitting him outside the line, and even the ball missing the bat as well, so that slightly so he's called it leg by. When it's going to be leg by, no question of catch there. And with the Texas scoreboard moves on to 7 on the board for no loss team Nazat friends against Test Sports. Here comes second delivery over the wicket. Down the leg side, try to get that one on the onside region. Wicketkeeper missed it. Short fine leg fielder fumbles, so that 1+1 again. That bonus runs is really helping the team Nazat Ullal. Nazat friends absolutely enjoys this extras. 2 wide delivery in the previous over. Now again 1+1 here. Takes the total score into 9 on the board without loss of any wicket. Oh, again outside the reach of the wicketkeeper. Thick outside edge of the bat. But ball went just past the wicketkeeper's hand. And there will be a short third man, very fine, standing well behind the wicketkeeper. No chance of any run. Scoreboard remains on 9 on the board. It's absolutely fantastic weather condition. Strong breeze once again passing in the ground. The shot selection is going to be key for the success for the batters. Again, wanted to go for the drive. You got a batter to that. Chance of run out, directed. Directed, and umpire straight away asking for the third umpire, the TV umpire. The first TV umpire, white call by umpire. And Ajmal Jokatte. But here, we need to see that whether the batter is safe or not. And Vivek challenge bowler, the third umpire. In our third umpire, the box will go into watch whether the batter is safe or not. And we will see already 2 chances which is missed out by the team Test Sports in the first over. Both the batters has got life in the form of run out. Now here, direct it,
And the most probably in the every tournaments we can see that every matches the direct is always given 90% of result, 80 to 90% result in the fielding team. But sometime if the batters will go in to run quickly and drag the bat in the right time, he can be safe. But body language we can see that it looks like they're not much amount of confident test sports, and the batter is a looks like he's confident that he made it, and rightly so. He is not out. This is what I'm talking about. Their body language is not confident enough here from the fielding team. We're going to say that batter is safe. White +1, couple of runs which added to total with that couple of runs scored by Mozanto. It's 11 on the board, double figure straight away for the team. Nazat friends. Mustif balls appeal for leg before wicket, and umpire is denied, and leg by call by umpire, rightly so. Again the ball is going to miss the leg stump. We are not having a straight angle commentary box, little bit square angle, so that very difficult to say anything about the delivery, and very difficult to describe. Of course, if you have any monitor in front of commentary box, we can easily explain, and hoping for Mangalore Media will going to provide that monitor for the commentators down the leg side, but well within the reach of the batter, so that umpire Ajmal Jokatte rightly so called it a fair delivery. Quicker and faster one from Mushfiq is knowing for his quicker delivery, but you need to maintain that line and length, which is yes, rightly so. Thank you very much. And with our request, the monitor straight away coming in our commentary box. It's so easy for us to explain. Again, far outside the line of off stump, and going to be one more extra. So over number 2 is in progress. This is turning out to be a good over from the point of view of team Nazat. They got some runs in this over, and total score is 14 on the board. Means in this over already 8 runs came from this over. Again, Pritham wanted to go for the expansive drive, and Sunil already given up. Thinking about is all over for him. Again, the direct which is missed out. This is a third opportunity. The fielding team the fails to grab, and they have to hit the stumps if they wanted to get the result, but he misses the stump completely. Pritham every time is looking for the expansive drive, but missed it completely. And again, Mushfiq drives that one, but lack of placement, straight to the hands of short mid wicket. No run scored. And over number 2, which is comes to an end after completion of over number 2. It's 14 without loss of any wicket. Team Nazar's friends. The match number 2. And I request the teams please report here immediately to sign the official charts. The match number 2 will be played between Young Friends Natakal versus team Kask Naringana. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ತಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So the last day of the working day, but for someone is a holiday, and from government officers, some private officers, they will going to give the leave for their staff, and maybe it's a good day for the cricket, for come and watch here in this beautiful Derlakatte cricket ground. Even for some students, maybe they got holidays, so we are hoping for some good crowd will going to gather here in this first day of this prestigious cricket tournament. This is the one cricket ground has witnessed the highest crowd which is witnessed, and especially in the season 3, I think so, which has been absolutely one of the most memorable day for underarm cricket. Witnessed a lot of spectators, a jam-packed stadium, and of course we are working for the same in the last day. The tomorrow will be the final day of this cricket tournament, and champion decider day, and we are hoping for some big crowd will go together here once again witness this prestigious Derlakatte Souhard Trophy 2026. So we are coming here, and third over, and bowler brought into attack. No change in bowling. Kushal wanted to continue his second and last over of his score. He's been very impressive in the first over.
conceded 6 runs. 6 overs, 5 bowlers to be used, and this is a very good concept, isn't it? And here comes the next one. Last straight to the answer fielder. Again, they missed it. The fielding, which is not up to the mark of Test sports. They fails to grab the opportunity several times. 3 run-out opportunity, and 1 is a straightforward opportunity to send Sunil back in the pavilion. Sunil absolutely dealing with the luck, and have to grab this opportunity. 2 batters are really dealing with some luck in the morning, and it's 16 without loss of any wicket in the over. Number 3rd is in progress. Kushal again. Pritham once again try to go for the big drive on the onside region. The Pritham today doesn't look like that much of comfortable in the middle. The way that he is struggling in the middle. Only 1 run is scored out of 8 deliveries. Normally he's a kind of batsman. He loves to play some big shot. Loves to go after the bowlers. But today the condition a little bit difficult for him. Swept it down to square leg region. Chance of run out, and not a quick work done by the fielder. Good work in fact by the square leg fielder, but couldn't manage to return the throw quickly to the wicket keeper. He lost his balance, tried to return the throw to the hands of wicket keeper. Ample time for the batter to complete the single. 17 without loss of any wicket. Unbeaten 17 runs for the first wicket with some luck by Pritham, and Sunil laid the foundation. Oh, nicely played it in the gap into the mid-wicket region. They wanted to come back for the second. In comes the throw from the fielder. Oh, again! How many times the team Test Sports fails to grab the opportunity? Again, the throw a little bit high, but it was not takeable height, because the bowler is also tall enough to collect the throw, but he missed it completely. And again, the Pritham is lucky here. Both the batsmen has got a 2-2 life. Altogether 4 opportunities which is missed out, and altogether 5 opportunities missed out. 3 run out, 2 catching opportunity, 3 run outs and 1 catching opportunity. This time around the legs. Ball, the bails are off. The bails are off. Ball just kissing the leg stump, I think so. Just I want to see it in a replay. The batsman tried to play across the line of the delivery. And just have a look at it in the replay. The bowler bowling round the wicket to the left-hand batter. Just have a look at that one. Just there around the legs. It's in between, in fact, bat and pad. He just exposed the stump. Sunil tried to play across the line. That was the line which is on the middle stump. You miss height. Wicket number first is back in the pavilion. And it's 19 for 1. At last, all luck which is given by the fielding team. But Sunil fails to grab this opportunity. He's out for 5. He's out for 5. And after facing 8 deliveries, 19 for 1. At last, a breakthrough for the team Test Sports. Kushal has got a vital breakthrough for his team. The new batter in is Mahesh Kuttar. Again, try to get the ball on the onside region for batter, but the ball missing a line completely. Wide call by umpire. So Mahesh, and very interesting to see that the players of SRGT cricketers, they're playing for Nazat Friends. That means SRGT is not taking part in this cricket tournament. And still remember the last year news, which is information which just came. The SRGT lost their first match in the first round itself against Test Sports in the edition 4 of Souhard the trophy. This time opportunity. Again, the luck favors the brave. And Mahesh, the man, tried to reach the striker's end, and he completed as well after completion of a successful over from Kushal. And after completion of over number 3, it's 22 for 1. You're watching Souhard the trophy 2026 season 5. 22 for 1 means they're going exactly 7.33 runs per over. The better run rate after seeing the morning condition usually
the bowlers try to dominate it. But in this condition, I want to say the condition not bad at all for the batters. Even this a big ground, we can see some dimension of this cricket ground. It's a huge one, one of the most beautiful cricket ground. And lovely weather condition as well. Strong breeze passing in the middle of the ground, making the good condition for the batter as well. And new batter, correction, Pritham will going to take the strike. Rizwan the bowler. The botted attack to bowl the fourth over. And again Pritham is not looking so good. It's again the run out opportunity is missed out. Well. Can you believe this? How many times the test sports are missing this opportunity? They need to be a sharp enough. The sharp shooter need to be there to get the stumps. But everyone misses the stumps here again. 23 for 1. Now here comes the bowler Rizwan Mahesh, man who represent for the United Urva in Kudla Premier League, becomes the runner of KPL. Hold him, clean him up. Lovely delivery there from Rizwan, beaten by the pace. He tried to force that ball which is on the middle stump with the pace. Nothing much to do with this delivery. And Mahesh tried to hit the ball against the line. Pays the penalty for that. And this is what in action replay we can see that lovely delivery. And it is a close view in Mangalore media. We can see that beautifully bowled. Gap between bat and pad. Incoming delivery. Not that much of deviation, but good enough to disturb the furniture. Lovely delivery. And wicket number 2 gone. It's 23 for 2. Even though Mahesh is being missed out, that run out opportunity fails to grab this life by back in the pavilion. Electrician ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So one more big name as far as SRGT cricket is concerned. Nishan came into bat, and many players are playing for Nazar's friends of the team SRGT, one of the most successful team in UCA in the present and last season. And tries that one in the vacant area. Huge gap between bowler and the cover point, so that even the mid-time stroke will going to give single for Nishan. And with that single score, moves on to 24 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. The things little bit tightened after that 2 overs by the bowlers of team Test Sports. The reason that they picked up 2 valuable wickets. Pritham once again searching for the timing, searching for the big shot, but again I didn't got that much of timing in that stroke. Picked up a single down to long on. 25 for 2. 26 for 2, correction. And Pritham is represented for White Horse in the Kudla Premier League. And the team which is fails to grab the place in the mega final. And repetition of the season 9 of KPL, both the teams, KGF Kings have become the champion and United Urva have become the runner-up and the festival of cricket which is ended in UCG. Now here is one more the big festival in Derlakatte in the name of Souhard the Trophy 2026 season 5. One more addition to total. Rizwan so far so good in this over and very successful and economical over is in progress, and scoreboard moves on to 27 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Still yet to combine the first boundary of this tournament, yet to combine first sixer of this tournament. Wait and see which batter will going to get this opportunity to register his name as the first player to hit the boundary and 6.
Last day, the good day for Indians and under 19. The boys are lifting fifth time in fact, under 19 World Cup under the captaincy of Suryavamsi. Far outside the left correction. Under the batting performance of Suryavamsi was scored 175. And now umpire asking for the third umpire to watch no ball. It's a batter's review. Umpire given a wide, but the batters wanted the no ball. No, for wide. The wide review from the batters. Thank you. Umpire called it a legal delivery, but review taken by the batting team. Non-striker is it's fair delivery. Correction in the scoreboard. It's a 26. It's not a 27. It's 26. A fair delivery call from the third umpire. Over number 4, which is comes to an end after completion of 4 overs. Nazar's friends are 26 for 2. And wait and see how well they are going to get some acceleration and run rate in remaining 3 overs. And for the remaining 3 overs, I would like to call upon Mr. Gopi. So correction, make an pardon, it's a 6 overs game. A slight bit of confusion here, and 6 overs game, so that means 2 overs remaining in the innings of Nazar's friends. This time first ball of the over number 5, which is played it back to bowler again. The batter Nishan tried to force that one, but couldn't manage to get the timing right from this delivery. Played it back to bowler, not for run. The bowler brought into attack Siab. Second time in this over, round the wicket. Again outside the line of off time, picked up a single for that. I request electrician or organizer, kindly request you to provide the power which is missing here, and for live telecast media, because very important to get the third umpire decision. We need to have a power. The backup power is very important, so that I request the electrician, please look after that. Very important for third umpire decision. The power backup is very important. Here comes next delivery, second time. Balls big wide. It's a spectra wide. Defeats everyone. This is the first boundary of the tournament, but not from the bat, but from the extra. And it's a 5 wides. It's definitely going to hurt the team test sports. So many extras considered, and this one is a big one. And the bowlers here but try to get some experiment, but by doing that, he just misses the line. And that ball misses the wicketkeeper and the short fine leg fielder for a long way. This is going to really upset the back captain of the side. You know, very difficult to get the boundaries. And you are conceding that runs in the form of extra means it's absolutely disaster. It's 32 on the board. Round the wicket again, right arm. This is what the replay of the previous one. And there is no chance for the fielder. This time catch it is a call. He's looking for the big one. And missed it completely. Timing is missing. The power is missing. Everything is missing, but not the fielder is missing here in the long off region to take the catch. And Preetham's a struggled innings, which is comes in and absolutely struggled. If you see that how many runs he scored from the bat, only 4,
and he's taken a 14 deliveries. I've never seen such kind of innings in my life. The Pritham is playing, is always as a strike rate is almost 100, 150, 200. But in this particular day, which is not belongs to him, as he tried to go for the big shot again, and this is what the stroke of the man who is really frustrated by himself, tried to break the shackle and pays the penalty for that. Electrician ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Pradeep Kerebail is a new batter in the most successful captain of team SRGT and for the team Friends Kuttar. When they are representing for the big tournaments in Mangalore, they are playing under the name of Friends Kuttar. And whenever they are coming here in the UCA, they are in the name of SRGT. And one of the successful captain and lovely career he has got as a captain, as a player. The top class mid-load batters. The situation like this is always going to be handy. He loves to bat under the pressure. This is what the quality of the captains. And the captains, one who loves to handle the pressure. Why he's been given a captainship? Because the mentally need to be very strong. And now, balled him, cleaned him up. He's not justifying the commentator. He is absolutely not justifying the commentator. This is out for golden duck. Of course, every day is not Sunday, and it can't be every matches for batter Pradeep. Just have a look at the replay. Just wanted to see, maybe he has got a bat onto that. Try to hit towards extra cover. Of course, inside out. Correction, inside edge of the bat. Drags it into the stumps. Quite unusual kind of dismissal. Because the short pitch delivery outside the line of off time. Hittable delivery. Nothing wrong with the stroke. Maybe that Pradeep is too early into that extra cover drive. He got an inside edge of the bat. Drags it into stump and hits that one. A middle stump is uprooted. The Pradeep departs and it's 32 for 4. The over number 5 in progress. The new batter in coming to the middle with the jersey number 02, Kalandar, the one more experienced player for the side of a team. Nazar's friends came into bat here to face the next delivery of Souhard round the wicket. Outside edge of the bat, but out of the reach of the wicketkeeper. Maybe got a hand down to that. Picked up a single, not a convincing one here from Kalandar, but single, which is very important in this penultimate over. 33, 3-3 for 4 in the over number 5 in progress. The bright and sunny morning. Time is exactly 10 past 15. You're watching the inaugural match of the inaugural day of Souhard the Trophy 2026 Season 5. Proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. Wanted to go for the expansive drive. Again, opportunities created for the run out. Throw is not good enough. Back and flick, but no chance for the extra run. The bowler batsman in Kalandar is too far across. Not Kalandar, Nishan. So one more tidy over which just comes to an end after completion of over number 5. Good comeback here by the bowlers of Test Sports. It's 34 for 4. Nazar's friends searching for the right track. I'm just seeing that 34 in 4 in 5 overs. Not a bad runs. But seeing that bowling department of team Nazar's friends, they got good bowlers in the side. The bowler can be very effective in this condition. So that very important for the team Test Sports to tighten up that last over. If any score 40 plus in the morning session, it's going to be a good score in this condition. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವೈಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ 35. Imran, the bowler, driven that one just over that of the bowler, straight down the ground. The fielders are in the straight version. Just a single for the batter. Nishan with that single scored moves on to 35 for 4 in the over number last is in progress. 36 correction. 36 for 4. Wide in the first delivery, then 1 run. And 2 runs already scored in this over.
And bowler have to bowl some good deliveries. But here the batter Kalandar just inspection is made of the run fielding set. But again they're coming back for the second, and sloppy fielding performance. Absolutely sloppy here. Test sports are not really up to the mark in the fielding. Again they're leaking some runs in the misfield, missed chances in the form of catch, in the form of run out. All runs are absolutely going to make a big impact. It's 38 for 4. And even I think extras. So many extras which is considered in the form of wides. Probably more than 10 extras. Again, ball just passing between bat and pan. Again, have a look at that one. I'm really. This is the fifth time I'm saying. The fifth run out opportunity is missed out. By saying that exceeds the time limits, the fielding team have to bring one more fielder inside the ring. 18 extras. This has been absolutely not acceptable when you're playing against a team like Nazat Friends. Driven firmly down to long on, and a lovely stop. Just a very good use of feet by the fielder in the deep so that they prevent the boundary. This is the first time seeing the good fielding performance. Kushal, the fielder, making that possible by using his feet to stop the boundary. And because firmly driven there by Nishan, powerfully struck back straight as an arrow. Yes, I will love that. This is the first sixer. And it's going to be a long out of the boundary line. It's a big one. The last over, and Nishan absolutely nailed that one. The first sixer of the Souhard Trophy 2026 season 5, and scoreboard jumps into 47 for 4. And that ball is gone a many a miles out of the park. What a powerful stroke came from Nishan. Exactly what doctor ordered in this last over. Again wanted to repeat that one, but bowler is too clever. In exactly what batter will going to try for this last delivery. A ball, beautiful incoming delivery with the face, and disturb the furniture. Over number last, which is comes to an end. The innings which is comes to an end of the innings in the sense the 5 overs quota which is comes to an end of Nazar's Friends, and they are going to finish with a 47, and they set a target of exactly 48 to win this match, and the requirement is exactly 8 runs per over for the team Test Sports to win this match. And we didn't see how Test Sports will go into test the bowler of Nazar's Friends with their batting. I think it's going to be a very good score to depend, but you can't say anything in cricket. It can be if the batter will go into bat well of the team Test Sports, it can be their game. The wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. We'll take a short break in our commentary box, and after a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone in Hindi language. And good morning, Gopi, and welcome to the day number 1 of the prestigious Souhard Trophy 2026, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered and under the great leadership of Aman Abid, Ashraf Nizam, Siddiq, and Ishraz and Ifan, who are the pillar of this cricket tournament. Altogether, Gopi, just wanted to say that first innings, which is definitely the good one for the Nazat. They got some luck and they grabbed this opportunity. Several extras, which is considered 18 extras, is a huge one as far as target which is set for the team Test Sports is concerned. They need to pay the penalty for that. But 48 runs, Gopi, 8 runs per over. Looks like it may be the big ask, but not impossible for the team Test Sports. It's over to Gopi. Thank you. Thanks a lot.
ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. तो सारे दर्शकों का मैं गोप यहाँ पर स्वागत करता हूँ. जैसा कि हम जानते हैं एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने. और मैच नंबर 1 इस वक्त प्रगति पर नजत फ्रेंड्स और टेस्ट स्पोर्ट्स के बीच. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त पहले बल्लेबाजी का, तो नजत फ्रेंड्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन उन्होंने बनाए निर्धारित 6 ओवर में. 48 रनों का लक्ष्य इस वक्त टेस्ट स्पोर्ट्स के सामने उन्होंने रखा है. एग्जैक्टली 8 रन पर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री विद हेल्प ऑफ 10 विकेट. द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर देम. और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और फील्डिंग इस वक्त नजत फ्रेंड्स के मैदान पर छाते हुए. तो सुलेमान और अब्दुल्ला आरंभिक बल्लेबाज. और अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत हो और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए. और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ. सुबह का वक्त लगभग 10:30 बजते हुए और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ. और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए. और पहली गेंद द फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज प्रदीप. ओवर की पहली गेंद. Again bowled out, just gone for a loft, not succeeded, and this is an absolutely dream start for the bowler Pradeep. ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद पर गेंद को उछालना चाहता, चूके और गेंद सीधे जा टकराए ऑफ स्टंप पर और गिल्लियां उड़कर इस वक्त गिरते हुए. पहले ही गेंद पर एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कर चुका है गेंदबाज प्रदीप ए. और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है 0 पर. यहां पर टेस्ट स्पोर्ट्स का 0-1 विकेट के नुकसान पर. और गोल्डन डक के रूप में सुलेमान की पारी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है. फर्स्ट विकेट गॉन इन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स फॉर गोल्डन डक बाय सुलेमान. Bowled in a beauty from the bowler Pradeep, and he just got the breakthrough, and it is very first delivery in fact, and the first wicket lost. It's not for one. New batsman Kishore is now comes out to the middle. और किशोर का आगमन इस वक्त होता वन नए बल्लेबाज के रूप में. और वो इस वक्त सामना करेंगे प्रदीप ए की गेंदों का. और प्रदीप ए इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करते हुए. रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट पर. और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, काफी दौड़ लगाने के बाद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 2 रन बिना किसी नुकसान के. बेहतर शॉट था इस वक्त किशोर का विद रिवर्स शॉट. गेंद को खेला था खाली क्षेत्र चुनते हुए. और इस बीच प्रदीप अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर के लिए. ये गेंद ऑफ द टोस. गेंद को खेलना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. जहां तक 48 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो इस वक्त टेस्ट स्पोर्ट्स को चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अब्दुल्ला इस वक्त बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी करते हुए. और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है प्रदीप ए इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और प्रदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए
अब्दुल्ला, प्रदीप की गेंदों का ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इन फैक्ट फ्रॉम द बेंड ऑफ द बैट, और गेंद को विकेट कीपर ने अपने दाईं ओर जाकर फील्ड कर लिया, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर टेस्ट स्पोर्ट्स। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रदीप दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब्दुल्ला जो कि इस वक्त बल्लेबाज सपना करते हुए, यह गेंद उछालना चाहा, पैरों पर टकराई गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। और इस बीच लेग बाय का इशारा अंपायर का, और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। काफी जोरदार अपील थी इस वक्त, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। शायद गेंद कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और आखिरकार 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक 48 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है टेस्ट स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाजों को। और प्रदीप इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। प्रदीप दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर जो कि इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े अंतिम क्षण में अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए। हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज रन के लिए 2 कदम आगे जरूर दौड़ पड़ते, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर प्रदीप की 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर जोड़ चुका टेस्ट स्पोर्ट्स। इट्स 4 for 1 आफ्टर फर्स्ट ओवर। ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 4 ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. और 4 रन सिर्फ जोड़ चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद टेस्ट स्पोर्ट्स। जहाँ तक का सवाल है बचे हुए रनों का, तो 4400 रन चाहिए बचे हुए 5 ओवर में. 44 runs more needed in remaining 30 deliveries. That means in remaining 5 overs the required run rate is now straight away gone up to exactly 8.80 runs per over. और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज महेश और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ यहाँ पर टेस्ट स्पोर्ट्स की पारी में, दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा शुरू होता हुआ उनकी पारी में. और महेश पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. इस वक्त जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव, नॉट सक्सीडेड. और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर शुरू हो चुका है. महेश एक बेहतर गेंद के साथ अपनी शुरुआत तक गेंदबाजी में कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद पर स्ट्रोक खेलना चाहता, चूंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई. वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 5 for 1 इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. गेंदबाज महेश, यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर, फील्डर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद को उछाला था दमदार, लेकिन आखिरकार प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है. आउट होने वाले बल्लेबाज अब्दुल्ला आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए लंगोन फील्डर द्वारा लपक लिए गए इस वक्त गेंदबाज महेश की गेंद पर. और दूसरा विकेट इस वक्त टेस्ट स्पोर्ट्स यहां पर खो चुका है. कुछ हद तक संकट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ 5 रनों के योग पर अपने 2 विकेटों को खो चुका है इस वक्त, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle registered. और मुकाबला इस वक्त जारी है नजर स्पोर्ट्स और टेस्ट स्पोर्ट्स के बीच, नजर फ्रेंड्स और टेस्ट स्पोर्ट्स के बीच. कुल मिलाकर 16
प्रतिष्ठित टीमें लोकल विभाग में और 8 प्रतिष्ठित टीमें मंगलुरु विभाग में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में 24 प्रतिष्ठित टीमें इस वक्त हिस्सा ले रहे इस प्रेस्टीजियस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। और पहला मैच इस वक्त प्रगति पर। महेश नए बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता क्योंकि और अपने दूसरे पैर में गेंद को फील्ड करने के बाद विकेट कीपर ने आगे की ओर आते हुए गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज महेश इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर रनआउट का खतरा, लेकिन अंतिम क्षण में विकेट कीपर ने थ्रो नहीं किया यहाँ पर स्टंप्सों पर और वाइड का इशारा इस वक्त हो चुका है। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। किशोर जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार और महेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज महेश और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज की दायरे के बाहर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और किशोर इस वक्त सामना करते हुए महेश की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट स्वीप कर दिया। इस वक्त शॉट्स को की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े। नजदीकी मामला हो सकता था, स्टंप्सों पर निशाना टकराता, लेकिन निशाना इस बीच चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके। काफी जोखिम भरा रन था, लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज यशस्वीतम इसे पूरा करने में सफल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। महेश एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त रिजवान और महेश दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए गेंद थी। वाइड का इशारा अपने सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज महेश तराशते हुए 3 वाइड अब तक इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और 1 रन इस वक्त टेस्ट स्पोर्ट्स के खाते में जुड़ता हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और महेश एक बार फिर से तैयार। यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त तक पॉइंट पर गेंद पहुंचे। 1 रन का इजाफा जस्ट अ सिंगल ही गॉट विद दैट सिंगल स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू डबल फिगर्स नाउ। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज टेस्ट स्पोर्ट्स के और जहां तक का मंजिल तक पहुंचने का सवाल है 48 रनों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन साझेदारी यानी पार्टनरशिप यहां पर कम बैक करने के लिए। महेश ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त फ्रंट फुट पर जाने के बाद किशोर ने ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया था लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। 11 on the board, 7 runs came from Mahesh over, and after 2 overs, still the batsmen of Test Sports just searching for the right track. It's 11 for 1, 11 for 2 in fact after completion of 2 overs. 37 more runs to get in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.25 runs per over. अगला मैच जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ खेला जाएगा यंग फ्रेंड्स नाटिकल और कास्क नरगियाना के बीच, तो इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ बच्चे कुछ फील्डर से जो हस्ताक्षर यहाँ पर करने में बाकी रहे हैं उन सदस्यों को एक बार फिर से मैं यहाँ पर दावत देता हूँ कि कृपया स्टेज पर संपर्क ऑफिशियल चैट पर हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए कास्क नरगियाना और यंग फ्रेंड्स नाटिकल के बच्चे खिलाड़ी। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। प्रदीप अम्बलाबगर जो कि इस वक्त अपना यह गेंदबाजी शुरू करते हुए पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था प्रदीप ने सिर्फ 2 रन प्रदान किए थे और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार किशोर जो कि इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वाइड के साथ अपने दूसरे ओवर की शुरुआत कर चुके हैं प्रदीप अम्बलाबगर और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट।
ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर महेश गेंद तक पहुंचते हुए सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स पर ज़्यादा रफ्तार नहीं था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए और चाहिए इस वक्त चंद चौके और छक्के यहाँ पर कम बैक करने के लिए उनके बल्लेबाजों को। मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त हवा गुजरती हुई जिस तरीके से मैदान के धूल इस वक्त उड़ रहे हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैदान की बाईं से दाईं और इस वक्त हवा गुजर रही है। और इस बीच गेंदबाज प्रदीप अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए रिजवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त। यह गेंद टॉप है लेकिन फील्डर पीछे तैनात डीप मिड विकेट से महेश तोड़कर आए गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन का इजाफा हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और प्रदीप इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया कवर पॉइंट की दिशा में महेश के हाथों में गेंद रनआउट का खतरा और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। किशोर की पारी यहां पर समाप्त। जोखिम भरा रन चुराना चाहता कवर पॉइंट पर गेंद को खेला सीधे महेश के हाथों में गेंद पहुंची। बेहतर थ्रो महेश का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने थ्रो रिसीव करते हुए तेजी के साथ विकेट चटका दिया और किशोर अपने क्रीज से कुछ इंच बाहर रह गए। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था लुक के तीसरी रिप्ले ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को खेला कवर पॉइंट की दिशा में सीधे पहुंची गेंद थ्रो पहुंचा बेहतर थ्रो था और विकेट कीपर अपना काम तमाम इस वक्त किया। तो इस वक्त जहां तक सवाल है किशोर वहीं पर रुके हुए हैं। तो जहां तक सवाल है इस वक्त अंपायर का फील्ड अंपायर का तो देखते हैं उनका निर्धार यहां पर क्या होगा। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त दी गई है और देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। He's gone. In fact, Kishore is now backing to Pavilion in the face of run out. He fell just short out of his crease. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का तो 14 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। किशोर डिपार्ट्स and with this dismissal, I must say, Test Sports are now looking in trouble. It's 14 for 3. मजरूर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और प्रकाश माफी प्रदीप इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची। एक रन का इजाफा और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 15 रनों पर। रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज टेस्ट स्पोर्ट्स के। और जहाँ तक सवाल है सामना करने का तो मजरूर नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए प्रदीप अम्बला मंगरू की ओवर की अगली गेंद का एक लंबा ओवर प्रदीप का इस वक्त प्रगति पर, लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने किया। सिर्फ 6 रन प्रदान किए 1.4 ओवर में और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। स्वीप करना चाहा, नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। रन के लिए 2 कदम आगे दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए और सुरक्षित। यंग फ्रेंड्स ನಾಟಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द स्टेज फॉर द टॉस प्रोसीजर। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का तो प्रदीप इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मजरूर इस वक्त सामना करते हुए और प्लेयर्स डगआउट से कुछ सूचना इस वक्त मिल चुकी है बल्लेबाज को। और
इस ओवर में अंतिम बार प्रदीप गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद टॉप एज, लेकिन फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता। 16 for the loss of 3 wicket, 3 overs have been bowled, one more good over. In Nazar friends' point of view, came to 3 gone after 3 overs. Struggling time continuing here for the batsmen of Test Sports. It's 16 for 3. Now 32 to get in remaining 3 overs, and the required rate is now straight away gone up to exactly 10.66 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त, अब ऐसा कहना पड़ेगा टेस्ट स्पोर्ट्स को चौके और छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त चौथे ओवर का, तो देखते हैं कौन से गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हैं। और आदि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो मजरूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 18 गेंदें बाकी, 32 रन चाहिए। 32 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। और जहां तक का सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो मजरूर सामना करते हुए आदि काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज, आज के दौर के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं। यंग टैलेंटेड बॉलर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ तक के बल्लेबाज मजरूर के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार अपनी विशिष्ट शैली के जरिए। ये गेंद इज बॉल्ड आउट, स्टार्ट्स ऑफ विद अ ड्रीम स्टार्ट। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द बॉलर। और निश्चित रूप से पहले गेंद पर आदि का ये गेंद जो थी बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उछालना चाहता मजरूर ने, चूंकि और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले गए। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंद इस वक्त इस गेंद पर आदि ने फेंकी। और जहां तक देखिए इस वक्त रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और निश्चित रूप से एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, निप बैक अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट एंड आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन पैन स्टक टू ऑफ स्टंप। Kask and Ringana won the toss in the next match against young friends Nautical, and what the decision they will take, just we have to wait and see. New batsman is now comes out to the middle. विनीत नए बल्लेबाज, और वो इस वक्त सामना करेंगे आदि की गेंदों का। चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका टेस्ट स्पोर्ट्स की पारी में। और आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन्स इस वक्त चाहिए टेस्ट स्पोर्ट्स को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। एक रन इस वक्त जुड़ चुका है 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच आदि ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी, इस वक्त अपील और रनों का खतरा, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड। अंतिम क्षण में दुविधा में पड़ गए थे यहाँ पर फील्डर की गेंद को फेंके या ना फेंके, और इस दुविधा में बल्लेबाज क्रीज पर अपने वापिस लौट चुके हैं। और निश्चित रूप से इस वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष करते हुए टेस्ट स्पोर्ट्स के बल्लेबाज अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी। 31 रन और चाहिए, बचे वे 16 गेंदों पर। और गेंदबाज आदि बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद full toss, lofted, and this time it might be he collected the ball just inside the fence. In fact, they come back for the second, और 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो जब तक करे फील्डर, विकेट कीपर के हाथों में स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का।
Couple of runs added to the total. It's 19 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट विनीत जो कि इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया, इस वक्त उछाला है गेंद को लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाया और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। जीतोड़ कोशिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जरूर की थी इस वक्त, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था और इस स्ट्रोक को खेला था गेंदबाज की बाईं ओर से खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची, फील्डर गेंद तक पहुंचने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल। 4 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। जरूरतमंद चौका इस वक्त लग चुका है टेस्ट स्पोर्ट्स की पारी में। आदि अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद। और जहां तक सवाल है इस वक्त तो इस वक्त जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज आदि का, तो आदि एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार रहा। तो अंपायर कुछ बल्लेबाज कुछ पूछते हुए अंपायर से इस वक्त, और जहां तक सवाल है इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो अब वाइड घोषित करते हुए अंपायर, तो 1 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी आदि ने और वाइड का रन ये उनके खाते में जुड़ता हुआ। 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और गेंदबाज आदि बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, फैंटास्टिक डिलीवरी वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। नाउ 24 रन स्कोर, 24 रन मोर रन नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आदि बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विनीत जो कि इस वक्त सामना करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, बेहतर फील्डिंग थ्रो और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर। बेहतर फील्डिंग मिड विकेट फील्डर द्वारा और आखिरकार एक और विकेट गिर चुका है। विनीत की पारी समाप्त, तो 5वां विकेट यहाँ पर गिर चुका है। फिफ्थ wicket down. It's 24 for 5 and a 4th over has been came to an end in their innings. और जहां तक सवाल है देखिए किस तरीके से यहाँ पर विकेट गिरा था, स्ट्रोक खेला था, सीधे गेंद पहुंची मिड विकेट पर, थ्रो पहुंचा बेहतर तरीके से फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए। तो जहां तक सवाल है सौहार्द ट्रॉफी 2026 इसके मेन पिलर जो हैं जनाब रऊफ जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद, और निश्चित रूप से ये श्रृंखला जो कि इस वक्त सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 एक शानदार प्रगति करते हुए जो कि श्रीमान रऊफ इनके सारथ्य में और देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर ने इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर आयोजन किया है इस देरलकट्टे के खूबसूरत मैदान पर। 2 ओवर का खेल बाकी, 24 रन चाहिए। 24 to get in remaining 12 overs. That means in remaining 2 overs. Muzammil, the number 7 batsman, is now comes out to the middle. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज सनील, और 5वां ओवर शुरू होता हुआ टेस्ट स्पोर्ट्स की पारी में। इस श्रृंखला के हर मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्रदान किया जाएगा और मैन ऑफ द मैच के खिताब के साथ फ्री शावरमा का कूपन जो कि अलाउद्दीन शर्मा देरलकट्टे इनकी ओर से प्रदान किया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है एक फ्री शार्मा अलाउद्दीन शर्मा देरलकट्टे इनकी ओर से प्रदान किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच के खिताब के साथ 1 रन इस बीच मिलेगा स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद को खेल दिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं इस वक्त, थ्रो पहुंचा लेकिन काफी
वाइड थ्रो इस वक्त, और बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं। तीसरे अंपायर की ओर इशारा इस वक्त कर चुके हैं स्क्वायर लेग अंपायर। तो इस वक्त देखते हैं तीसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं या नहीं। और देखिए किस तरीके से गेंद काफ़ी ऊंचा था, इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच देखना ही है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं नहीं। थ्रो इस वक्त रिसीव किया जा रहा है, और देखना यह है कि बल्लेबाज तीसरा रन पूर्ण यहां पर कर चुके हैं नहीं, जब विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट उखाड़े थे। नॉट आउट इज द कॉल। 3 रन एडेड टू द टोटल। 3 रनों के खाते में जोड़े जाएंगे, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 27 रनों पर। बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं 27 for 5 एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। सनील कुत्तार इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिजवान जो कि इस वक्त सामना करते हुए। कुल मिलाकर 11 गेंदें बाकी, 21 रनों की दरकार। 21 टू गेट इन रिमेनिंग 11 बॉल्स नाउ। और सनील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान जो कि इस वक्त सामना करते हुए। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त तो वाइड के लिए मांग की गई है फील्ड अंपायर द्वारा, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद गुजरी थी, इस वक्त बल्लेबाज को 1 रन पूरा जरूर कर चुके हैं इस वक्त, लेकिन देखना यह है कि इस वक्त लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरी थी गेंद या नहीं। तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब कमल अहमद इनके सानिध्य में, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला की शानदार प्रगति होती हुई सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत। इट्स अ फायर डिलीवरी, और सही गेंद घोषित इस वक्त। सिर्फ एकमात्र रन इस वक्त टीम के खाते में जोड़ा जाएगा टेस्ट स्पोर्ट्स का बाई के रूप में, और 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 27 ऑन द बोर्ड, दैट मींस 10 बॉल्स रिमेनिंग, 20 रन रिक्वायर्ड। और गेंदबाज सनील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट स्वीप करना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपर, इन फैक्ट दे गॉन थ्रू अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। जोखिम भरा रन था जरूर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। तो अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिस्ट देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। इक्वेशन इस वक्त दिखाई देता हुआ टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए। 9 गेंदें बाकी और 19 रन चाहिए। 19 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 9 डिलीवरीज, और ऐसा कहना पड़ेगा टेस्ट स्पोर्ट्स को अब छक्के और चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल सनील कुत्तार एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, जबकि सामना करते हुए रिजवान। ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर मौजूद, जस्ट अ सिंगल, ही गॉट इन फैक्ट लुकिंग फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम ओह ही मिसेस, विकेट कीपर मिसेस। दूसरे प्रयत्न में इस वक्त विकेट जरूर उखाड़ चुके हैं, लेकिन देखना है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज पहुंच चुके थे या नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रोक था दमदार, लॉन्ग ऑन पर फील्डर क्लीन पिकअप, थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में विकेट कीपर यहाँ पर असफल रहे। और दूसरे प्रयत्न में जब तक थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटकाते बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे। अगर पहले प्रयत्न में गेंद को फील्ड कर लेते तो शायद यहाँ पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था। 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। couple of runs added to the total. It's 31 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress.
31 for the loss of 5 wickets. That means 17 runs to get in remaining 8 balls. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए। बल्लेबाजी में कुछ हद तक तेजी यहां पर लानी होगी बल्लेबाजों को टेस्ट स्पोर्ट्स के इस मौके पर। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, एक रन मिलेगा। 32 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 5 विकेट। नाउ 8 balls left, 16 runs required। और सनील कुत्तार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार पैरों पर गेंद टकराई, शॉट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे, एक रन का इजाफा हो चुका है। 1 run added to the total in the face of leg by. And that leg by run the scoreboard moving up to 33 for the loss of 5 wicket in the over number 5 in progress. Still a ball left in this over, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। और इस बीच सनील कुत्तार गेंदबाजी करेंगे इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुजम्मिल के लिए। Ball aim just gone for a loft, not succeeded. Middle stump uprooted. Muzammil departs and a 6th wicket down. 33 for 6. Now 15 to get from last over. अंतिम ओवर का खेल बाकी, यानी 6 गेंदें बाकी और रन्स चाहिए इस वक्त 15। और बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और मिडिल स्टंप पर गेंद टकराई, इस वक्त विकेट गिर चुका है। 5 overs completed, 33 for 6 for Test Sports. Now last over remaining 15 runs to get from last over. That means in remaining 6 deliveries. तो अंतिम ओवर शुरू होता है। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। 15 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। और परवेज गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद को उछाला, इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाती हुई और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया गया है। हालांकि सूरज की प्रखर किरणें कुछ हद तक चुभी जरूर यहाँ पर फील्डर के आंखों पर, लेकिन गेंद से अपने बिना नजर हटाते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ तो लपकने में सफल। और यहाँ पर देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। नाउ 5 balls left, 15 runs to get। और दमदार स्ट्रोक जरूर, लेकिन इतना गेंद में दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपक लिया गया है। और इंतजार है इस वक्त नंबर 8 बल्लेबाज का। So two new batsmen now comes out to the middle. तो बातचीत इस वक्त चलते हुए और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को लपका गया था सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा। और ये विकेट जो कि यहाँ पर गिर चुका। 7th wicket down। 33 on the board for losing 7 wicket. 5 balls remaining, 15 runs to get. तो गेंदबाज इस वक्त परवेज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। इमरान इस वक्त सामना करते हुए, इमरान का स्ट्रोक इस वक्त डीप मिड विकेट पर फील्डर महेश गेंद तक पहुंचते हुए एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट।
34 for 7. Now 14 to get from remaining 4 deliveries. सिर्फ चौके और छक्के यहाँ पर इन बचे हुए 4 गेंदों में टेस्ट स्पोर्ट्स को अब वापस ला सकते हैं इस मैच में। और सामना करते हुए इस वक्त कुशल, जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए परवेज 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में वो फेंक चुके हैं। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। Left it. This time I think it could be got the distance. Just we have waited to see. Yes, it does. It's gone for a maximum at long off. And a fantastic struck came to the bat of Kushal. और इस छक्के के साथ उम्मीदें यहाँ पर बरकरार टेस्ट स्पोर्ट्स के लिए। और देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को उछाला था। Have a look at this in the replay. And he just got that one from the middle of the bat. And he just got the distance at last. छक्का इस वक्त लग चुका है कुशल के बल्ले से। अंपायर ने इशारा किया कि एक बार फिर से वो समय से ज्यादा जा चुके हैं और एक खिलाड़ी को और 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। 40 ऑन द बोर्ड, 40 on the board. That means 8 to get from 3 balls. 8 runs to get from 3 balls. और निश्चित रूप से एक और चौका या छक्का टेस्ट स्पोर्ट्स के इस मैच में वापस ला सकता है। कुशल छक्का लगाने के बाद काफी हद तक आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। और छक्का प्रदान करने के बाद देखना है कि गेंदबाज परवेज किस तरह से कमबैक यहाँ पर करते हैं। ये बार बॉल आउट, जस्ट गॉन फॉल ऑफ दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड दिस टाइम आई थिंक सो। देखना है कि गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है या नहीं। एक बार फिर से अंपायर तीसरे अंपायर की ओर इशारा कर चुके हैं। तो देखने वाली बात यह है कि गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी या फिर विकेट कीपर के हाथ से गेंद टकराने के बाद स्टंप्सों पर गेंद टकराई थी। तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका क्या निर्धार देते हैं। Has gone in fact stumped automatically behind the stumps by wicket keeper. गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों पर गेंद टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराया था। जब बिल्स डिस्टर्ब हुए, बिल्स डिसलॉज हुए, तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से बाहर था। एक और विकेट गिर चुका। 44-7, 2 balls left, 8 runs required। 2 चौकों की दरकार अब अंतिम 2 गेंदों में। New batsman, number 10 batsman is now comes out to the middle. Mushfiq, 2 balls remaining, 8 runs required. और मुशफिक इस वक्त सपना करते हुए गेंदबाज परवेज की गेंदों का। और दाहिने हाथों पर द विकेट परवेज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मुशफिक के लिए यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई। गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, 1 रन का इजाफा। 41 on the board. In fact, they come back for the second, but this time the batsman won't survive. Run out happened at the non-striker. 9th wicket down. Now last wicket remaining, and 7 to get from last ball. That means 6 for tie, 7 for win, and they got last wicket kept intact. So 6 to get for the last 11, 6 for tie, 7 for win. छक्के की जरूरत टाई के लिए, 7 रन चाहिए विजय के लिए। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर यहाँ पर खेला जाएगा। तो गेंदबाज परवेज पारी के अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट ड्राइव कर दिया, आउट कैच छूट चुका है। और इसी के साथ
ऐसा कहना पड़ेगा. 6 runs thrilling victory registered by Nazat Friends against Test Sports in the match number 1 in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026 season 5. And with that 6 runs thrilling victory against Test Sports, Nazat Friends are through to the next round of this competition. So the next match, अगला मैच यहाँ पर खेला जाएगा यंग फ्रेंड्स नाटिकल और कास्का नरिंगाना के बीच, और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे से अंतराल लेने ब्रेक के बाद. तो एक छोटा सा ब्रेक देते हैं. वी आर जस्ट टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार इस श्रृंखला में पहली बार हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त प्रतिभाशाली कमेंटेटर शुमान रशीद के साथ, जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. So thank you, Gopi sir, and what a first match, what a thrilling first match. Till the last delivery there was excitement as who is going to get the victory, and at the last moment Najat Friends got a better of Test Sports, and a request for the man of the match from team Najat Friends, Nishan, the man who scored that maximum in the much needed first innings. At the last moment there was a winning runs which came from the bat of Nishan. So I request Nishan, please come and collect your man of the match, as well as the captain of losing team Test Sports. Captain, please come and collect the participation memento from the organizers at the main stage. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಆಬೀದ್, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಬೀದ್ ರವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ನಿಶಾನ್ ರವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ exciting a bumper gift hamper to the man of the match winner, and it goes to Nishan for his outstanding performance with the bat. At the last moment of the first inning scored a brilliant maximum.
ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಅಮನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ್, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ನಿಶಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೆ ಅಲಾದ್ದೀನ್ ಶವರ್ಮಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇವರಿಂದ ಫ್ರೀ ಶವರ್ಮಾ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲಾದ್ದೀನ್ ಶವರ್ಮಾ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಜುಬೈರ್ ಮುಡಿಪು ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So thank you so much Aladdin Shawarma Derlakatte for your wonderful contribution for the man of the match. So yes, ಆ ಒಂದು ಅಲಾದ್ದೀನ್ ಶವರ್ಮಾ ಇದರ ಫ್ರೀ ಕೂಪನ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the match here started. Match number 2 begins here with the bowling of Ashraf Arkana, the Arkana Express starting the proceedings here for team Kask Naringana. One of the very well-rounded teams from this region, Kask Naringana. They got a plenty of good talents in the side. They got the captain Munzir leading from the front. So yes, for the match number 3, I request Brothers Makyar and Safa friends Kuttar immediately come for the signing procedure. Already the signing sheet has been opened up here for the match number 3 and umpire signals here bikes to be added into the scoreboard. So Hanis is at the facing end and Shiba Natakal, one of the very
Well recognized face in the middle here for team Young Friends Natakal. It's been the backbone of the team Young Friends Natakal. And Ashraf Farkana continues here. Oh, fantastic delivery. Excellent bowling here comes from Ashraf. This is a beauty of Ashraf. He's got a lot of experience. Plenty of experience. He's represented a lot of big teams as well. Starting his career from SFC Sankulige. And then he's become one of the go-to bowlers for a lot of prestigious teams. Especially his team, home team. Classic Arcana as well. So Hanis is back into the pavilion. Wicket number 1 which is falling. And one more new batsman into the middle. Nihal, I think the man. So new batsman Nihal into the middle for team Young Friends Natakal. This is a 6 overs match. One bowler can bowl 2 overs. 5 bowlers need to be used. And the team Kaskanaringana, they got some very good talents in the side. Very good youngsters included. Oh, just swept the ball. That's a fantastic batting comes here from Nihal. It's a clever stroke. They're getting a couple quite easily. They're going for the third as well. Shiba needs to hurry up. He completes it quite riskily though. But the throw which was coming very late to the hands of the wicketkeeper. And they managed to get in 3 runs out of that last ball of Ashraf Farkana. And courtesy of their scoreboard is having a total of 5 on the board. Today we are having 2 pools. Pool A, Ullal teams, Ullal region teams. And in the Pool B, we are having Mangalore local teams. And Kaskanaringana and Young Friends Natakal. This is the first match of that Pool B. And in total, this is the second match of this day number 1 of the prestigious Derlakatte Friends Circle presenting Souhard the Trophy 2026. This is a season 5. And the season 1 of this prestigious cricket tournament, it was watched more than 1.5 lakh viewers totally in that live telecast at that time, Vedra Media. And this is one of the tournament where the highest number of live viewers watched. So once again Zubair brought into the attack for the over number 2. So the first ball itself going far away from the off stump line. Straight away white call from the main umpire Ranjesh Uchila. Along with Vivek challenge bowler, the square leg umpire for this prestigious Souhard Trophy 2026. Oh, what a stroke that is. Fantastic batting. This is coming in from Nihal. Young man definitely finding the gaps perfectly. They're getting couple of runs quite easily between the wicket. This is a fantastic batting coming in from Nihal. And Nihal and Shiba, 2 good friends in the middle, and they got a fantastic synergy. No hesitation at all. They're trusting each other. Good running in between the wickets. They're converting their singles into 2 very quickly, and finding the gaps and putting a couple of runs on the board in every deliveries they're facing. Zubair balls again. Oh, outstanding quicker one here coming from Zubair, and Nihal is thinking that maybe the ball is going wide. And finally, the captain of Young Friends Natakal has taken the review. So 1 unsuccessful review per innings. If the review goes unsuccessful, it's going to be
No review at all remaining in this innings. So they have taken it very early for the white ball. And third umpire here in the commentary box, Asmal Jokate, is definitely checking that one. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ DFC ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲತೀಫ್ ಜಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And all the members and the organizers of this prestigious cricket tournament, they have done a fantastic job. And wide is a decision from the third umpire. So yes, the main umpire has reversed his decision. So successful review coming here from Young Friends Natagal. That was a calculated review taken from Young Friends Natagal. Zubair balls again outside the line of off stump. He just pushes it into that deep extra cover reach, and ball which is racing. Ashraf Arkana behind the delivery. He couldn't manage to stop that one. Ball which is crossing the fence for 4 runs. Now the scoreboard which is taking toll. The total moves on to 13 on the board. This is absolutely fantastic batting inside the power play from Nihal. He's a top class cricketer. What a play. I think they needed to send him in the opening department, because this is a fantastic batting. He looks in a tremendous touch. Fantastic batting. He's using the all-round 360 degrees of this ground. He's played one stroke into that fine leg, one into the third man, and another one into that deep extra cover region. Zubair balls again. Oh, this is clever batting again, and Siraj in that short square leg region fumbled, but doesn't concede more than anything. It's just a single. So scoreboard which is having a total of 14 runs on the board. 1.3 overs are complete. Once again Zubair takes his time. Balls. Oh, ball which is going to be a dotted one. Shiva. This man needs to play a good innings. Captain needs to lead from the front for team Young Friends Natagal if they want to make sure they have an ample total on the board against one of the top class batting lineup of Kaskanaringana. Oh, he swings and couldn't manage to get a connection. Zubair keeping the ball away from the batsman, outside the line of off-stump wicket line, and a very quicker one as well from Zubair. Last one remaining in this over. So the final delivery of the power play. Zubair comes here again, crosses the umpire, balls, and the ball which is coming off the toes goes straight into the hands of the captain of Kaskanaringana, Munzir. So over number 2 which is completed. So the power play which is completed, and scoreboard is having 14 for the loss of 1 wicket for team Young Friends Natagal. It's just the batting of Nihal which is keeping the scoreboard this high. So Siraj brought in for the over number 3, and this is surprising. They are not continuing with Ashraf. Maybe having some different plans here from the captain of Kaskanaringana, because one bowler can bowl 2 overs. 5 bowlers need to bowl in this prestigious Souhard Trophy 2026. Siraj balls far away from the line of off stump. Wide is the signal from Vivek. Challenge bowler, the main umpire.
Oh, just swept the ball which is going into that mid-wicket area. There's a fielder present. Young man collects the ball perfectly, doesn't make any mistakes. So scoreboard is having a total of 16. Siraj started the over with the Spectra wide, but then pulled a very good delivery. He needs to bowl into that same line and length. The bowlers need to be very careful because conceding extras means you're giving more runs to the opposition. Even in the first match we saw against Najat Friends team Test Sports, they bowled plenty of extras and missed opportunities. 18 extras in that first innings from the bowlers of Test Sports, and that's the main reason why team Najat Friends, they managed to put a good total on the board. And there was a difference of just 5 runs, which became almost the winning runs for team Najat Friends. Wanted to sweep the ball, couldn't manage to get a perfect connection. No signal from the umpire means that came off from the bat. So the run which is added into the account of Nihal. So far 3 balls which is completed in this over from Siraj. Last 3 more to go in this over. 18 for the loss of 1 wicket. First innings which is in progress. After winning the toss, Kaskanaringana captain Munzir elected to bowl first, and so far the decision hasn't been justified because for the second wicket there's been a wonderful partnership going on between Nihal and Shiba. Young friends Natekal, they are slowly and steadily building a good partnership. They need to put a total of anything more than 40 plus here in the, especially in the afternoon time. Once it's reaching mid-afternoon, it's going to be a very good total on the board. He just swings, couldn't manage to get a perfect connection. You just need to play that intelligent cricket. He started here in that first over which he started facing. So last one more remaining. So 20 on the board. Last ball remaining. 20 for the loss of 1 wicket. Shiba at the facing end. Will he go for the big one? Is a powerful striker. Shiba wanted to reverse sweep the ball, switching his stance, but couldn't manage to get the ball perfectly onto the bat. So leg by signal from the umpire with that leg by single now. After the completion of 3 overs, 21 is on the board for the loss of 1 wicket for young friends Natekal. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So Ashraf brought into the attack ball which is going into that long off region. Fielder with a good stop. Rashid, the man in the fielding department. A fantastic fielder outside the 30-yard circle, especially in the boundary lines. He's a fantastic fielder. Almost covers 2 fielders' positions. There's a quality fielding coming in from Rashid in the long off region. So Ashraf bowls ball which is taken at top edge of the bat and it's carried all the way towards that mid-wicket area. And we also having Razak Salmaras are also joining us here in the commentary box as well. So hearty welcome to him for this prestigious Souhard Trophy 2026, the season 5.
So Ashraf balls. Oh, ball which is almost close to the wicket. Very lucky survival here for the batsman Nihal. Ashraf again takes his time. He can turn the ball very quickly both the ways. He can bowl the off cutter as well. He can bowl the leg cutter as well with the same similar action, and it confuses the batters. Once again, Ashraf balls. Brilliant delivery. This time we are just waiting for the confirmation. Yes, it is gone. Stumped very clearly from the wicketkeeper. Excellent work behind the wickets coming in from the wicketkeeper. Yes, Ali, electrician. ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Oh, there's a big appeal again. So Rizwan is a new batsman in the middle at the striker's end. Scoreboard which is having 24 for the loss of 2 valuable wickets here for team Young Friends Natekal. Oh, just played off the toes, ball which is going into that mid-wicket region, and fielder makes a fumble in the first time collection. They're going for the second as well. Comfortably they are completing the second. And Ashraf Arkan, the bowler, is not at all happy with the fielder's performance, because that was certainly just a single. They converted it to 2 with their own mistake in the fielding department. And now overs which are completed, 4 overs are complete. 26 on the board for the loss of 2 valuable wickets. So the last 2 more overs are remaining. And who is going to bowl that penultimate over from team Kaskanaringana? And they have brought a youngster into the middle. Zian. Zian is a bowler who's being introduced for the last over. And we are seeing on live telecast of Mangalore Media, Abid and Aman Derlakatte, the 2 pillars behind this wonderful cricket tournament. So Zian brought into the attack, the young man. Balls a fast delivery, ball which is crossing over to that commentary box, over the head of Ashraf Arkan. No chance at all, because the ball which is curving in the air and beats the fielder completely. And over the line for a comfortable maximum here for Shiba, the captain playing a captain's role. And Zian taken for a punishment for that outside the line of off-stump delivery. What a hit. You can see in the replay as well. He stretches his front foot in line and plays it inside out cricketing stroke into that deep extra cover. This time ball which is coming into the legs of the batsman. They're going for the single. They're not interested in coming back for the second. Shiba and Rizwan, they need to play a good innings, because the runs which is on the board, 33, they need to cross at least 40 to 45 on the board, because especially in the afternoon time, once the wind is coming, the batters are going to have a lot of upper hand in chasing the total down. Kaskanaringana have got a fantastic batters. They have so many top class batters in the side. Again played intelligent cricketing stroke here from the batsman Rizwan.
They're just going to get a single for that stroke. Scoreboard is having one more run addition. So the total moves on to 34 and last 3 balls which is remaining in this over. So 34 for the loss of 2 wickets. 4.3 overs proceedings are complete. Zian, after conceding that maximum, has bowled 2 fantastic deliveries and there's a big appeal, but main umpire Vivek, challenge bowler, is saying that the bowler is blocking the vision. I cannot give any decision at all here for the leg before wicket. So that single added into the scoreboard and Shiva has taken that single. So scoreboard is having 35 in total on the board for the loss of 2 wickets. It's a good total on the board. Oh, swung that one. Not a solid stroke. Half-hearted stroke. And the catch which is taken perfectly. And 6 is a signal from the main umpire. I think he just touched the borderline with his back foot. Rashid, and one of the experienced fielder in the borderlines making that mistake. Oh, the foot which is already landed in the borderlines. We can see that in the clear replay. Mangalore media cameramans are doing a fantastic job. Absolutely phenomenal work behind the cameraman. The technicians are doing a wonderful job for this prestigious cricket tournament. Under the great leadership of Kamal, this wonderful live telecast of Mangalore media is covering all around the ground. Even with the drone footage as well, we are going to cover this all around of the ground. Scoreboard is having a very big total, 42. It's a massive total. I was talking about 45, and we are seeing the drone footage of this prestigious cricket ground. Mangalore media, one of the live coveraging team which has been recently coming into limelight, which has covered many major tournaments, and this is going to be one more big tournament which is going to be covered. And for the next match, Brothers Makyar are going to take against Safa Friends Kuttar in the Pool A. So Nizar brought into the attack for the last and final over of this first innings. So Kaska Naringana, they're bringing Nizar for the final over, and Shiba. Oh, it's a wide delivery coming in from Nizar for the very first delivery, bowling that wide ball, especially in the last over. Oh, swings ball which is going into the mid-wicket area, and there is a fielder collects it perfectly. So that time which is exceeds here for the fielding team, Kaska Naringana, they need to call one fielder inside the 30-yard circle. They can only place 4 fielders now. They have lost the luxury of keeping 5 fielders. So they can only place 4 fielders. Oh, struck that one! Struck that one! It's got a many a miles. What a stroke this is! Fantastic batting comes here from Shiba. Wonderful batting. And he knows his responsibility. And he's playing according to his responsibilities. Fantastic innings this is coming here from Shiba. What a batting. Absolutely terrific performance here from Shiba. So scoreboard is 50. Exactly 50 up. 50 runs which is completed here for team Young Friends Nadakal. And they are losing Shiba. So bowled out here comes in from Nizar. Great comeback this is after conceding that maximum. Getting the wickets of Shiba. You can see that in the replay as well.
He wanted to switch his stance and play that reverse sweep. Couldn't manage to connect. When you're playing that great straight batted strokes, if you're playing that stroke, definitely not a good stroke selection here from Captain Shiba. So he loses his wicket. And you're seeing on the screen the live coverage of that inauguration ceremony, where two teams are lined up through the drone camera of Mangalore Media. Wonderful live telecast, very quality live telecast of this prestigious cricket tournament. Last 3 more remaining in this first innings. Nizar balls. Asif is a man at the facing end. He's going for the quick run, and the wicketkeeper fails to collect that ball. Wide is the signal. 1+1, 2 added. There's a massive total on the board here for young friends Natakal and Kasnaringana. They're going to be in trouble because chasing, even though it's a favorable thing in the second innings, chasing, but if they lose wickets early on, they're going to be in big trouble. Kasnaringana, they need to be very careful. Oh, wicketkeeper again fails to collect the ball. And they're going for the quick run. In fact, one more misfielding, and they're going for the run as well. And again, one more mistake as well in the collection. Kasnaringana, all of a sudden, they're making huge mistakes. At the starting of the innings, they were playing wonderful cricket. And now, all of a sudden, the pressure of the finishing over. And they're making plenty of mistakes, basic mistakes, which need to be corrected. And wicketkeeper failed to collect the ball. And got a deflection off the foot of the wicketkeeper, and the ball went into the hands of that short point fielder. He also made a miscollection. They completed their second run quite quickly. Swings, and the ball which is going into the hands of Siraj. He taken that catch comfortably, and one more wicket is departing here for team Young Friends Natakal. No other batsmen are able to contribute much with the bat. I think Shiba and Nihal, and also Rizwan played a good innings as well. So scoreboard is having 54 for the loss of 4 valuable wickets. Last ball of the first innings. So Shafiq is a man, and what a stroke! What a stroke that is! You can watch it in the replay as well. That is sailing and sailing. The moment it left the bat of Shafiq, it seemed like it's going to land far away from this ground. What a batting this is. The green ground, Derlakatte absolutely witnessing a tremendous batting performance here in the first innings from the batters of Young Friends Natakal, the man who's coming at the last delivery, at the last of the first innings, and hitting that 6. I think he needed to be given the batting order promotion. What a form that was, facing that last ball of the innings, and hit that one pretty hard out of the ground. And that maximum takes the scoreboard jumping up to 60 runs on the board. 61 is the target for team Kasnaringana. Even though they have got a plenty of good batters in the side, they can chase the total down, but it's going to be very interesting to see, because runs which is going to be required at the rate of 10 per over.
So changes here in the commentary box. And for the first time in this Souhard Trophy 2026, as a chase which is starting here from Kaskanaringana, I am delighted to share the microphone with the three legends of the commentary box. Satish Gopi sir as well as Razak Salmara, and Razak Salmara sir is going to join for the chase which is starting here from Kaskanaringana. I'm heartily welcoming Razak Salmara sir into the microphone for this prestigious Souhard Trophy 2026 Season 5. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So changes here in the commentary box. Once again, I'm heartily welcoming Razak Salmara sir into the microphone. Over to Razak Salmara. ಹಲೋ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆಯವರಿಗೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಆರಂಭಿಕ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರವತ್ತ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಾಸೀರ್ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಸೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿತ್ತು ತಂಡ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್. ಇದೀಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ರಶೀದ್ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಾಪಸತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಸೀರ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಂಡನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟದ ಆ ವೈಭವದ ಆಟದ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಜಮೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6. ನಾಸೀರ್ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ, ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ತವಕ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಿಸರದ ನಾಟೇಕಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದೇ ಪರಿಸರದ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ನರಿಂಗಾನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೆ ನಾಸೀರ್. ಸಂಪತ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇದು ಸಂಪತ್.
ನಾಸೀರ್ 7 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 61 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಿಂಗಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ರೇಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ತದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ಆರಂಭ ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 61 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡ ಇದು. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಪತ್ ಜೊತೆಗೆ ರಶೀದ್ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಶೀದ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ರಶೀದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ತಂಡ ಇದು. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ರಶೀದ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ತ್ರ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಇದು. 24 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ, ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 75,000ದೊಂದಿಗೆ ಮಿರಮಿರ ಮಿಂಚುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಗಳು. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತನಕ ಬಂದು ಆಡಿ ಸೋತಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರದ ಕರಿಚಾಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು 2 ದಿವಸಗಳು ಆಡಿದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ಹಾಗೂ 4ನೆಯ ಸ್ಥಾನಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ 25,000. 3ನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4ನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ 25,000. ಹೀಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೃದಯವಂತರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರು. ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಈ ಪರಿಸರದ ಬರುವ ಯುವಕರ ಚಿಲುಮೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೌಫ್ ಸಿಎಂ, ಹಮೀದ್ ಎಂಎಚ್ ಉರುಮನೆ. ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜಕರು. ಟಿವಿ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಆ ದಾಂಡಿಗ. ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಆರಂಭವಂತೂ ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ 20ನೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ. 20 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 61 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈದಾನ ಇದು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುವಂತ ಮೈದಾನ ಇದು. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ. ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು. ನರಿಂಗಾಣದ ನವಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ತಂಡವನ್ನು, ಈ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳಿವು. 2ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಆಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗೆರೆಯ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಬೀದ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶ್ರಫ್, ನಿಜಾಮ್, ಉಲ್ಲಾಲ್, ಸಿದ್ದೀಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಫಾನ್. ಈ 6 ಮಂದಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಹಕಾರ ಆಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಓಟ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನಂತೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಶೀಮ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯೋಜಕರು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. DFC ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಂತೂ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 60 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ 61 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೀಗ 30 ಬಂದಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಶಫೀಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 13.85 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 31 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 23 ಬಾಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಅನ್ನುವುದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 7 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್. ತಂಡದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್. ಈರುವ ಆಟಗಾರರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 32ಕ್ಕೆ 1.
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತದನ್ನು ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತ ತಂಡವು, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಟೇಕಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ನಾಟೇಕಲ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಗತಕಾಲದ ವೈಭವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆಯ ಹೆಸರು, ಆದರೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಂಥ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ, ಊರಾಗಿದೆ. ಆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತಂಡಗಳ ಇನ್ನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ 32 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ ಆತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ನಿಜಾಮ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿಜಾಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಮೂವತ್ತ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶಫೀಕ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು. ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಫೀಕ್ ಸುದೀರ್ಘ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34ಕ್ಕೆ 2. ಸರಾಸರಿ 8 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಇದು. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 35ರಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಷ್ಟಗೊಂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಅದು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೀರುವ ಆಟಗಾರರ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 61 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 26 ಓಟಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನವಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟವಂತೂ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 36 ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 36ಕ್ಕೆ 2 ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳು. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 25 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18 ಬಾಲ್ಸ್. That is 6 loss of 2 wickets. ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಜಾಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್, ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್, ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, FCB ಬೆಲ್ಮಾ, ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜದ್ವೈಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. SDC ಜೆಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್, ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಶೈನ್ ಖಾನಾ. 36 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ಗಳು 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಓಟಗಳು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಆಟ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗ 2 ತಂಡಗಳ ಸಾಧನೆಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು
ಇನ್ನು ಆ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನರಿತು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 37, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 15 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 15 ಚೆಂಡಿಗೆ 24 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಅನೀಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವಾಳು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಈತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಬಂಟನಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂಡತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ಅನೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 37ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ 11ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಫಲಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೇ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಂಜೂಸು ದಾಳಿಗಾರನ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 13 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು 23 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 23 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 13 ಬಾಲ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನೀಸ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಂದ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮರಳಿ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್. ಅದು ಅನೀಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅನೀಸ್. ಕಾರಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟ. ಆದರೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಯಾವಾಗ ಅನೀಸ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಬರೀ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಈಗ 12 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11ರಂತೆ 22 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 11.00 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಓವರ್. 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೀಸನಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಓವರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್. ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ, ರಶೀದ್, ಸಂಪತ್ ಆಡಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, 1 ಅಥವಾ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, 2 ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಈ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರವಾಗಬಹುದು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 7 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೇ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ. ವೈಡ್ಗಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದು. It's fair delivery, right one, good ball. ಮೂವತ್ತ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು 22 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿ. ಕಲ್ಲರಕೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿತೋಷಕಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಸಿದಂತಹ ಈ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಫೀಕ್ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಣೀಸಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡಿನ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಲವತ್ತ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 43ಕ್ಕೆ 2. 8 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮ್ ಜೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆಯನ್ನು ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಲ್ಲಾಳ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್. 45 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. from 7. 7 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಫೀಕ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ತೃತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆ ಓಟಗಾರನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 60 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 42 ಆಗಿತ್ತು ಮೊತ್ತ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಮೀದ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ 42 ಓಟಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹದ್ದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟಕಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ 47 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ನರಿಂಗಾನ ಕಾಸ್ಕ್ ಈಗ 5 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂಡ 19 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪತ್ ಇದು ನರಿಂಗಾಣದ ಸಂಪತ್ತು, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಪತ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜಾರ್ ಶಿಬಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ ನರಿಂಗಾನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 runs 6 balls. ಕಾಸ್ ನರಿಂಗಾನ 47 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶಿಬಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಒಂದೆಡೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆರಂಭ. ಈ ದಾಂಡಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಪತ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಿಜಾರ್ ಈಗ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ನಿಜಾರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೋಂಟುಗೋಳಿಯ ನಿಜಾರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ
ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 5.1 ಓವರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 5 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್! ಕಾಸ್ಟ್ ನರಿಂಗಾನ ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್. 61 ಟಾರ್ಗೆಟ್, another 8 runs required from 5 balls. ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ +1. ವೈಡ್ +1, 6 runs required from 5 balls. ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಆಟಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡ ಈ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇನಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ನಿಜಾರ್ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ರು. ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಕಾಚಕ್ಯತೆ ಸಂಪತ್ ಬಲಿ ಇತ್ತು. ವಿಶಾಲತೆ ಇದು. 56ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಶಿಬಾ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್. ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಾದರಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ದುಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಕೂಡ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವ. ಇದು ದುಬಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಶಿವ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸಪ್ಪೆಗಿನ ಮುಖವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೊಡೆಯಲು ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ 59, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ವೈಡ್ +1. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೋದು ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಂತೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶಿವ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೊನೆಯ ಗೆಲಿಗೇಳಿ ಸಂಪತ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜಾರ್, ಆರಂಭಿಕ ನಿಜಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ 7 ವಿಕೆಟುಗಳ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗೆ. ಆರು ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ವಿರೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. 16 ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ DFC ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವರು ಕೊಡಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೆಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ
ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಮೀದ್ ನಾಟೇಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಆ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗುವಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಫಾ ಕುತಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಜ್ಮಲ್ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮೈದಾನ ಸ್ಪರ್ಶಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 300 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾಣ ತಂಡದ ರಶೀದ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಟೇಕಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇದ್ರೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ತಾವು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಲಾಲ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ, ಈ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಗೌರವ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಕೆಯನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಟೇಕಲ್ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟೇಕಲ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ, ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರಾಶೀದ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಶೀದ್ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹಮೀದ್ MH ಉರುಮನೆ, ಹಮೀದ್ ಬಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಶೀದ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ, ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶಾಸ್ ಕುತಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಸ್ ಕುತಾರ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಶಾಸ್. Hell. Thank you so much, Razak Salmar sir. And a wonderful morning to all the cricket lovers gathered here in Green Ground Derlakatte. I request Rashid from class Naringana, please go to that awarding point to collect your man of the match award.
I request Rashid from class Naringana, please go to that awarding point to collect your man of the match award. He'll be getting that free shawarma from Aladdin and the coupon. What a calm and radiant morning here in green ground Derlakatte. Here we are in Derlakatte Friend Circle Souhard Trophy 2026. This time across Barrett shot, clearing the fences all the way. What a shot that is, coming from the bat of number 04. The first boundary for Team Brothers Makyar. First boundary of this innings. What a shot. Brilliant slog sweep that came from the bat of the batter of Team Brothers Makyar. Two balls and 8 runs completed. What a dream start they have got, Team Brothers Makyar. And Farooq, known as Kuttar Express, bought into the attack in the very first over. Bowling right arm around the wicket this time as well. My goodness, what a magnificent strike that. Second 6 of the first innings already. One bounce over the rope in fact. What a batting. This is not just a batting. This is poetry in motion from this man. Just hitting the boundary, dealing in boundaries. The batters of Team Brothers Makyar. What a start they have got in fact. 3 balls completed. It's 12 runs already on the board. 12 runs already on the board. Not a start what Team Safa Friends Kuttar wanted. Fourth time his bowling mark. Farooq, right arm over the wicket. This time sliced away. 1 run completed. What a batting that is. Shiab seems to be unstoppable this morning for Team Brothers Makyar. And Farooq, 5th time his bowling mark. Farooq to Safwan now. This time he now comes back with an absolute beauty of the delivery. And that's plumb in front of the wicket. Straight away out signal given from the umpire. The first breakthrough what Team Safa Friends Kuttar got here. The much required first breakthrough they have got. 1 wicket down now, Team Brothers Makyar. Farooq, after conceding that couple of boundaries, 1 6 and 1 boundary, he now comes back with an absolute beauty of the delivery. This man, Farooq, the Kuttar Express, every time opening that bowling department for Team Safa Friends Kuttar. Also plays for Team Safa Kuttar in Ullal Cricket Association as well. This man, Farooq, what a bowler. What a journey this has been for Farooq. And last 1 ball remaining of over number 1. And the new batter comes in out there in the middle to fill the place of Safwan. Alongside with Shihab in the non-striker's end. The boundary scorer. Last time his bowling mark, Farooq. Right arm over the wicket. This time, see the pace of that delivery. The ball is traveling in a blink of an eye. What a bowling, top class delivery that coming from Farooq this time. End of the over number 1. After the completion of over number 1, scoreboard now moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. And it's an honor for me to do the commentary here. I think for the first time in Souhard Trophy, after starting that commenting journey back in my hometown in Madininagar, and it's an honor for me to do the commentary in the presence of all those legendary commentators around Dakshina Kannada. Someone like Satish Chalyan sir and Gopi sir and Razak Salmar sir. It's really an honor, and thank you so much for Iqbal JCB of Madininagar for providing me this such a wonderful opportunity to hold this microphone at the highest level. That too came in Souhard Trophy. Thank you so much, Iqbal JCB again. And the new bowler brought into the attack. It's number 16, Gurudutt.
Can he get a breakthrough here? And they have got a pretty good start, team Brothers Makyar. 13 already on the board. Guru Dutt, he is a capable wicket taker. This time went for the big shot. This time as well. It's plumb in front of the wicket and out signal given from the umpire. The bowling department of team Safa Friends Kuttar seems to be unstoppable now. 2 wickets down already, team Brothers Makyar, after getting that dream start what they wanted in the very first over. And now they are losing their wicket in the regular interval, and this is making the task difficult for them to put on some huge and promising total on the scoreboard. And now what a bowling that from Guru Dutt to open that first ball of his second over. 2 wickets down now, team Brothers Makyar. And the new batter came out there in the middle. And the captain leading in front, Imran Senior, encouraging the bowler. And the new batter came out there in the middle. It's move on number 03 this time. Thrashed away straight into the hands of Jamshid, and that's gone. That is unnecessary, my goodness. Team, the fielding side, team Safa Friends Kuttar just dominating the batting side. They are losing the wicket. They are tumbling the wickets here. 2 back-to-back wickets came in form of run out now. Dominating the batting side, team Safa Friends Kuttar. What a performance here. And brilliant collection of the ball from Jamshid there. And he just threw that to the keeper. And the keeper Imran, he can never miss that. They have got that golden opportunity to send back that man. Move on back to the dugout. And 3 wickets down now, team Brothers Makyar. They literally need a much required partnership here to build some promising total in the scoreboard. A much required partnership. 3 wickets down already. All their batters, all the boundary scorers and the big hitters are now back to the dugout. And I also request for all the spectators came here to watch. All those 2-wheelers vehicles are parked on the road. So I please request, take your vehicle from that part of the ground and park that in a allotted area, backside of the commentary box. Third time his bowling mark. Guru Dutt now bowling right arm over the wicket. This time slight inside edge of the bat, and no room for the batters of team Brothers Makyar to score runs here. Just keeping the batters in control. The bowlers dominating the batting side. 13 on the board. No runs have been come in this second over from Guru Dutt. Not even a single run conceded, Guru Dutt. This time miles away off the offside. Yes, it is. Wide signal coming from the umpire. 1 more run added to the scoreboard now. Ticks on to 14 on the board. And I also hereby have Swastik Urva sir as well, helping me in the scorecard writing here in the commentary box. And 2 umpires as well, Harish Padil and Azmal Joykatte as well, doing their contributions here to make this match much more beautiful. In the highest level, Swastik Urva sir, the scorecard writer of that UCG cricket ground as well. It's an honor for me as well to share the commentary box alongside with him.
And also we have two more umpires, Vivek Bolur and Ranjit Uchil sir as well. Ranjesh Uchil here as the official umpires of Souhard Trophy 2026 here in Derlakatte green ground. It's always emotion here in this Derlakatte ground. They organize this Souhard Trophy much more beautifully. It's an emotion for all these people of Derlakatte and all those area, Derlakatte, Natekal and Kuttar region. And this time as well, that's gone. Miscommunication among the batters of Team Brothers Makyar, and that is over for the new batter as well. They are tumbling their wickets in the regular interval, and this is making the task difficult for the batting side. What a sheer domination from Team Safa Friends Kuttar here, not giving any opportunities for the batters of Team Brothers Makyar at least to score runs here. What a bowling, what a performance, and especially this Guru Dutt bowling his second over. What a penultimate over this has been turning out to be for this man Guru Dutt. And see that fielding performance from the players of Team Safa Friends Kuttar as well. What a fielding, acrobatic effort in the fielding. What a energy, what a boldness. Not losing any of that opportunity, not giving any opportunities for the batting side. They are utilizing all that golden opportunity to stake the wicket here. And also we have all those managers and owners of Team Safa Friends Kuttar as well. Fayaz, Nawaz, Kuttar, everybody watching their team play, sitting in the dugout of Team Safa Friends Kuttar. And Fayaz is not playing actually. He's just managing his side, Team Safa Friends Kuttar this time. End of the over number 2. It's 19 on the board for the loss of 4 wickets. 19 runs already on the board. 12 balls and 19 runs completed. They have got the runs what they wanted, Team Brothers Makyar, but they are losing their wickets in the regular interval, and that is not good sign for the batting side here. 19 runs already on the board. As I told previously, they need that much required partnership to put on some promising total on the scoreboard, because Team Safa Friends Kuttar have got the finest batting department as well. Someone like Jamshir, Imran and Munna Safar Manchila as well, the man who came to bowl this over number 3. They have got that mighty batting lineup as well, Team Safa Friends Kuttar. So it's really challenging for the batters of Team Brothers Makyar to put on some huge total on the scoreboard, which can be promising to stop the batters of Team Safa Friends Kuttar. Both the teams playing their first round. Hell. And the new bowler brought into the attack. It's the experienced man, Munna Safar Manchila. Lots of experience behind this man. Plenty of experience behind this man, Munna Safar Manchila. Came to bowl the over number 3. Munna. And second time his bowling mark. Munna. Bowling right arm over the wicket. And Abu in the striker's hand. And this time went for that big shot. Thrashed away straight into the hands of Jamshir. What a fielding from Jamshir, standing in that mid-on region of the field. Dotted delivery. Third time his bowling mark now. Munna to Abu again. Third time his bowling mark. Can he go for the big shot this time? And this time he went for the 8. My goodness. What a terrific shot that. Just stand and deliver. 6 signal coming from the umpire. What a brilliant strike that. Just stand and deliver.
Abbu is a capable hitter. He have got that ability to go for that big shot, and he did exactly what was expected of this man. Waiting for that perfect timing and playing that to perfection, clearing the fences. This time as well. This time as well. What a shot. And the ball rolls over to the boundary line. Second boundary came from the bat of this man, Abbu. 10 runs already came out of that 2 deliveries. What a batting. This is not just a batting. And this is poetry in motion from this man, Abbu. What a batting. The much required and long waited finally came from the bat of Abbu here for Team Brothers Makyar. This time as well. This time signed, sealed and delivered. He now comes back with an absolute beauty of the delivery. This man Munna Safar Manchila. What a bowling. Last 1 ball remaining now of that Munna over. After conceding that couple of boundaries, 1-6 and 1-4, he now came back with an absolute beauty of the delivery to send back that same man, Abbu, back to the dugout of Team Brothers Makyar. And last time his bowling mark, Munna to the new batter, filling the place of Abbu. Still 1 ball remaining of over number 3, and they have got 30 runs already on the board. Team Brothers Makyar. The match is getting complicated here. The bowling side dominating once, and the batting side. Now he comes back with an absolute beauty of the delivery as well. Munna, what a bowling. Top class bowling here from this man, Munna. This time as well, signed, sealed and delivered. After conceding that couple of boundaries, Munna, he's getting unstoppable now. He's getting that revenge now. Not giving any room for the batters at least to play that ball. Munna, what a bowling. I think end of the over number 3, it's 30 runs on the board. Let's have a look at that in a replay as well. What a perfect bowling here from this man, Munna, number 03. And we also have Mangalore media streaming live here. What a beautiful camera angle and the glimpses we are witnessing here in this Derlakatte green ground. Thank you so much for all that crew members of Team Mangalore media as well, capturing all those glimpses and making this match much more beautiful. And I think this time now Gurudutt brought back into the attack after bowling his first over of his spell in the second over. Now he comes back to bowl his second over of his spell in this innings number 1 for Team Souhard Friends Kuttar. Number 16 Gurudutt. Can he get a breakthrough here, or can the batters of Team Brothers Makyar go big? This time brilliant late cut, that just picking up the gap and executing that into a perfection. 1 run completed and they came back for 2 runs as well. 2 more runs added to the scoreboard. Brilliant batting, that brilliant late cut came from the batter. Just picking up the gap and playing that to perfection onto that backward region. Second time his bowling mark now, Gurudutt. This time went for that sweep shot as well, went for that paddle sweep. No proper connection between the bat and ball. Dotted delivery. Third time his bowling mark now, Gurudutt. Third time his bowling mark, Gurudutt to Souhard. Can Souhard go for the big shot, or can Gurudutt get a breakthrough here
And this time miles away of the offside, I think. And yesterday's wide signal coming from the umpire. 1+1, 2 runs added to the scoreboard now. Scoreboard now moves on to 34 on the board. 34 already on the scoreboard. And we still have 4 balls remaining of that over number 4. And what a start they have got, in fact. And after that short Azan break, let's get on with the match. Now Guru Dutt went right arm around the wicket to that left-handed batter. This time sliced away, and one run have been taken easily from the batters of Team Brothers Makyar. And we also have lots of interesting matches coming up as well. Jolly Friends Bajal taking against Red Wings Kunjat Bail in the next match. And after that, Kirti Sporting taking against FCB Belma. And also we have B-Boys Alekala taking against Challenge Boys Malar as well. And this time picked up the gap and executed that into a perfection, clearing the fences for 4 runs. The batters of Team Brothers Makyar just dealing in the boundaries now. What a batting from all the batters of Team Brothers Makyar. Just converting every balls into that boundaries. What a batting. No matter if they have lost that 6 wickets, but the batters, what a job they have did here. 3 o'clock in the evening, B-Boys Alekala will be taking against Challenge Boys Malar. The high voltage match of day 1 of the Souhard Trophy 2026. This time went for that across barrett shot, no proper yesterday's. Country miles down the leg side, white signal coming from the umpire. 1 more run added to the scoreboard now. Guru Dutt really needs to improve his line and length. Guru Dutt bowling right arm over the wicket this time. This time straight into the hands of the fielder. Wamshi collects that catch. And that's over
for the batter as well. And this is literally making the task difficult. They literally need to save that wicket. 7 wickets down already, Team Brothers Makyar. And this is not at all a good sign. Just 3 wickets remaining now. They have got the runs as well in the scoreboard. They really need to build some partnership until the very end of this innings. Last 1 ball remaining of over number 4. It's 40 for 7 wickets down, Team Brothers Makyar. Last time his bowling mark, Guru Dutt. Probably going to be his last ball of his spell in this innings. Last time his bowling mark for over number 4. The new batter came out there in the middle. It's Neetu, the captain of Team Citizen KC Road. Neetu walks out there in the middle. Came as a number 8 batter here for Team Brothers Makyar. The captain of Team Citizen KC Road is a capable hitter. Have got that ability to go for that big shot. This time, country miles down the leg side. Yes, it is. White signal coming from the umpire. 1 more run added to the scoreboard now. Moves on to 41 on the board. Guru Dutt really needs to improve his line and length to end that over number 4. Can Neetu go for the big shot here? And Neetu this time signed, sealed and delivered. Clean bowled out. Not a good day for Neetu. Not at all a good day what Neetu had here. In the very first delivery he plays, has to walk back. 41 on the board. And just 2 wickets remaining now. See that replay. What a bowling. Last 2 overs remaining of innings number 1 of the second match of day 1 of Souhard Trophy 2026. Here we are in the third match in fact. Teams of our friends Kuttar taking against Brothers Makyar. And last two overs remaining of that innings number 1. And the new bowler brought into the attack. It's number 20. Shashank, one of the talented youngster of that Kuttar region. Shashank brought into the middle to bowl that over number 5. He's a capable bowler. He's a capable wicket taker as well. I think he's bowling a right arm around the wicket. The left-handed batsman. Shashank. And this time went for that across batted shot. No proper connection between the bat and ball, and that's not a good sign. I think the keeper Imran is hurt himself out there in the middle when the batter was taking that quick single run. The captain of the side Imran seems to be little hurt. I have a look at that on a replay as well. The bat have hit his elbow, in fact, his right hand. (41 on the board), 42 on the board, in fact. And Shashank, second time his bowling mark. Shashank to Yaqub. Can Yaqub go for the big shot and end the innings in style in that remaining overs? At this time, what a bowling. Top stuff here from Shashank, not giving any room for the batters of Brothers Makyar to at least play that shot.
This time went for that late cut. Brilliant fielding, acrobatic effort. That from Wamshik. 1 run completed. Miscommunication among the batters now. That was unnecessary this time. Miscommunication between the batters of brothers Makyar. And I think 9 wickets down now. Team brothers Makyar. Just 1 wicket remaining. And what a domination from team Souhard friends Kuttar here. 9 wickets down already, team brothers Makyar. They have just got their last 1 man. And still they have got 1.4 overs remaining in this innings number 1. And it's a timeout signal coming from the umpire. 1 fielder must come inside the 30-yard circle. Now they have got an advantage, the batters of brothers Makyar. But they are 9 wickets down already. Last 3 deliveries remaining. Sashank. And they have got that run rate as well. Around 9 runs per over, I guess. Just 4.3 overs completed. And 43 already on the board. But the thing is that they have lost their wickets. 9 wickets down already, brothers Makyar. Just 1 wicket remaining now. Bashir came out there in the middle. This time went for that. This time what a fielding that from Jamshir. My goodness. What a fielding. Acrobatic effort from Jamshir. And the appreciation coming from the dugout of Safa friends Kuttar as well. Lukman, Madirinagar, Fayaz, Nawaz Safa, and everybody just enjoying that fielding from Jamshir and giving that appreciation. I request all the players playing in the next match, please come to the commentary box to fill your signatures as soon as possible. All the players playing the next match, please come to the commentary box as soon as possible. This time late cut coming from the bat of Yaqub. 1 run completed. And 1 more run added to the scoreboard now. 45 on the board. Last 1 ball remaining of over number 5, which is in the progress. Last time his bowling mark, Shashank to Bashir again. This time that's gone. Still 1 over remaining, and that's over. End of the innings number 1. What a bowling, sheer domination. What a bowling they have got, teams of our friends Kuttar. Still 1 more over remaining, but they are all out now. All 10 wickets back to the dugout. 45 on the board, and I think 46 is a target for teams of our friends Kuttar to win this match. 46 is the target. And for the next innings, I request Satish sir, please come to the commentary box for do the commentary of the next innings. Welcome you, Satish sir. Thank you so much, Shaz Kutar, the very young, talented commentator. Thank you for your cooperation in commentary box. We are coming to the innings of team Safa Friends Kuttar.
I request opening batters of Safa Friends Kuttar kindly request you to please enter the ground. The match number third of the day, number 1 of the prestigious Souhard Trophy 2026 season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friends Circle, registered in this most beautiful cricket ground under the great leadership of Aman Abid, Ashraf Nizam, Siddiq, Eshraj, Irfan, and they are the proud organizer of this cricket tournament under the in charge of Nawaz Naringana, Niaz Mysore, Allen's Property, Rauf CM Group, Amid MH Urmane, and we are in the innings of Team Safa Friends Kuttar. Have to get to 46 runs to win this match against Brothers Makyar, and Brothers Makyar did a fantastic job to get that total. Even they lost the wicket, but they maintained that run rate what they really wanted in this 6 overs game. And they bundled out for 45. Next match will be played between, of course, the match number 4, Jolly Friends Bajal versus Red Wings Kunjat Bail. And I request all the players of both the teams to please be reported to complete the signatures. Signal came from umpire Arish Padil and umpire Ajmal Jokatte, the umpires for this match. And left-hand batter will go into face bowling of Bashir will go into start the proceedings from the commentary box. And it's a bright and sunny afternoon. Time is exactly 1 o'clock in the afternoon, and seems to be a very good condition out here in this Derlakatte cricket ground. And here comes the first ball. Left-hand batter Afil will go into face first ball. Have to get 46 to win this match. First ball, lovely delivery, beautifully bowled, incoming delivery. Almost the delivery which is in the midland of stump, and the batter Afil have to play their stroke back to bowler because the kind of line and length has been absolutely perfect, and they played it back to bowler, not for run. The power play over number 1 is in progress. This time across the line, just try to swing that one on the onside region. But a very good line there from Afil. Not only he bowled a very good line, he bowled with such a pace in the negation. The batter Afil couldn't manage to read that line properly. Just intention what Afil has got. He wanted to get that one into mid-wicket region. And there is a field and deep square like Infantum square, one at long on. So he just wanted to get that one into the mid-wicket but missed it completely. No run scored. Third time in this over. Drives and just out of the reach of lovely piece of fielding there by that mid-off fielder. And a lovely piece of fielding. It looks like he got a hand onto that. Opportunity for the cotton ball. It looks like that. Powerfully driven back to the bowler. Bowler has got a fingertips onto that, but a good piece of fielding there by the mid-off fielder. And just a single for the batter Afil. It's one without loss of any wicket. In the over number, the first is in progress. Good start there from Bashir so far. And Wamshik, the right-hand batter, will going to take the strike for Wamshik. Looks like long off and orthodox long on the fielder in the deep to preventing the boundary. This time slapped that one very nicely, and he just managed to send that one down to square leg behind the square. And before the fielder, fielder could run back. Ample time for the batters to complete the couple of runs. Now the wicket keeper is absolutely trying to take that throw. He's lost his balance. Maybe he's lost his grip over that. Maybe some part which is in mud, extra mud, and couldn't manage to grip properly. But thank God, no damage done. 3 without loss of any wicket. Oh, pale for leg before wicket. Certainly the ball pitched outside the line of leg stump, surely. And umpire Arish Padil saying that no signal came from umpire. It's leg by umpire. It's the bat. It's from the bat. Thank you. So suddenly it's from the bat. Even the ball which is pitched outside the line of leg stump, and even the bat which is involved. So this is for small children are coming here. The students after the Saturday off day, they just wanted to come here and enjoy the game of cricket. But you should inform to your parents that you are coming to the ground. Of course, after
going home, they're coming to here. They're not having a bag. They're certainly the neighbors of this cricket ground. Will going to enjoy the game of cricket here outside the line of off stump, and going to be punishable from the umpire Arish Padil, and extra which is added to total with that extra score, but moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Here comes next delivery. Drives it on lack of placement. Straight to the field up. Chance of run out. Easily done. This is a suicider. Well, Vamshek, after he played it one straight to the hands of mid wicket, he's just started to run. And Afil, unfortunately, is correction. Afil is safe, but Vamshek, the batter, is back in the pavilion. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 2 ಓವರ್ನ ಮುಂಚೆ ಕೊನೆಯ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ತಾವು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ 2 ಜನರ ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ 5 for 1. The 5 for the loss of 1 wicket after completion of first over, and still 41 more runs required for the victory. In remaining 41 runs required from 5 overs and the 30 balls which is remaining. Here comes first delivery of the over number 2nd. Just try to turn the ball on the onside region. Ball suddenly going to miss the leg stump, and half-hearted shout there from the bowler and the wicket keeper. No, exactly the ball is they're shaping towards outside the leg stump. Akash, the bowler, brought into attack to bowl the second over of the innings of team Kuttar. Safa friends Kuttar have to get one good over here. The second and last over of the power play, they have to convert that one into the scoring over. Again played it very nicely, but protection has been given in the deep square leg region, so that they have to settle for a single. With that single score, but moves on to 6 for 1. The bowlers did a great job. They are really bowling as for their field. Then exactly this is a power play. How to restrict some runs and in that power play overs from the batters of their opposition, Safa friends Kuttar. And there will be a fielder at short third man. There is a gully. The backward point, short cover point, almost short extra cover. In fact, long off the mid wicket. Is a fielder in the deep in the cow corner, the square leg in front of square, and one fielder as behind the square, behind the between fine leg and square leg. Nice looking drive, beautiful shot. Technically you can see that Tejas picked that one beautifully. Huge gap between bowler and extra cover, and just played it with the merit of the delivery with the full face of the bat, and picked up a single for that, and it's 7 for 1. I feel the left hand batter definitely in this condition, left-handed batter can be a very effective. The wind which is flowing the direction where left-hand batter will going to enjoy some big shot. Wait and see how well he will going to capitalize this condition, weather condition. Oh, 2 for across the line of the delivery. He tried to get that one onto the fine leg region. Not a bad idea to do, but the line is absolutely perfect to play that shot. But I think more than that expansive drive, I think if you managed to play that one cleverly, the sweep shot, it might be the very effective, because no one there in the fine leg inside the ring. If you use the pace of the ball with some clever batting, can be a very effective and a very important dot ball in this over from Akash. So far only couple of runs
from this over. I feel have to talk with this bat. Have to come back very strongly. 39 still needed from 26 deliveries. And here comes Akash. This time he swings it. And he got the distance. Just a fingertip has got. The fielder almost there in that position. And he's absolutely tall enough, but he's not that much of tall enough to save this 6. Perfectly stuck. Timing is exquisite. That's what I'm mentioning about. Left-hand batter definitely got the benefit. But fielder, have a look at the position he's there. He just had a jump, but not really getting that much of jump what is required. Not that much of high jump. A little jump, it's not good enough for him to save that 6. It's 13 for 1. Much required 6 came from the bat of Afil. Again, he drives that one in the gap, and definitely they will come back for the second. Lovely pick up and throw from the fielder, but not good enough. So many fielders are struggling here, as saying the second time the fielders couldn't manage to grip it properly. And this is turning out a good over. The 6 pitches really made a big difference in this over. It's 15 for 1 after completion of over number 2. Safa friends Kuttar. Still they have to get another 31 runs to win this match. And remaining 24 deliveries to spare. They're turning out to be a very good match here. And the first match which is won by team Nazat friends defeated Test Sports in the opening match, the inaugural match. Then Young Friends Natakal is out of the tournament. Kask Naringana defeated Young Friends Natakal and through to the next round. This is a match number 3 of the day number 1 in progress. Altogether, slowly the crowd here gathered here. The more than that crowd, I think some the students are coming to this cricket ground to enjoy the game of cricket. So player, of course, the students from Netaji Subhash Chandra Bose School, they are coming with the uniform here, and some of the another uniforms, you can see that. I don't know which school it belongs to, but all really nice to watch. All students are coming with a big number. They know exactly this is a Saturday, half day, but after finishing homework, you need to come here. Okay. Yes, very beautiful smiling faces out here in Derlakatte cricket ground is enjoying their game of cricket. It's 15 for 1. 2 overs completed, 7.5 runs per over. Run rate progressing here. Target is 46, 31 needed for the victory. Again, down the leg side is going to be a wide. This is a bonus run that the team desperately wanted. Safa friends Kuttar will going to enjoy each and every extras because they're also considered some extras. The Shiab is a one-day batter. He's managed to get a double figure. Shiab and Abu. And here comes the next delivery, which is a much required dot ball. Good comeback here by Amir. After that warm-up delivery of the afternoon. This ball much required dot delivery. Tejas. This time they wanted to go for the single. They managed to complete the single. Wait for the umpire decision. Looks like it's going to be a from the bat. Ali, groundsman Kabir ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಬೀರ್ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. It's 17 for 1 and the over number. Kabir is a very hard working and after listening and cameraman is focusing. This is very good to see that cameraman absolutely listening everything, and here is a Kabir, is a man who did a lot of hard work to make this beautiful pitch, and the groundsman did a great job here. One more single has been added to total. That single score number moves on to 18 for 1 in the over number 3 is in progress. For 1. Oh, lovely delivery, just angling round the wicket with a good shape within the reach of that frame delivery, within reach of the batter Tejas, and not too good to see that is playing some dot deliveries, very important stage of the innings.
This is what they need to do in the early stage. And have to rotate the strike after seeing that Afil played a very good innings so far, is batting on 11 out of 10 deliveries. It's 19 for 1. So far it's a tidy over is in progress there from Amir. 4 runs came from this over, including 1 wide. Swings and just wanted to go for the big one. Misses the line completely, trying for the run out. Leg by call by umpire Arish Padil, and with that leg by Scoba Namuzanto. It's 20 on the board. Jolly Friends Bajal. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗೆ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So this is what we are watching, the man behind this cricket tournament, and Souhard the trophy 2026 day and night cricket tournament, wonderfully organized. It's 20 for 1. .46 is the target. Still they have to get another 26 runs to win this match from 18 deliveries. Time to change in voice. It's time to bring Gopi to take over the microphone. No? Yes, it is. Gopi will going to take over the microphone. And before 26 needed from 18 balls. And it's going to be a very interesting match is in progress. Time to change in voices. Welcome for Gopi to take over the microphone in Hindi language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So 21 for 1 at the start of the 4th over. सफ़ा फ्रेंड्स को तार रहा. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बचे हुए रन्स का तो 25 रन और चाहिए विजय के लिए. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस पर ऑफ द टॉस गेंद को खोल दिया. इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन प्राप्त करने में सफल. जोखिम भरा रन जरूर था, लेकिन तेजस से इस गेंद को ड्राइव करने के बाद 1 रन प्राप्त करने में सफल हो चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 22 रनों पर. मुआ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हैं. वाफिल जो कि सामना करने के लिए तैयार. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दोपहर का वक्त, प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस बार स्विंग कर दिया मिड विकेट पर 6 रनों के लिए. It's gone over the fence for a maximum. This is an outstanding strike came from the bat of Afil. और इस छक्के को जिस तरीके से उन्होंने लगाया है काबिल तारीफ है. Absolutely finds the gap well between Whitey's long on and deep in wicket, and hit that one just pretty hard in between the two fielders at deep in wicket fence for a maximum. Have a look at this in the replay. तो replay पर इस वक्त दिखाया जाएगा किस तरीके से स्ट्रोक उन्होंने लगाया था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान. और देखिए यहाँ पर एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली स्ट्राइक. और इस छक्के के साथ समीकरण यहाँ पर आसान हो चुका है. It's 28 now. That means target is 46. 18 runs more. Now they have to score for victory. और 15 गेंदें बाकी. 15 balls and 18 runs they have to score for victory. और मुआ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. यह गेंद एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहता. बेहतर गेंद थी इस वक्त. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन्स नहीं मिलेगा. दोपहर के 1:22 यहाँ पर बच चुके हैं. सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका. अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ते हुए. और इस बीच मुआ अगली गेंद लेकर तैयार. ऑफ से बाहर गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन की दिशा में. बिल्कुल फाइन. और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. I think he's got a bat on that at the last moment. Couple of runs added to the total. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर. 30 for the loss of 1 wicket
in the over number 4 in progress. So now Mua comes to a field again. Reverse shot, fantastically struck. This has gone now over the fence. Just wait for the umpire decision. And it's gone over the fence after first bounce. In fact, he's got a boundary for that stroke. चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर और बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ इस वक्त आफिल के बल्ले से एक बेहतरीन पारी आफिल यहाँ पर खेलते हुए अपनी टीम के लिए. आफिल बैटिंग ऑन 23 including 2 sixes and 1 boundary. And now for the first time in this match, Souhard friends Qatar looking in a good situation. It's 34 for 1. 14 runs came from the last over, and because of the last over, I must say, Souhard friends Qatar are back in the match. Now, 12 to get from 12 Delaware. Jolly friends ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ, ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ fifth over starts in their innings. The bowler starts the fresh proceedings. कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और तेजस से सामना करने के लिए तैयार. पिछले ओवर में 14 रन बने और उस ओवर की बदौलत यहाँ पर सफा फ्रेंड्स को इस मैच में वापस आ चुके हैं. ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप से बाहर. स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 35 रनों पर. दिस द मैच नंबर 3 of this prestigious cricket tournament. Souhard the trophy 2026 season 5 is now progressing here, which is proudly organized by Derlakatte friends registered. और इस बीच ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा. गेंद गई बैक टू द बॉलर के दिशा में और आसान सा रन आउट होता हुआ ऑन स्ट्राइक एंड पर. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद गई इस वक्त बैक टू द बॉलर के दिशा में और आसान सा रनआउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर. सेकंड विकेट गॉन. Tejas the man departs. Now it's 34 for 2. So number 4 batsman is now comes out to the middle at the north striker and Afil is batting on 24 of just 16 deliveries, batting fantastically. Is now going to face the bowling of Karthik. और कार्तिक इस वक्त तैयार. 11 गेंदे 11 रन चाहिए. Lofted in the air, chance for the mid wicket fielder and he just took the catch successfully, and that is the end of the fantastic innings from Afil. Of 24 runs of 16 balls he scored. और यहाँ पर देखिए गेंद को उछालना चाहता लेकिन not quite mid wicket in fact. और again deep mid wicket fielder द्वारा लपक ली गई है. One more wicket fallen. Afil departs in the important stage of the match. Now it's 35 for 3. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल शशांक जो कि इस वक्त सामना करते हुए और ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस वक्त गेंद को खेलने के प्रयास में चूके विकेट कीपर भी साथ में चूक गए. बेहतरीन गेंदबाजी और भाई का इशारा इस बीच अंपायर का हो चुका है. कार्तिक
बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, फ्लाइटेड वन और गेंद लेग कटर के तौर पर थी, लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए और 1 रन का इजाफा हो चुका। 36 for 3, 9 balls remaining, 10 runs required। कार्तिक इस बार क्विकर, विकेट कीपर चुके शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, रन आउट और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। अननेसेसरी सिंगल कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन लेने की जोखिम उठाई और भुगतान इस वक्त उन्हें करना पड़ा। यह विकेट गिर चुका है, डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर का। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, डायरेक्ट निशाना इस वक्त दागा था और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। 4 बेहतर गेंदे इस ओवर में कार्तिक फेंक चुके, सिर्फ एकमात्र रन इन 4 गेंदों में वो दे चुके। 1 रन बाई के रूप में बना था, 1 रन बल्ले के रूप में, बैट के रूप में दे चुके। अब 36 रन, 8 गेंदे बाकी और रन चाहिए 10। रेड विंग्स को जत बेल्तनायಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। जमशी यानी जमशीर क्रीज पर मौजूद, 8 गेंदों में रन्स बनाने, 10 इस वक्त विजय के लिए। निश्चित रूप से रन्स चाहिए सफा फ्रेंड्स कुत्तार के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार इस वक्त ब्रदर्स मक्यार के गेंदबाजों को। और इस बीच जमशीर सामना करने के लिए तैयार, कार्तिक की गेंदों को अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर कार्तिक इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और कोई डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद नहीं, कोई डीप कवर पॉइंट नहीं, कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन मौजूद नहीं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात ऑफ साइड पर और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स द टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और कार्तिक ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, जमशीर जो कि इस वक्त सामना करते हुए। Bowled off his legs, one more wicket for Karthik. Outstanding delivery ball by Karthik this time. फ्लाइटेड गेंद थी और इसे फ्लाइटेड गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद लगभग लेग स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद थी और आखिरकार स्ट्रोक्स लगाने के प्रयास में झुके और उनका लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंद कार्तिक ने इस गेंद पर फेंकी थी। देखिए किस तरीके से हुआ था, हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। और फ्लाइटेड गेंद अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक घुमाव लेते हुए लेग स्टंप को बिखेर कर ले गई। एक और विकेट गिर चुका है। जमशेद डिपार्ट फॉर अ गोल्डन डक एंड वन मोर विकेट फॉलो एंड नाउ 5 विकेट्स लॉस्ट फॉर सफा फ्रेंड्स कुत्तार। One more batsman is now comes out to the middle, number 7 batsman। इक्वेशन कुछ हद तक इस ओवर में कठिन कर चुके हैं कार्तिक का जो गेंदबाज है सामने वाली टीम के लिए। सिर्फ 2 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं, 10 रन अब चाहिए, 7 गेंदें बाकी। 10 runs to get from remaining 7 deliveries। और कार्तिक के ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो इस बीच फुल टॉस हल्के से चिप कर दिया, फील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई इस वक्त गेंद का पीछा करते हुए फील्डर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर रन का खतरा और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। 1 more wicket fall on this time in the face of run out। जोखिम भरा दूसरा रन इस वक्त लेना चाहता, देखिए किस तरीके हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया, फील्ड कवर करते हुए थ्रो पहुंचा इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर का, फील्ड करने के बाद अपने पीछे की ओर दौड़कर जाने के बाद और थ्रो को रिसीव करते हुए डाइविंग लगाते हुए विकेट यहां पर चटका दिए फील्डर ने। 1 रन जुड़ा, 1 विकेट भी गिरा, 3 रन इस ओवर में बने कार्तिक के। So fantastic over came from Karthik. He conceded just 3 runs in this over and got 1 wicket. And because of this over, I must say, brothers Makyar are now back in the game. Now, 9 to get from 6 balls. That means in remaining last over. Still they got 4 wickets kept intact.
46 the target, 37 on the board, 6 wicket loss, 9 runs to get from last over और मैच निर्धारित ओवर लेकर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बशीर और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार इमरान, जबकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का आगमन हो चुका। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर पर मंजुनाथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद नॉन स्ट्राइकर पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार बशीर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था। इन विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में, बेहतर फील्डिंग वहां पर, गुड पिच ऑफ फील्डिंग मेड बाय द पॉइंट फील्डर, सिंगल रन कॉस्ट नाउ 8 to get from 5 balls. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಕ್ಸ್ ಗುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 8 to get from 5 deliveries. This is going to be so interesting indeed. जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो इस वक्त बशीर के हाथों में गेंद, मंजुनाथ स्ट्राइक पर आ चुके हैं यहाँ पर और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 8 रन चाहिए 5 गेंदों पर और बशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त मंजुनाथ के लिए यह गेंद, बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और आखिरकार जब तक गेंद को बैकअप किया जाता शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 22 का इशारा अंपायर का, 39 on the board, that means 7 to get from 4 deliveries. What a match is now progressing at the match number 3 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy Season 5 2026, which is proudly organized by Derlakatte Friends Circle registered. और बशीर गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज, मंजुनाथ ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं। इमरान जो कि सामना करने के लिए तैयार, 7 रनों के दरकार, 4 गेंदें बाकी और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया, पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, बेहतर फील्डिंग वहां पर, फील्डर द्वारा डाइविंग लगाते हुए गेंद को रोका और रन्स मिले 1। 3 गेंदें बाकी, अब 6 रन चाहिए। ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯಚಿಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 3 balls remaining, 6 runs to get. और बशीर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, मंजुनाथ सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि सामना करते हुए बशीर मंजुनाथ के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, नहीं टीम को मिलेगा। 41 on the board, that means 2 balls left now, 5 runs required. तो अंपायर ने एक बार फिर से इशारा किया कि उनका निगदित समय जो कि एक बार फिर से समाप्त हो चुका है, एक खिलाड़ी को और डिस्कस के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। अब 5 रन चाहिए, 2 गेंदें बाकी, 4-4 टाई 5 for win। 45 रनों पर ब्रदर्स मक्यार की पारी सिमट गई थी, उनके निगदित 6 ओवर से 1 ओवर पहले यानी 5 ओवर में। और इस बीच बशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार चूके, इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, पैरों पर टकराए, 1 रन मिलेगा। नाउ 4 required from the last, in fact they come back for the second and this time he won't survive. तो देखते हैं यहाँ पर कौन से बल्लेबाज यहाँ पर आउट हो चुके हैं। तो खिलाड़ी इस वक्त कहते हुए कि स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन देखना है कि अंपायर का इशारा यहाँ पर क्या होगा। तीसरे अंपायर के लिए सौंपा गया है। अगर देखना है कि जब विकेटें चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे या नहीं, ये परखने के लिए।
So the batsman wearing a 90 number jersey has to go. So Imran the man dismissed. और इमरान की पारी समाप्त हो चुकी है. अंतिम गेंद अब बाकी 4 रन चाहिए. इंतजार है इस वक्त नंबर 9 बल्लेबाज का. The scoreboard stays at 41 for the loss of 7 wickets. So what a fantastic comeback made by the bowlers in the last 2 overs. This is an absolutely fantastic comeback made by the bowlers of brothers Makyar in the last 2 overs, especially in the previous over. Karthik bowled fantastically, conceded just 3 runs, and after that, in this over, Bashir also conceded just 3 runs, and now just a last ball remaining. और देखते हैं इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज चौका लगा पाते हैं या नहीं. New batsman is now comes out to the middle. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मंजुनाथ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गुरुदत्त जिनका आगमन हो चुका है नॉन स्ट्राइक रन पर. अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए. 3 for tie, 4 for win. और इस बीच बशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. 4 ऑफ लास्ट डिलीवरी. Here we go. दाहिने हाथों राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चूके शॉट थर्ड मैन पर. और इसी के साथ brothers Makyar registered a thrilling victory against Safa Friends Kutar and by 3 runs, and with that 3 runs victory they are through to the next round of this competition. So what a fantastic match and what a fantastic comeback made by the bowlers of brothers Makyar in the last 2 overs. And their 2 bowlers Karthik and Bashir bowled brilliantly in the last 2 overs, and because of that their team registered a 3 runs thrilling victory against Safa Friends Kutar in the match number 3 of this prestigious cricket tournament, Souhard the Trophy Season 5 2026, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the 4th match is now going to start between Jolly Friends Bajal versus Red Wings Kunjat Bail, and that match is now coming up exclusively right in front of you within just a short while. So man of the match of this man award goes to the man who turned the game for his side because of his brilliant over the second last over of the match. 1 over, no made, 2 runs and 2 wickets. Under pressure, fantastically bowled by Karthik, and because of this fantastic bowling performance, Karthik of brothers Makyar adjudged man of the match because of his fantastic bowling figures of 1 over, no made, 2 runs and 2 wickets under pressure. And ಅದೇ ರೀತಿ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4 ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ and we'll back right after short break with one more my good friend very talented English commentator request Mr. Rashid to please take over the microphone right after the short break. Thank you. Dhanyavad. Hello, check.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಡೆಡ್. And for the match ended, I request Karthik, the man of the match, receiving player, please come and collect the man of the match. Yes, ಆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಲಪಾಡಿರವರು ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸುಹೇಲ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಸುಹೇಲ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶಿಕ್ ನಾಟಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆಶಿಕ್ ನಾಟಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಸೋತ ತಂಡ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಸುಹೇಲ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. And for this cricket tournament, lot of huge contributions coming in from lot of esteemed personalities. Nawaz Naringana, Niyaz Mysore, Rauf CM Groups, and Hamid MH Urmane. We thank all the big pillars behind this wonderful cricket tournament for their wonderful contribution for this cricket tournament. And we have 6 people who are always working behind this cricket tournament. Aman Derlakatte, Abid, Ashraf, Nizam, Siddiq, Esras, Irfan, and we wholeheartedly thank all these 6 members for their wonderful contribution for this top class cricket tournament which is happening here at this green ground Derlakatte. And also Mangalore Media live telecasting this cricket tournament. All their cameramans doing a wonderful job from the morning time, and we are seeing the cameraman in picture. So thank you so much for your wonderful work behind the camera for making this tournament one of the memorable one like the previous 4 seasons. So under the leadership of Kamal, a great work from Mangalore Media in covering this whole tournament. For 2 days there going to be festival of underarm cricket taking place in this green ground Derlakatte. We are expecting a huge crowd in this ground, and tomorrow also Mangalore pool is going to take place. Today we are having 2 pools clashing. Pool B Mangalore local, and in the pool A Ullal local teams as well. ಆಶಿಕ್ DFC ಇವರೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. So fantastic delivery to start off the proceedings here. Dot ball to begin the proceedings. Nizam in the bowling mark for Jolly Friends Bajal. And from the side of Red Wings Kunjat Bale, one of the mightiest teams in the local pool division. Red Wings Kunjat Bale, Tanzim Todar along with Jalal. Oh, that's a fantastic delivery again. Outstanding bowling. Quicker one coming in from Nizam.
That's a beauty of Nizam. Inside the power play is very lethal, especially bowling the right line and length. Oh, just swung the bat. Just a bit of a nick of the bat. Outside edge, and ball which is travelling into that short slip position. And the slip fielder collects it. But the ample time for the batters to complete in that run. So that scoreboard has started taking, after bowling 2 consecutive dot balls, I think after facing 2 consecutive dot balls, Tanzim managed to get in a first run with the bat. 3 balls he has faced so far, 1 on the board. And now his new man, his partner, opening partner, Jalal Lefty. The man who packs a lot of power. A top class innings. The one innings which I can remember, he along with Sabit Rantadka. Oh, that's gone! Fantastic delivery through the block hole. Quicker one and a little bit of a deviating turn. You can watch that in the replay as well if you have missed that in the live action. Mangalore Media, they're providing a wonderful live telecast. You can look at that grip from Nizam along the carpet, and at the last moment just a bit of over bounciness which beats the batsman Jalal completely. Jalal Lefty walking back to pavilion in the form of bowled out. Now the man who is walking at number 3 position is one of the most dangerous batters from the neighbouring state Kerala. Chemmi Periodka walks into the middle. Is a destructive striker. Very clean and hard hitting batsman. So Chemmi Periodka at the facing end, and Nizam to continue. Bowling is last delivery of the over number 1. So the power play which is in progress. 2 overs of power play. 1 bowler can bowl 2 overs maximum. 5 bowlers need to be used for this prestigious Souhard Trophy 2026. Chemmi Periodka, here you go. He just started the party. Straight over the line. He gets a distance, even though there was a close in fielder. He couldn't manage to stop that one from crossing the boundary line. Chemmi Periodka takes a aerial route for his very first delivery. Ball which was coming over pitch, almost like a short pitch in overarm cricket. At the last moment, ball taking a little bit of a dip and raising its height, and he just giving the elevation and the distance as well behind the strokes. Very powerful and clean striker, technically well sounded striker. Chemmi Periodka just dispatches it in for a maximum. Scoreboard now jumps up to 7 on the board. So the ball which is travelling into that back point region, and they're getting a single between the wicket as well. So new bowler being introduced so far is completed his first delivery. Shravan, a very good campaigner, very effective in the middle overs. So bowled that brilliantly. In this second power play over, Shravan definitely needs to search for the wickets. Chemmi Periodka and Tanzim Todar. Tanzim so far is slowly and steadily starting to find his rhythm. Tanzim, oh, swap that one. In fact, it's the top edge of the bat. Ball which is carrying it to the deep point region, and this is what the beauty of Tanzim Todar is all about.
is not a big powerful striker. Is a technically well-sounded and intelligent cricketer. Always looking, searching for the right track. Always finding the gaps and putting the runs on the board. And this is the reason why he's been always sent in as an opening batsman. Because he knows how to exploit the conditions. Whenever there's good condition favoring the bowlers, he can manage to get in runs with any innovative strokes he's got in the arsenal. He's got plenty of different stroke plays. He can sweep the ball as well. He can play that reverse as well. He's a very, very technically well-sounded batsman. And this time facing on the facing end, Shravan, the Chemmi period, the man who's very well known with his nickname. So Tanzim at the facing end. Tanzim slowly and steadily is keeping the scoreboard moving. Tanzim struck that one nicely. There's a fielder, but they're going to complete that run very quickly. And the man who collected the ball, Aris Bajal, who recently became the champion along with the KGF Kings in the KPL. So the scoreboard which is having after the completion of 2 overs, 14 on the board. 14 for the loss of 1 wicket. And we are watching a lot of fans who are already started climbing over the roofs as well, because this is a wonderful cricket tournament. We're going to be witnessing a lot of huge crowd. And this season, Souhard Trophy 2026, the season 5. Last season, they gave away bat as a man of the match for every matches. You can imagine giving a bat as a very good underarm bat as a man of the match for every match last season. But this season, they're providing a gift hamper, which is having a very useful item, very useful household item. The detergent and washing liquids as well. Huge gift hamper for the man of the match winning players. So scoreboard which is having after the completion of 2 overs, 14 for the loss of 1 wicket. And for the match number 5, in fact, this is the match number 4 which is going on between Red Wings Kunjat Bale taking against Jolly Friends Bajal. I request Kirti Sporting versus FCB Belma. That's going to be the match number 5, which is going to take place right after this one. So I request both the team, all the players, please come and complete the signing procedure. Oh, just played into the deep extra cover, but there's a protection this time because this is a non-power play over. This is the start of the non-power play over. And Nizam bowling that one slightly away from the batsman Tanzim. He rightly guided that one into the deep extra cover, collecting a single and giving strike to his partner Chemmi Periodka. Chemmi at the facing end. Will he go for that big one? Already he's got a huge maximum, facing his very first delivery of the match. Oh, Chemmi swings again, this time ball which is going into the deep cover region. There's a protection. He collects it finally, and scoreboard is having just a single added. A total of 16 on the board for the loss of 1 wicket. Red Wings Kunjat Bale, one of the top teams, one of the very well recognized names in local pool division. This time swings ball which is going into that third man region, and the Tanzim collects a single. In this over, I think the batters are respecting the good deliveries. Tanzim and Chemmi Periodka, very much sensible and calculated innings from both the batters. They're playing intelligent cricket, and starting Chemmi Periodka starting with the maximum in his very first ball, but then he's played very much well-rounded cricket. Oh, miscommunication costing the wicket here, and just waiting for the confirmation as to who is going to be out. It's Chemmi Periodka who's got run out. So this is a big wicket. Not watching the ball which is going down the leg side.
and it's a legal delivery as well. So dot ball and a wicket in the form of run out. So Chemi Peredka is back into the pavilion. So Ashok, the new man, into the middle. One more one more batsman who has been representing Red Wings Kunjat Bale, joined the team and he's contributed a lot with the bat. Ashok. So Ashok at the facing end, and Nizam so far he's got a success, but not to his account. Oh, in the air, could be a chance for the bowler. Cotton ball. Ashok coming into the middle and playing such a stroke. Not at all. This is a responsible cricket coming in from the batsman. Already have lost a wicket in the form of a run out, and that to the wicket of Chemi Peredka. And then you're coming to fill that space, and you're playing such a stroke which is almost carrying straight back to the bowler, and in the form of cotton ball is walking back to pavilion. So wicket number 3, which is departed here for team Red Wings Kunjat Bale. And the team Jolly Friends Vijal, they're slowly and steadily getting back into the game. And Dikshit into the middle. Dikshit PD, one of the top class batters in the recent times. He has been a phenomenal batsman, hitting all the bowlers out of the park, even though he's a little young man, but his batting, if you just see his batting, you're going to know why he's got such a high caliber. In underarm cricket, hitting sixes, not an easy job at all. Overarm, sometimes you might get a full toss, you might toss a short pitch deliveries, but in underarm cricket, ball which is coming along the carpet like a snake, very quick along the carpet. But this man Dikshit, he can send it out of the park. He's got a power in his muscles. Nizam continues. Oh, what a delivery! This is turning out to be a dream start here for team Jolly Friends Bajal. They're taking all the big wickets of opposition, and Red Wings Kunjat Bale, they're losing 1 wickets after 1. This is all huge wickets tumbling, and merely it seems like a start of a collapse in the batting order. No one after Chemi Peredka being able to contribute with the bat. So scoreboard is having only 17 at the board. So 17 on the board. And the wicket one more which is departed. What a delivery that was. Absolutely fantastic. He caught Dikshit very much surprisingly with that delivery. Fantastic bowling here from Nizam. Finishing the over with 2 wickets. It shows fantastic bowling figures from Nizam. Bowling that first and third over. I think this man deserves all the recognitions he has got. Nizam, fantastic bowling. And now a new bowler being introduced for team Jolly Friends Bajal. So yes, a little bit correction. It's not Nizam who bowled that first and third over. It's Farooq. Oh, what a stroke! What a stroke! There's no way they need to run for that, because it's going straight into that boundary line. And Nizam is a man who's brought into the bowling mark. And it's Farooq who completed this 2 overs quota. Who bowled a brilliant over. Fantastic bowling figures from Farooq. Tanzim getting the boundary on the very first ball of the over number 4, which is started here from Nizam. And for the next match, I request once again all the players of Kirti Sporting Ullal Bale and FCB Belma, please immediately come and complete the signing procedure. Kirti Sporting Agu FCB Belma ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So once again Nizam continues.
Oh, this is a fantastic bowling. Absolutely brilliant. Once he was punished for bowling that leg stump delivery, now he's making a good comeback. And we're also seeing inside the 30-yard circle in that short cover position. Junaid, one of the name which has been very familiar in the recent times. This season, what a season this has been for Junaid with his home team. Reliance Katipalla played exceptionally well. Played into that. He wanted to go for the point region, but ball which is going into that third man, deep third man area. Fielder coming from that slip area and collected the ball perfectly without giving room for more than a single. So single added. Scoreboard is having a total of 22 on the board for the loss of 4 valuable wickets. 3.3 overs are complete. Once again, Nizam takes his time, bowls. Brilliant delivery. Once again, bowled outside the off-stump line. And Vaishak recently in that World Cup of underarm cricket in the semi-final match against Shambhavi cricketers hitted half century, and that too when his team was in a difficult situation. They were down 28 for 8 wickets. Ball which is going right into the commentary box, but fielder managed to stop that one from crossing the boundary line, and bowler Nizam making a huge mistake. That would have been a certain run out, and I think he's done a great bit of a job in saving that maximum. So wonderful effort here from the fielder who is standing right in front of the commentary box. Mustafa, the man who saved that certain maximum. Fantastic fielding. Little bit corrections. Vaishak, he played that quarterfinals, in fact, not in the semi-finals, in that 30 over. Came in at number 10 position, and his team was already struggling to make runs. They were already down 8 wickets for just 28 runs. He along with Kiran, he along with Pratap, they managed to get in a wonderful partnership, and they gave opposition 90 run target, I think. 99 run target, which is shows the quality of batting Vaishak manages under pressure. And here similar kind of situation, 26 for the loss of 4 wickets here for Red Wings Rangers Kunjat Bale. And 2 overs Red Wings Kunjat Bale, they are having 2 overs remaining in this first innings. Tanzim Todar still at the middle, and Safwan has been brought in for the bowling mark. Safwan Bajal, one more fantastic campaigner, one more name who has shined very much in the underarm cricket. Ball which is going down the leg side wide has been declared from the main umpire. Ranjesh Uchil, the main umpire, along with the square leg umpire Vivek Challenge Volur. And we also have 2 more umpires in the commentary box, Harish Fadil and Asmal Jokate. So 4 fantastic umpires for this day number 1 of Souhard Trophy. So the ball which is going into that deep extra cover region, fielder making the collection and wide throw onto that long throw onto that non-strike zone. But batsman right in time completed that run. Vaishak and Tanzim, they got a fantastic understanding in running in between the wicket. They have a very good synergy. Straight away they came for that second run, and scoreboard is having a total of 29 on the board.
29 on the board for the loss of 4 wickets. If they can manage to put 40 plus on the board, I think there's going to be a very good total on the board, especially for the afternoon time. Oh, the ball which is thrown to the danger end. The batsman is safe. So in the form of byes, they're getting a single run added. So that byes single going to complete 30 on the board for team Red Wings Kunjat Bale. Safwan, he needs to bowl more than wicket-taking deliveries. I think dot balls are required here for team Jolly Friends Bajal, because the pressure is on the opposition batters to score runs. Oh, just cut that one at the last moment. That's a good thinking from Vaishak. He knew that the ball is going to be a legal delivery if he had left that one. So late cut played there from Vaishak. Good improvisation of strokes. When you're watching the delivery and then making the judgment, you can absolutely change the stroke at the last moment as well. And good timing behind the stroke from Vaishak. And Tanzim at the facing end again. Oh, the ball which is going right inside the tram line. Tanzim thinking maybe it's going far away from him. So the ball is a legal delivery. Dot ball. So last 2 more remaining in this over from Safwan. Over number 5 which is in progress. Last 2 more remaining. Safwan takes his time. Tanzim at the facing end. So far he has played a very good innings and he gets a distance. Now this is what stand and deliver is all about. He has stood like a wall in the middle for team Red Wings Kunjat Bale, coming in as an opener, seeing all his other partners losing wickets on the other end, and he kept his cool and calmness till the end, and now he's definitely reaping the award for his wonderful patience at the starting of the first innings. Oh, this is a good delivery coming in from Safwan. Slow over one, deceiving the batsman, and he managed to get in a dot ball to finish off over number 5. So scoreboard which is having 37. It's a very respectable total on the board. It can be defended, and we are also seeing a lot of people climbing over the roofs as well for watching this wonderful cricket tournament. Mangalore media covering all parts of the ground. Wonderful work from the cameramans of Mangalore media. Today the day number 1. Once the late evening approaches, the floodlight starts. It's going to be absolutely jam-packed ground, because this green ground Derlakatte has been witness to huge crowds. So 5 overs which is completed, 37 on the board for the loss of 4 wickets. Oh, ball which is going for the byes, so no bat connected at all. So in fact is asking for the third umpire, and the batting team has taken a review for the white ball. So batting team has taken a review for the white ball, and in the meantime Vaishak and Junaid as well as Tanzim is checking the bat for the second innings, because already the scoreboard is having 38. So Junaid knows he needs to play a long innings. And Jolly Friends Bajal, they would be hoping for a good innings from their batters, because scoring runs in the second innings not going to be such easy. And you can see the projected score 45. So it's a fair delivery. So review lost here for team Red Wings Kunjat Bale. Only one unsuccessful review for one innings.
So Tanzim again at the facing end. So the ball which is completed so far, 1 and 5 balls which is remaining. Musta takes his time. Mustafa to Tanzim, crossing Vivek, the main umpire. Balls along the carpet. This time swings. There's a mid-on fielder. He couldn't manage to stop the ball right in time. They get ample time to complete that single quite easily without any risk at all. They managed to complete that single. So 39 for the loss of 4 wickets now. Last 4 more balls are still remaining in the afternoon time. It's always the wind which is coming in from all the directions, especially for the long off and the deep extra cover region. It's very much favorable for the batters to go for that area. Batsman Vaishak swings ball which is coming into the leg stump line, and the leg bye has been rightly signalled from the main umpire Vivek. So the scoreboard is having one more run added in the form of leg bye. So the total which is moving on to 40. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಬೈಲ್ both the teams please complete the signing procedure immediately. Oh, ball which is going into the short cover fielder's hand, straight away taken Junaid. No hesitation at all from him, no mistake at all, and wicket which is falling. Tanzim walking back to pavilion. I once again request FCB Belma players ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಂತ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. That's a fantastic delivery along the carpet from the bowlers of Jolly Friends Bajal. They're all bowling along the carpet. This is a wonderful pitch as well for this prestigious Souhard Trophy 2026. A wonderful pitch. All the bowlers who are bowling along the carpet are having a lot of advantage because the unpredictedness of the delivery. Sometimes the ball which is dipping, catching the batters surprisingly. It's almost helping the bowlers who are bowling along the carpet. Mustafa continues. Oh, struck that one! Powerful hit into the dugout of right wing Skunjat Bale. And now that is going to take the scoreboard up to 44. That boundary is definitely giving a lot of boost for team Red Wings Kunjat Bale. Shabir the man, Shabir Bappai Totte, the young man who definitely has been very much famous because of his outstanding cricket recently in that Green Lions Bengre Trophy. He pulled off a stunning catch to get in match as a tie in that last ball, one required situation. He took a brilliant catch, Shabir, hitting a boundary and contributing with the bat as well. So scoreboard after the completion of 6 overs play, having a total of 44. 45 is the target for team Jolly Friends Bajal. They're going to require 45 run in order to win this one. The bowlers of team Jolly Friends Bajal, they have done a great job because they have kept the basics very much right. They haven't conceded runs in the form of extras. They bowled very economical overs.
ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್, ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ವಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಲ್ಮರ ಸರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ Kannada. Over to Razak Salmara sir for the chase which is coming up from Jolly Friends Bajal. 45 is the target set from the batters of Red Wings Kunjat Bale. So over to Razak Salmara sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಜಾಲಿನ ಹಾರೀಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಕದ ಅಜೀಂ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರೀಸ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯಂತೆ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಹಾರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀಂ. ಇಲ್ಲಿ 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀಮನ ವಿಫಲತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಂಡಿನ ರಸವೇಗದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಆ ಶರವೇಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಚುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಂತಹ ಅಜೀಂ ಚೆಂಡಿನ ಗತಿವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಕಾಣುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ ನೀಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ತನ್ಜೀಮ್ ಎಂಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ 24 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರು ಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಗೋಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರನ ಚಾಕಾಚಕ್ಯತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬಲಗೈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಆರೀಸನ ಕಡೆಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಇದು. 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬತ್ತಲು ಬಂದ ತಂಡ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ
ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು, ಪರಿಸರದ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ನರಿಂಗಾಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾಣ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದರೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಗೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಇದು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಶ್ರವಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಒನ್ ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗ ಜುನೇದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ನಿರುತ್ತರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 8 ಓಟ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು. ಶ್ರವಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಬಾರಿ ಕವರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಶೋಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಈ ಜೋಡಿ ಹಾರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜುನೇದ್ ಎರಡೂ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರನ್ ಕದಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವಣು ತರ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಆಟಗಾರರು. ಶ್ರವಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು, ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜುನೇದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಜಾಲ್ ಹಾರೀಸ್ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರ ಚಾಕಾಚಕ್ಯತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಜುನೇದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. 16ಕ್ಕೆ 1. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2025-26 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜುನೇದ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 17ಕ್ಕೆ 1. 17ಕ್ಕೆ 1. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತಿರುವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಒಂಬತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇದು. 18 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 27 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 6ರ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಹಾರೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಹಾರೀಸ್ ಮರಳಿ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮರಳಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ನೀಡದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಹಾರೀಸ್ ನೋಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪದ ಜುನೇದ್ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 18-2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಈರು ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಜುನೈದ್ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 1 ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರುವೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರವಣ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ದಾಳಿಗಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಿವ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಈ ಬೌಲರ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಓಟವನ್ನು 18 ಓಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ ಆ ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 45 ಅನ್ನೋದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ Vivek, change your decision. It's fair delivery. Good one. Right one. ಚುಕ್ಕಿಯ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಓವರಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಯ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಡಿಕೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಂತೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದಂತಹ ದಿನಗಳು, ನಿರಂತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗುವುದು ಆಟಗಾರರ ಆ ದೈಹಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದಣಿವರಿದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟವಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಆಡತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ದಿಗ್ಗಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ 27 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಈ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದವರು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಟಗಾರ. ಬಜಾಲ್ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಫ್ವಾನ್ ತನ್ನ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಫ್ವಾನ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮಾತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಫ್ವಾನ್.
ಸಫಾನ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೆಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲದ ಜುನೇದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 21 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 21 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 21 ಬಾಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೈಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಾಣಿ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಸಫ್ವಾನ್ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸಫ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸನ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇಕಿದೆ 19 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 17 ಓಟ. 17 ಫ್ರಮ್ 19. 19 17 28ಕ್ಕೆ 2. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನಾಗಿ 29 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 18 ಬಾಲ್ಸ್. 18ಕ್ಕೆ 16 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಓವರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 29 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡಿಗೆ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಬಾಲ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಾಂಡಿಗರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ರಿವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಳಿಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿವ್ಯೂ. ಈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರಿವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಿದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ರಿವ್ಯೂ. ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು
ಗುಡ್ ಒನ್, ರೈಟ್ ಬಾಲ್. ಎಸ್, ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿವೇಕ್ ಬೋಲೂರ್. ಈಗಾಗಲೇ ರೈಟ್ ಬಾಲ್, ಗುಡ್ ಒನ್, ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸಫ್ವಾನ್ ಜೋಡಿ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರಿವ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಕಳೆದ 4-5 ಚೆಂಡುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರನ ರಿವ್ಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ದಾಂಡಿಗರ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗದೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಗಿ ಜುನೈದ್ ಔಟ್. ಜುನೈದ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್. ಈ ತಂಡ ಈ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅವರು ಒಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೂಡಿ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 16 ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 16 ಬಾಲ್ಸ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 5ರ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಯೋಜನೆಯ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹಕರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವರು ಅದು ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರು ಅಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಓವರ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ತಂಡದ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಜಾಲಿ ಮೂಡನ್ನು ಖರಾಬ್ಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖತರ್ನಾಕ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಚೆಂಡುಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಫ್ವಾನ್ ಜೊತೆಗೂಡಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೌಶಾದ್ ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ 30 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 45 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೇತನ್ ಈ ಕಳೆದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐದನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 31 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 13 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಚೇತನ್ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಓವರ್. 1 ಓವರ್, ನೋ ಮೇಡನ್, ಜಸ್ಟ್ 2 ರನ್ಸ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಇತರೆ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೇತನ್. ಇಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡಿಗೆ 16 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 18ಕ್ಕೆ 16 ಬದಲಾಗಿ 12ಕ್ಕೆ 14 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಅದು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ.
ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುವತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಹಾತೊರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಆಟ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ 31ಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 14 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಬಾಲ್ಸ್. ಮೂವತ್ತ 4. ಈಗ ಮುಬೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮುಬೀರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಹಾಗೂ ಉನೇಶ್ ಜೋಡಿ 9 ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸಫ್ವಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ನ ಆಟಗಾರರು ನೋಡಿ, ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Decision is batsman out and white plus out. ಈಗಾಗಲೇ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಾಗತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಆ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗನ ಆ ಬೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆದಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಫಾನ್ ಉನೈಸ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರಿವ್ಯೂನ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೇಲ್ ಕಳೆದ ಓವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ರಿವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿಗಿನಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಅಂಪೈರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಲ್
ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ನೀಡಿ ಆಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು 24 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. 24 ನಿಮಿಷದೊಳಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮುಬೀರ್. ಈಗಾಗಲೇ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿದೆ, ನೀಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕ ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಉನೈಸ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5th ವಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ 32. 45 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ FCB ಬೆಲ್ಮಾ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐದನೆಯ ಓವರನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಮುಬೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 13 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಫ್ವಾನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಪರವಾಗಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬೌಂಡರಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು ಈ ಬೌಂಡರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೌಂಡರಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 36 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ತಂಡ 45 ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 37. 8 runs required from 10 balls. 10 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 8 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮುಬೀರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 1-2 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಲೂಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯ. 39 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. ಇನ್ನು 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 runs required from 8 balls. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ಇದು. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 balls 6 runs. 7 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಏಳು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 5 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 40. ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಎ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳ ಪೈಕಿ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ FCB ಬೆಲ್ಮಾ, ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೇಕಳ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ SDC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. SDC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 24 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಇದು. 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 5 runs required from 6 balls. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್! ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಅಶೋಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶೋಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಐದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 40 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತಂಡ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. 5ಕ್ಕೆ 5 ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್! 5 ball 5 runs required, 3 wickets in hand. If match ended with a tie, the winner will be decided by the super over. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. 5 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 5 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶೋಕ್
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಹೊರ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡವೇ ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾಳಿಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈರುವ ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು ನಿಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಜೋಡಿ. ಸಫ್ವಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಈಗ 4ಕ್ಕೆ 4 ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಹಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ಇದು. ದೈತ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಈತ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಓಟ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 3ಕ್ಕೆ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಶೋಕ್ 3ಕ್ಕೆ 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಹಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ಇದು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿಯಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಲಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೈ, 1 ಗಳಿಸಿದರೆ ಟೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಈಗ 2 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 2 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಿತ್ತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ. ದೈತ್ಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಟಗಾರ. ನಿಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ಫಾರೂಕ್ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜದ್ವೈಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡಿ ವಿರೋಚಿತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜದ್ವೈಲ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ನಾಯಕರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ. ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜದ್ವೈಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಬಂದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಿಶೋರ್, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. ಜಬ್ಬಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ತಮಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಫಾರೂಕ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜದ್ವೈಲ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿಶೋರ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್, ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಾಜ್ ಮೈಸೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಫಾರೂಕ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ ಫಾರೂಕ್ ಅವರನ್ನು
ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ, ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೇಲ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿಶೋರ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನವಾಜ್ ನರಿಂಗಾನ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. FCB ಬೆಲ್ಮಾ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಜೇತ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೇಲ್. ಇವರಿಗೆ ನಿಯಾಸ್ ಮೈಸೂರ್ ಆಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಾಸ್ ಮೈಸೂರ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರು ಇದೀಗ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಂಜತ್ಬೇಲ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೇಲ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಮಾ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬೇಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಹಾಕಿದಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 8 ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟಗಾರರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಈ ಆಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. So thank you so much, Abdul Razak Salmara, and rightly said, this is a one cricket tournament has provided opportunity for everyone, and just like I mentioned about for the Ullala regions teams participating, the 8 teams participate with some making some players in inclusive of some great players in every teams, the making this pool very very exciting, along with the Mangalore pool, local pools, and even Mangalore top pools. 3 categories in this cricket tournament, and absolutely it's going to be a festival of cricket. It's no doubt at all. The Derlakatte Friends Circle registered whenever they are organizing cricket tournament, they are absolutely with some good planning and with the very good organizing, and that's why this is the one cricket tournament has been really a prestigious cricket tournament of the season. So here comes the first ball, which is already completed there by Suhail, and first run which is came from the bat of the batter. This time reverse sweep, lovely reverse sweep, played it very nicely in the gap, 2 on-fielder behind the ball, and just inside the boundary line they managed to get the ball. They wanted to come back for the third, and they were asking for trouble,
and no run, a couple of runs which is completed. With a couple of runs, scoreboard now moves on to 3 on the board without loss of any wicket. No damage done, nicely saved by the fielder in the deep by running back, and Taif, the batter, is off the mark with a couple of runs, and scoreboard is 3 on the board. Alfaz is also off the mark with a single. Both opening batters are off the mark. Kirti Sporting, Ulal Bail, one more well recognized the team. Here comes next delivery. The lovely sweep shot, lovely improvising sweep shot, played it into fine leg region. Once again, a couple of runs which is completed. Even they're looking for the third, but as King is a good throw came from the fielder from the deep in the fine leg region. So with that couple of runs, scored moves on to 5 on the board. The very good start here for Kirti Sporting, Ulal Bail with Taif and Alfaz, the opening batter. The Suhail is the bowler from FCB Belma, and one more well recognized team in Derlakatte, FCB Belma. And here comes the next one, right arm over the wicket balls. This time again tried to go for the reverse sweep, a half-hearted shot for the wicket LBW, and rightly so. That's come the bat, it's not bad. And umpire rightly judged. Even the wicket keeper also saying that behind the stump, the batter has got a bat onto that. Just have a look at the replay. Taif just wanted to get that reverse sweep by playing that horizontal bat, wrong bat, and rightly so. The ball which is deflected from the bat, and even the ball is going to miss the leg stump as well. And scoreboard is 5 on the board. Suhail, white arm over the wicket balls. Once again, Taif played it very nice reverse sweep. Once again, right in the gap. And again, they wanted to come back for the second. Slight a bit of misfield there by the fielder while running back, and opportunities created for the couple of runs. And Taif in this hot sunshine, time is exactly 3:20 in the evening. The very hot sunshine here, and running between the wickets is always going to be a big ask for the batters. They picked up another couple of runs here, and altogether 3 couple of runs which is completed by Taif. Oh, lovely kept their wicket keeper behind the stump, fantastically done. And first over, and which is comes to an end. Kirti Sporting are 7 without loss of any wicket. Previous match is a very good match between Jolly Friends Bajala and Red Wings Kunjat Bail. And once again, we are thankful and grateful for Red Wings Kunjat Bail for participating in this cricket tournament. Souhard the Trophy 2026 Season 5. They came from long way from Mangalore to take a part in this cricket tournament under the leadership of Shai Kishore. And here watching, and our proud the speaker, and Khadar, definitely we are proud of him being the speaker from this region. Ulala region is a proud moment for everyone here. This is a beautiful view of Derlakatte, one of the fast growing city in Mangalore, which is called as hub of educational hub, and even hospitals. We can see that they're making this, and even they have a look at the cricket ground here, and that's a bird eye, that means drone camera of Mangalore media covering this very height, in the very height view here. Absolutely fantastic view of this cricket ground, and some of the buildings we can see surrounded with this beautiful cricket ground, and a nice view of this cricket ground, thanks to Mangalore media, especially for the operator of drone camera. Oh, what a shot, magnificently struck, lovely shot. Even though he would get a couple of runs, he won't get the boundary for that. And this time appeal for run out, but it looks like the batter has just made it, and very good running between the wicket. What a shot that one, absolutely fantastic. Alfaz, he's played the glorious extra cover. Absolutely, have a look at that stroke again from Alfaz. Beautifully played, isn't it? Even equally well fielded by the fielder just inside the boundary line. He managed to field and just managed to avoid that boundary rope very well with a very good judgment, and a couple of runs which is completed very easily in the end by Taif. 9 without loss of any wicket. Of course, Alfaz will going to get a couple of runs, but that stroke will going to give a lot of confidence for the batter. Kind of classical stroke played with the timing. And we are talking about drone camera, eagle eye, and now eagle is flying around, and now our cameraman is catching that eagle. Maybe the Deepak, the man,
we are operating. I don't know where. This time, lovely shot again. That was absolutely poetry in motion. He's so good in the offside. What a lovely cover right there from Alphas. Absolutely fantastic, isn't it? And even you're watching, the eagle is flying in the air, and at the same time, here is some on classical. What you're told that is a poetry in motion. Have a look at that, up and over. What a fantastic stroke there from Alphas. He's definitely won the heart of all cricket lovers. Those who are watching here in the ground here and those who are watching a live telecast of this cricket tournament certainly will going to enjoy their two-stroke, which is absolutely classical. The copybook style of extra cover drive and lofted cover drive. Just have a look at it. Is high bat lift and have a look at the follow through. Magnificent, isn't it? What a classical shot that one from Alphas. 13 without loss of any wicket. Now Shin need to be very careful bowling that line. He loves to play the shot in the offside region. Everything is right behind technically when he played that shot. Now once again he cuts the boundary. Again just wide of that extra cover fielder. The fielder slowly reacted to that one, but back to back two boundaries. Well. I want to tell you, this man is the god of offside. He is certainly a god of offside. This is again, he is not learning from the mistake now, Shane. This time is not that much of wit is given, but he's making a little bit room to play the shot. Exquisite extra cover right there from Alphas. Yes, what we are talking about, former Indian captain and Sourav Ganguly has got a nickname of god of offside, and here we can say that Alphas is a man, is a god of offside as a right-hand batter. The Prince of Kolkata, the name which is given for Sourav Ganguly by Jeffrey Boycott, the great English commentator and from England, the former opening batter of Team England. A lovely delivery. This time, first time saying that Alphas, after he played 3 lovely cricketing stroke in the offside, just he wanted to play across the line. I don't know why. After he getting that success, he tried to play that shot. And now she again is targeting that line which is outside the line of off stump, where Alphas loves to play. 17 without loss of any wicket. Here comes again outside the line of off stump, not too far away. It might be the misjudgment by the batter Alphas. You need to appreciate the level of confidence here of Naushin, seeing that he's playing some cricketing stroke very well in the offside region, and he managed to get another dot ball. Good comeback. Same line, little bit away from the outside line of, not in the arc of Alphas. In final time in this over, Naushin taking the challenge. Come and play the shot. Down the leg side, it's going to be punishable from the umpire. Wide given. So with that extra score, moves on to 18. And why the Naushin is bowling very with the freedom, because he's got a one fielder at deep extra cover. So just he wanted to try to that delivery, come and play that stroke. He kept the fielder in the deep extra cover up that 2 boundaries in that region. A lovely shot, played it down to deeper long off region. Now just like I mentioned, protection has been given in the deep. So Alphas have to settle for a single expensive over, which is comes to an 2 boundary, couple of runs and 1 single and 1 wide. Altogether 11 runs came from this, 10 runs came from this, 12 runs came from this over, in fact, of Naushin. It's 19 without loss of any wicket. Kirti Sporting. We've always saying there are some dignitaries here in our in the screen. Those who are be the main pillar of this cricket tournament. And I've already mentioned Aman, Abid, Ashraf, Nizam, Siddiq, Eshraj, Irfan. All the organizer with the support of Nawaz Naringana, Niaz Mysore of CM Group, Hamid, MH Urmane. All are definitely they are backing up this cricket tournament with their lovely support to make this cricket tournament very successful one. This is a Nawaz Mysore you just watched in the screen. Nawaz Mysore, Niaz Mysore.
They are the brothers Niaz and Nawaz, Naringan and Niaz Mysore. And here comes over number third. After the power play, the fielding restriction is over. The spread out field set. Appeal for leg before wicket, but suddenly ball pitched outside the line of leg stump. Umpire knows that. Arish Padil, experienced umpire, given that leg by. And with that leg by, Skobanda moves on to 20 on the board without loss of any wicket in the over number third is in progress. Rakesh, the bowler, brought into attack to bowl the third over, keeping one fielder and a deep backward point for the reverse sweep. One fielder at deep cover point and extra cover. The fielder out long off, long on, and one fielder down at deep square leg in front of square. The reverse sweep is tried, but Taif missed it completely, and no run scored. The 20 on the board. FCB Belma have to come back very strongly with the one good over, because the Kirti Sporting Bail has got some runs in the second over. 12 runs in the second over, 8 in the first, altogether 7 in the no ball. Them cleaned him up, just like I mentioned. The team FCB Belma have to come back very strongly with the wicket taking and economical delivery. This time Taif received by the flight. Extra bounce in the negation from Rakesh, disturbing the furniture, and the sweet sound of the timber we can see here from the bowler. The quicker and faster one, just have a look at it in replay, deviated with the bounce. Ball which came along the carpet, but while batter trying for the sweep shot against the line, the ball has got a little bit extra bounce, defeats the bat of Taif, and uprooted the mid-line leg stump of the batter. Lovely shape. Have a look at that one in replay, and ball got extra bounce. Have a look at that one. Now uprooting the midland off stump of the batter. First wicket back in the pavilion. The new batter walking towards the middle as a number 3 batter for the side of Kirti Ullal Bail. Need to make it past. I request the batters, once your batter is back, you have to take that guard immediately. There is certain time which is given for the batter. This is what a beautiful view of cricket ground, and a lovely view. Again, pretty obviously straight to the answer fielder, picks up, gone. Looks like umpire asking for the third over, but Alfaz is in trouble. Alfaz is in trouble. The ball which is played straight to the hands of extra cover, and without seeing the fielder, non-striker, right, strikers want to run. Shabir, the man, hit the ball. Have a look at Alfaz, starts to run, quickly realize the ball is in there, and looks like he's in trouble. Looks like he's in trouble, and I think he's gone. He's gone, and he's already back in the pavilion. Before addition which is came, he's already completed his 80% walk towards dugout. And Alfaz, the batter, is back in the pavilion. Unfortunately, he's looking so good. Alfaz scored 13 runs in 8 balls. Looks very strong in the offside region, hitting some classical 2 boundaries from his bat. But unfortunately, his innings which is finished with a run out. Out is given already. The new batter walking towards the middle here for the Kirti Ullal Bail. Looks like the Bashit, usually the top class and captain of Kirti Sporting Ullal Bail. It looks like he's missing today. Maybe that they have got matches in Azad Trophy, Katipalla morning. So that he is missing him. It is going to be a big miss for the Kirti Ullal Bail. And fumble from the fielder.
They're grabbing that opportunity. They converted that single into couple of runs. With that couple of runs, Kobana moves on to 22 for the loss of 2 wicket. New batter, Rizwan, occupies the crease and is off the mark with a couple of runs. The match number 5 in progress, and match number 6 will be played between STC Jaipur versus Adora Bulls. The signature formalities already going on here. One more over completed. 3 gone after completion of over number 3. Kirti Sporting Bile are 23 for 2 after completion of over number 3, and 3 overs remaining. The wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And before the next over will going to start here, it's a time to change in voice. And in the language, it's a time for invite my friend Gopi to take over the microphone in the language and just enjoy this beautiful view of this Derlakatte cricket ground with the drone camera. The bird eye covering this cricket ground is a beautiful view, and of course my friend Gopi definitely will going to enjoy this view of Derlakatte cricket ground. It will going to look so beautiful when the lights are on. Gopi, it's going to be a different view of this cricket ground. We are waiting for this moment. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो जहाँ तक सवाल है अपने फरमाया बिल्कुल हाई व्यू ड्रोन कैमरा द्वारा इस वक्त दिखाया गया है इस मैदान का, और निश्चित रूप से एक बेहतरीन नज़ारा हमने देखा मॉनिटर पर। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैच का, तो कीर्ति स्पोर्टिंग का मुकाबला यहाँ पर होता हुआ FCB बेलमा के साथ, और कीर्ति स्पोर्टिंग का जहाँ तक सवाल है बल्लेबाजी करता हुआ 23 रन जोड़ चुका, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका। 4th ओवर स्टार्टेड, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नौशद ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना इस वक्त करते हुए रिजवान, जबकि शबीर नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार है दाहिने हाथों पर विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद जाती हुई, यहाँ पर फील्डर शायद मौजूद है वाइड लॉन्ग ऑन पर। जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर तरीके से गेंद को उछाला था, खाली क्षेत्र चुनते हुए वाइड लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान 2 रनों के लिए बल्लेबाज रिजवान ने। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद, इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। ये कैच छूट चुका है, ये कैच यहां पर छूट चुका है। और अंतिम क्षण में ऐसा कहना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसजजमेंट जरूर कर बैठे, गेंद हवा में डोलती हुई उनकी ओर आई, और इस गेंद के ऐसा कहना पड़ेगा इस गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए। और जहां तक सवाल है अंतिम कार ये गेंद उनके हाथों से छूटता हुआ 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। शबीर इस बीच सामना करते हुए नौशद की गेंदों का, और यह गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, मत स्ट्रेट लाइन, द बॉल वेंट जस्ट वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज किया, गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज नौशद गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला है, गेंद हवा में इस वक्त फील्डर गेंद तक पहुंचने में सफल नहीं रहे, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद तक फील्डर पहुंच गए थे, लेकिन गेंद को लपकने में सफल नहीं रहे, और न सिर्फ उन्होंने कैच को छोड़ा बल्कि चौका भी यहां पर प्रदान करने में सफल। डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर गेंद चौके के लिए, और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला गया था। मौका जरूर था कवर पॉइंट फील्डर के लिए, लेकिन इस मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर। ओवर नंबर 4 की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया देरलकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने, और इस श्रृंखला का चौथा 5वां मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। और जहां तक सवाल है इस वक्त मुकाबला जारी है कीर्ति स्पोर्टिंग और FCB बेलमा के बीच, और
इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 5वें ओवर की पहली गेंद कहना पड़ेगा। गेंदबाज शुरू कर चुके हैं और जहां तक रनों का सवाल है, रन्स नहीं मिलेंगे। क्विकर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज राकेश की और अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट शबीर के लिए। यह गेंद शबीर का स्ट्रोक इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में, और इस बीच गेंदबाज की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया डेलिकेटली, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहाँ पर रिपोर्ट करने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मिनट एंड फाइट्स द गैप एज वेल, जस्ट वाइड ऑफ द गली फील्डर एंड गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। कीर्ति स्पोर्टिंग अगली गेंद राकेश, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकले, बल्लेबाज को मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर यशस्वीतम पूर्ण करते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज राकेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर विकेट कीपिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज का पैर जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंद का, तो इस ओवर में कुल मिलाकर एक गेंद अभी भी बाकी, स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 36 दोनों आरंभिक बल्लेबाज पिवलियन वापस यहाँ पर लौट चुके हैं, और राकेश इस ओवर की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान जो कि इस वक्त सामना करते हैं, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, फैंटास्टिक डिलीवरी इन द ओवर एंड 5 overs completed and after completion of 5 overs कीर्ति स्पोर्टिंग और 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो अगला मैच एसटीसी जयपुर विल टेक्स ओवर Adur Bulls in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. STC जप्पू का मुकाबला होगा अडूर बुल्स के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और जहां तक सवाल है इस ओवर का, तो छठा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, 6th over starts, 6th and the final over starts of the innings of Kirti Sporting. This is the match number 5 of the day 1 of this prestigious cricket tournament. Souhard the Trophy Season 5 2026 is now progressing here, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. The celebration of their Season 5, they are organizing this fantastic cricket tournament in this beautiful and large Derlakatte cricket ground. और गेंदबाजी शुरू करते हुए इसाक ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड एंड विद दैट वाइड वन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 37 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। इसाक एक बार फिर से तैयार, गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर के हाथों में ड्रॉप्ड, ही ड्रॉप दैट वन स्ट्रेट फॉरवर्ड, चांस गॉन इन वेन, और यहां पर 2 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। सीधे गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से गेंद हवा में डोलती हुई उनकी ओर पहुंची और गेंद के इस डोलने को समझ नहीं पाए और आखिरकार गेंद पर मिसजजमेंट कर बैठे, आसान सा मौका गवाते हैं लॉन्ग ऑफ के फील्डर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, आसान सा कैच, स्ट्रेट फॉरवर्ड, चांस गॉन इन वेन। इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, मिड ऑफ पर गेंद को रोका गया और 1 रन का इजाफा हो चुका। 30, in fact it's a 40 on the board, 40 for the loss of 2 wicket in the over number 6th and the last in progress. शबीर और रिजवान ज़्यादा से ज़्यादा रन से बटोरने की कोशिश करते हुए इस अंतिम ओवर में उनकी पारी का। और इसाक अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंची, वहां पर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। स्ट्रोक इस वक्त खेला था रिजवान ने, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे उनके हाथों में गेंद पहुंचे। एक बेहतर पारी रिजवान की समाप्त हो चुकी है। रिजवान आउट फॉर 14 of 11 deliveries he scored and after being playing a good knock for their side, he's backing to pavilion. Kirti Sporting loses their one more wicket. It's 40-3.
तो 3 गेंद अभी भी बाकी उनकी पारी में और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में कीर्ति स्पोर्टिंग के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अगला मैच एक और बेहतर मैच यहाँ पर खेला जाएगा एसटीसी जयपुर और अड्डूर बुल्स के बीच और इसलिए एक बार फिर से मैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों को दावत देता हूं कि कृपया उस स्टेज पर संपर्क करें हस्ताक्षर के लिए ऑफिशियल चार्ट पर। न्यू बैट्समैन नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर कीर्ति स्पोर्टिंग और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज इसाक की गेंदों का 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज इसाक फेंक चुके, 1 विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं इस ओवर में और यह गेंद इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ। डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 ऑन द बोर्ड। आशिक का नए बल्लेबाज जिनका आगमन हो चुका है जो कि पिछले गेंद पर अपना खाता यहाँ पर खोल चुके हैं। अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट टू वन फील्डर दे हैव टू ब्रॉट इनसाइड द 20-yard सर्कल एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस टूर्नामेंट इज कंसर्न्ड। और इस बीच गेंदबाज शबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शबीर के लिए। यह गेंद शबीर का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे। बेहतरीन कैच इस वक्त लपकने में सफल, फैंटास्टिक कैच। तो इस वक्त तक स्ट्रोक दमदार था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और जहां तक का सवाल है इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। स्ट्रोक दमदार था लेकिन उतनी बेहतरीन कैच इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर लपकते हुए और जहां तक का सवाल है इस वक्त कैच का तो इस बेहतर कैच की बदौलत एक और बल्लेबाज आउट होकर पेवलियन वापस लौटता हुआ। $41 for 4 लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए उस अंतिम गेंद का और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो इसाक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप डाउन द ट्रैक, मिसेस एंड स्टंप्ड बाय विकेट कीपर। दैट्स इट। The innings of Kirti Sporting has been came to an end. They finished with 41 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs. And now they set a victory target of 42 for FCB Belma. 42 रनों का लक्ष्य इस वक्त कीर्ति स्पोर्टिंग में रखा है FCB बेल्मा के लिए और देखते हैं इन 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए FCB बेल्मा के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यानी टैक्टिक्स बल्लेबाजी यानी बैटिंग में अपनाते हैं। Exactly 7 runs for the required 100 for them. और FCB बेल्मा की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।
So welcome back once again. 42 the target for FCB Belma, with set by Kitty Sporting. Exactly 7 runs per over. They have to score for victory in their stipulated 6 overs in this match number 5 of this prestigious cricket tournament. Souhard Trophy Season 5 2026, which is proudly organized by Derlakatte Friend Circle, registered under the great leadership of Mr. Aman Abid, Ashraf Nizam, Siddiq Esraj and Irfan. The पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके बल्लेबाज त्यागराज, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं आशिक का, और जहां तक सवाल है आहिक नहीं आशिक का, इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त बोलना चाहा त्यागराज ने, रन इस बीच नहीं मिलेगा। जहां तक 42 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है एफसीबी बेल्मा का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत, और इस बीच त्यागराज अपनी ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और आशिक का गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर, और ये गेंद इस बार गेंद को उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर मौजूद। डीप कवर पॉइंट पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, तेजी के साथ गेंद पर लपके फील्डर, और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है एफसीबी बेल्मा का। एक रन 90 इलाके से नुकसान के, निश्चित रूप से चंद दिनों पहले एफसीबी बेल्मा ने एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया था इस देरलाकट्टे के रेंजाड़ी मैदान पर, और निश्चित रूप से वो प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला उन्होंने आयोजन किया था सफल तरीके से, और यहाँ पर उनकी टीम इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में हिस्सा लेते हुए यहाँ पर यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज आशिक इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। यहाँ पर गेंद देखिए बिल्कुल ज़मीन के सहारे गेंद आई थी, इस गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज आशिक का गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त नौशद सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद बेहतर फैंटास्टिक वर्क गेंद मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। बेहतर तरीके से विकेट उड़ाए थे विकेट कीपर ने, और क्लीन पिकअप और बेहतर गेंद थी इस वक्त। देखिए किस तरीके से लगभग जमीन के सहारे गेंद आए थे और गेंद को तेजी के साथ विकेटों पर लगाने में सफल, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट जो है क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है इस वक्त बल्लेबाज के लिए। 5 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज आशिक फेंक चुके हैं, सिर्फ एक मात्र रन वो प्रदान कर चुके हैं और रन इस बीच रुक चुका है 1 रन पर बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में अंतिम बार आशिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई और गेंदबाज नौशद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। गेंदबाज की गेंद को इस बार स्वीप कर दिया आशिक है गेंदबाज नौशद के लिए गेंदबाजी की थी, इस बीच रिवर्स शॉट खेलने के बाद बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने में सफल। फर्स्ट ओवर completed after completion of first over. FCB Belma made a steady start. In fact, they managed to score 2 runs on the board to lose any wicket after the completion of first over. 42 रनों का लक्ष्य, यानी अब 40 रन और बनाने हैं बचे हुए 30 गेंदों में, यानी 5 ओवर में 40 runs more. Now they have to score for victory in remaining 30 deliveries. और तो 2 रन इस बीच बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नौशद इस वक्त बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। 40 रनों की दरकार बचे हुए 30 गेंदों पर दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, दिन धीरे धीरे शाम की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ, शाम दोपहर के 3:55 यहां पर बच चुके हैं और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद इस वक्त गेंद पहुंची गली की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल।
हालांकि काफी चुस्ती दिखाई इस वक्त गली के फील्डर ने, थ्रो जरूर किया नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन बल्लेबाज एक रन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए पूर्ण कर चुके थे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। एसटीसी ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡೂರು ರೂಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ಡೂರು ರೂಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. इस बीच गेंदबाज full toss locked it, this time he finds the gap as well, it's gone over the fence for a biggie, outstanding struck और जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज के बल्ले से। त्यागराज इस वक्त बल्लेबाज थे और ये गेंद फुल टॉस के तौर पर उनकी ओर आई थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था और गेंद को उछाल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक त्यागराज के बल्ले से लगता हुआ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड। ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ನ ಮುಂದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. और गेंदबाज full toss lofted, this time down to a long on and it's crossed over the fence for the boundary. 6 and 4. त्यागराज looking on fire और इस बार जो स्ट्रोक था लंगोन के फील्डर ने जीतोड़ कोशिश जरूर की थी। काफी दमदार स्ट्रोक था इस वक्त त्यागराज का और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस स्ट्रोक को खेला था। एब्सोल्युटली परफेक्टली स्ट्राइक स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड। मिड ऑन फील्डर चुके हैं, लंगोन फील्डर अपने पैरों के जरिए गेंद को रोकना चाहा लेकिन नाकामयाब और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक त्यागराज के बल्ले से। काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं त्यागराज और यहाँ पर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी पिछले 2 गेंद पर दिखाई। छक्का और चौका झड़ने के बाद 13 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के लिए। ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್. ಎಫ್ಸಿಬಿ ಬೆಲ್ಮಾ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, नो इनफैक्ट इट्स अ वाइड, मिसिंग 2 फॉर शादी ऑफ स्टंप। हालांकि गेंद काफी बेहतर थी लेकिन दिशाहीन गेंद थी। अंतिम क्षण में लगभग जमीन के सहारे आए थे और अंपायर ने इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर इशारा किया है कि ये वाइड है या नहीं ये परखने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर असल में वहाँ पर क्या हुआ था और क्रीज के कोने से गेंद इस वक्त फेंकी गई थी लगभग जमीन के सहारे और देखना है कि अंतिम क्षण में ये गेंद क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स काफी नजदीकी मामला है यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। It's a wide declaration came from the third umpire on the line। गेंद भी गुजरते हुए इस वक्त साइड लाइन पर और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे एक अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। सो 12 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर और रिव्यू इस वक्त होते हुए और जहां तक सवाल है त्यागराज का तो त्यागराज इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज तैफ की गेंदों का फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और त्यागराज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए त्यागराज के लिए तैफ अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 without loss in the over number second in progress। Good going on here for FCB Belma in this situation। 13 runs already scored in this over so far in the first 4 deliveries। नौशद सामना करते हुए इस वक्त तैफ की गेंदों का और तैफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया है, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
ऑफ द बैक फुट, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था, खाली क्षेत्र चुनते हुए कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से नौशाद ने, और चौका यहाँ पर प्राप्त करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक। और देखिए यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, जस्ट एज प्लेड दैट वाज स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। ऐसा कहना पड़ेगा, पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उठाते हुए नौशाद इस गेंद पर, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 विदाउट लॉस। और गेंदबाज तैफ इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, क्विकर गेंद थी। ओवर की समाप्ति, 17 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम तैफ, और इस ओवर की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा FCB Balma आर नाउ बैक इन द गेम। इट्स 19 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs। नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 42 the target, 42 minus 19, that means 23 runs more now they have to score for victory, remaining 24 deliveries, and for the first time required run rate coming under 6 runs per over in this match for FCB Balma. 5.75 the required run rate in this situation, 23 to get from 24 deliveries, that means in remaining 4 overs। और तीसरा ओवर देखते हैं कौन सा गेंदबाज इस वक्त फेंकने के लिए आते हैं। आशिक जिन्होंने अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 2 रन प्रदान किए थे अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए इस वक्त त्यागराज, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। स्ट्राइक रेट एग्जैक्टली 200। और इस बीच ओवर की पहली गेंद STC जप्पू ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और त्यागराज सामना करते हुए इस वक्त आशिक की गेंदों का 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और 2 ओवर की मुकम्मल के बाद स्कोर है इस वक्त 19 रन। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद ड्राइव कर दिया, त्यागराज ने कवर पॉइंट की दिशा में थ्रो पहुंचा, अंडर आर्म थ्रो, और थ्रो ऐसा कहना पड़ेगा थ्रो में ज्यादा रफ्तार नहीं इस वक्त, और बल्लेबाज 1 रन पूरा कर चुके हैं। गेंद सीधे पहुंची थी कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, लेकिन इस वक्त अंडर आर्म थ्रो किया था और थ्रो में ज्यादा रफ्तार नहीं, तेजी नहीं, और इसकी वजह से बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और 1 रन पूरा करने में सफल, 20 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और सही गेंद घोषित, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। 10 को वो स्टेज है 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 2 बेहतर गेंदे गेंदबाज आशिक इस ओवर में फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन फील्डर मौजूद। और जहां तक का सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 2 रन यहाँ पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज। 22 ऑन द बोर्ड इन फैक्ट, फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट। और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ FCB Balma, और कम बैक करना है यहाँ पर कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाजों को, तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। 22 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच आशिक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट नौशाद के लिए, यह गेंद इस बार नौशाद ने गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को रोकने में सफल, डीप एक्स्ट्रा कवर पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 3 रन यहाँ पर प्राप्त करने का, 3 रन एडेड टू द टोटल। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, और बेहतर फील्डिंग वहां पर जरूर थी, लेकिन 3 रन बल्लेबाज इस गेंद पर प्राप्त करने में सफल, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खाली क्षेत्र चुनते हुए बल्लेबाज नौशाद ने, और वहां पर बेहतर स्टॉप किया गया था डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन यहाँ पर प्राप्त कर सके, और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 25 विदाउट लॉस। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक progressing here for FCB Balma. Slowly and steadily this opening partnership is now building up for them. और इस बीच गेंदबाज आशिक का यह गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, गेंद पैरों पर टकराने के बाद गई गली पर, 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में। 26 on the board, still a ball left in this over, 7 runs already scored in this over। और आशिक अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, नौशाद सामना करते हुए अपनी ओवर की अंतिम गेंद, यह गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। So at last, because of misunderstanding, FCB Balma loses their first wicket. Naushad departs in the face of run out, and a first wicket loss for FCB Balma.
7 runs came from this over and also wicket loss in the face of run out in the final delivery of this over. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये विकेट इस वक्त गिरा था और बल्लेबाज गेंद को ढूंढते रह गए इस वक्त। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त ऊपर की ओर गेंद को देखा उन्होंने और जैसे ही देखा कि गेंद उनके आगे की ओर टिप्पा खा चुकी है रन के लिए दौड़ पर, लेकिन विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए डायरेक्ट हिट उन्होंने लगाया और नौशद की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। 3 गॉन, 26 ऑन द बोर्ड नाउ, 16 to get 16 to get in remaining 3 overs, so that means in remaining 18 deliveries। और कम बैक करना है तो निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा कीर्ति स्पोर्टिंग के गेंदबाजों को तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा बचे हुए 3 ओवर में। 18 बॉल्स रिमेनिंग, 16 रन्स टू गेट और इससे पहले के चौथा ओवर प्रारंभ हो। माइक्रोफोन पर आगे का कुछ सुनाने के लिए अब एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान रशीद को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ। आइए रशीद, धन्यवाद, थैंक यू। So, 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त चौथे ओवर का, तो एक बार फिर से माइक्रोफोन खुद मैं संभालता हूं यहाँ पर। चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, निहाल इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। First ball comes Rakesh, नए बल्लेबाज। फर्स्ट बॉल ड्रिवन दैट वन बाय राकेश डाउन टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर, 27 for 1 एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। नाउ 15 रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 17 डिलीवरीज। त्यागराज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज निहाल की गेंदों का। और निहाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, fantastic delivery, this is an outstanding one from the bowler, much straighter line came along the ground। और बल्लेबाज त्यागराज भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकराई। यहाँ पर कुछ हद तक स्क्वायर लेग अंपायर की और खिलाड़ी इस वक्त देखते हुए शायद किसके लिए वो मांग कर रहे हैं ठीक से पता नहीं लग रहा है इस वक्त। तो इस वक्त स्टंपिंग के लिए शायद तीसरे अंपायर के लिए निर्धार सौंपा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस एंगल पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से असल में क्या हुआ था। यहाँ पर ऑटोमेटिकली गेंद टकराई थी विकेट कीपर के पैरों पर टकराने के बाद स्टंप्सों पर। तो देखना है कि द क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स दैट तब बल्लेबाज का पैर बैक लेग इस वक्त क्रीज पर था या नहीं, तो ये देखने वाली बात है। यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठता है इस बात का। अंपायर बोल्ड और स्टंप बोथ।
So not out is the call from the third umpire. The batsman survived. बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 for 1. फोर्थ ओवर कंटिन्यूइंग हियर, 2 गेंदें फेंके जा चुके हैं और इससे पहले के तीसरी गेंद इस वक्त फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार। निहाल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Still 15 runs to get from 16 deliveries और निहाल अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती है, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, इस वक्त थ्रो पहुंच चुका और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 28 for 1. 15 balls remaining and 14 runs to get. Still the match is now equally balanced और इस बीच गेंदबाज निहाल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए राकेश जो कि सामना करने के लिए तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा टॉप पे जिस वक्त, लेकिन शॉट फाइनल के फील्डर थोड़े से पीछे और 1 रन का इजाफा हो चुका है 29 ऑन द बोर्ड for losing 1 wicket in the over number 4 in progress. 14 balls remaining, 13 runs to get और मैच अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा बराबरी पर रुक चुका है और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निहाल त्यागराज जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 14 रन बना चुके हैं, सिर्फ 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। यह गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 30 on the board for losing 1 wicket in the over number 4 in progress. Just 12 to get in remaining 13 deliveries और जहाँ तक सवाल है निहाल का तो एक बेहतर ओवर अब तक उनका साबित हो चुका, सिर्फ 4 रन प्रदान कर चुके हैं पहले 5 गेंदों में। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और राकेश इस वक्त उनका सामना करते हुए, यह गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, जस्ट अ सिंगल, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर दिस सेकंड, दिस कुड बी इन ट्रबल, ओह ही मिसेस, द बाउलर मिसेस एट द लास्ट मोमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रो था लेकिन इस थ्रो को रिसीव करने में असफल गेंदबाज और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन्स इस वक्त मिलेंगे 2। देखिए किस तरीके से स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था, बेहतर फील्डिंग, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी अंतिम क्षण में लेकिन दोबारा जब तक तेजी के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रो पहुंचे, बल्लेबाज कोसों दूर थे और आसान सा रनआउट का मौका इस वक्त गंवाते हुए गेंदबाज 2 रन के पारी में जुड़ चुके हैं। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 4 overs completed, completion of 4 overs 32 for 1, 10 runs to get from remaining 2 overs, 12 balls 10 runs required. STC ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ और 12 balls remaining, 10 runs to get. इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ आगे का खुद गल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त अंग्रेजी में रशीद को मैं बुलाना चाहूँगा। ये रशीद, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you, Gopi sir. So fantastic match which is progressing here. 2 arch rivals, FCB Belma against team Thirteenth Sporting. So both the teams are giving their level best in this competition because they know the value of this Souhard Trophy 2026. They both want to enter into this competition's next round and facing each other in the first round itself. Both the teams which are very well rounded, very well balanced teams which are playing in the middle. So Nawaz brought into the attack, ball which is coming back into the bowler and is taken, run out at the non-strikers and wicket which is falling. Now this is a breakthrough team Thirteenth Sporting wanted because the opposition batters, they were building a good partnership, Rakesh and Thagraj, and Rakesh is back into the pavilion. And now this wicket has definitely given some opportunities and it's taken quite clearly and no doubt in the mind of the main umpire Harish Patil, one of the most experienced umpires in this competition, and in the square leg umpiring duty he's got his assistant
for this match, his partner in the commentary, in the umpiring duty. It's Azmal Jokate, one more experienced umpire. Very highly qualified for umpires, and we have two more umpires in the commentary box as well. Ranjesh Uchila and Vivek Challenge Bowler as well. Two more very good experienced umpires. Once again, Nawaz, after getting a success of his very first delivery, even though it came in the form of run out, but nonetheless he's managed to send in the batters back to the pavilion. So that's a fantastic bowling once again, Nawaz. So the new batsman Farzin in the middle. Farzin is a capable hitter, one of the reverse specialist batters. And rightly so, Kirti Sporting are putting that deep point fielder in place. Shihabuddin at that deep point region. He loves to play his signature mark stroke, that reverse stroke which he loves to play into that deep point region or the deep covers. Always targeting the offside with his switch hit. Is a perfectly well-rounded batsman. He can sweep the ball as well. According to this situation, he is a man who needs to be on the middle for team FCB Belma. So the ball which is going straightly into the hands of short square leg fielder Ansar Madaka collects the ball perfectly. Leg by is the signal from the main umpire. So one into the account of extra again. So scoreboard which is having 34 on the board. This is a penultimate over. FCB Belma, if they want to win this one, they need to score runs in this one. They're chasing 42, 8 more required, 9 more deliveries remaining. Oh, beautifully driven, but no, there's a fielder. He just found the fielder's hand. Tyagraj's well-rounded knock comes to an end. He scored 16 of 14 deliveries and is walking back disappointedly. Couldn't finish the job for the team FCB Belma. His wicket falling for FCB Belma. I think it's going to be a huge setback. His setback is going to be very huge. But there's capable batters in the side of FCB Belma. Farzin still in the middle. And now the new batsman Prashant Pacho into the middle. One more technically well sounded. A tailor-made person for this situation. Ball-to-ball chase which is required. 8 balls and 8 required. 8 to go, 8 to get. 34 for the loss of 3 wicket. Prashant at the facing end. He's been one of the few players who can stand in the middle for a very long time. He's got a very good fitness as well. He can complete the first runs very quickly. He always creates the opportunity for the second run most of the times. But his partner, Farzin, is also very well rounded along with him. They got a very good synergy as well. FCB Belma, they are still not in that troublesome situation. But if Kirti Sporting Ullal Bail, they want to make a comeback in this game, Kirti Sporting would require to make dot deliveries or get the wickets. That's the only way they can make a comeback in this game. They need to bowl every deliveries perfectly. Even if they bowl a single extra, it's going to help the opposition come near to the target. Farzin went for the reverse, but this time he's just sweeping the ball, not hitting it. Switch hit reverse sweep comes into play, but he managed to get in a single and retain the strike with him. So he keeps the strike with him for the final 6 balls of this prestigious. There's a match number 5 which is going on here in this prestigious Souhard Trophy 2026, the season 5. If they can manage to get a victory, I think both the teams last season, Kirti Sporting competing from that Ullal Cricket Association pool, they entered into the finals, lost against SDC Jeppu. And for the next match, I request team SDC Jeppu and Addoru Bulls captain, please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. SDC Jeppu ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. Both the team captains, this is a final call for you. SDC Jeppu captain and Addoru Bulls captain, please immediately report to the mic point for the tossing ceremony. So Shihab brought into the attack. Shihabuddin, one of the finest bowler from the side of Kirti Sporting.
And for these kind of situation is a person who is very suitable for the bowling. Shihabuddin takes his time. First ball of the... Oh, match deciding delivery! He gets a wicket of Fazeen. Fazeen is back into the pavilion. Now he can watch the dugout of FCB Belma. They are absolutely stunned. Pin drop silence in the dugout of FCB Belma, because they know the value of this wicket. This man giving his wicket away means trouble for FCB Belma. And as I already mentioned, the time which is up for team Kirti Sporting, the time is up. As I already mentioned, Kirti Sporting, they are going to require wickets more than anything. SDC ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. SDC ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ತಮಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SDC ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So Isaac, one of the finest all-rounder from the side of FCB Belma, into the middle. Isaac is a very capable striker, very clean striker from the side of FCB Belma. If he can manage to get in runs in this situation, it's going to be very much important for them, because they need this man to talk with the bat. His performance is very much dependent for team FCB Belma if they want to win this game. And next up we have match number 6, where team SDC Jaipur is going to take against Adoro Bulls. Two big teams facing each other. Shihab balls. Brilliant delivery. He just struck that one down the ground. Ball which is going into that long off position. Excellent collection there from the fielder. Not at all giving room for more than a single. So single taken. Now it's 4 balls which is remaining. And 5 required for the victory. 4 to go, 5 to get. So yes, Adoro Bulls captain and the captain of STC Jaipur. And we are also seeing the players of SDC Jaipur, the legend Santosh Jaipur, as well as Nawaz Lefty. Lot of big names in the side, and Captain Vinod Follard as well right in front of the commentary box. That's going to be a massive match which is coming up next. Everyone waiting for that match. SDC Jaipur against team Adoro Bulls. Oh, stuck that one. That's a pretty solid stroke play. Will they come back for the second? Oh, there's a confusion causing the wicket, and no, this is the opening. Kirti Sporting are strongly back in the game. They are very much strongly back in the game. FCB Belma, they are in struggle, under pressure, communication failing, and they are losing the wicket. Now this wicket is definitely going to put a lot of pressure, huge pressure for team FCB Belma. Giving the wicket away in a crucial situation in the form of run out. That's not at all ideal situation to be. If the match ends in a tie, the super over is going to decide the winner of this prestigious cricket competition. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈ. Shihabuddin, 4 runs are required from 3 balls. Ansar against his former team. Ansar swings, and in fact they got crossing for the runs, and Ansar has to sacrifice himself. Prashant gets the strikers in, and now this is looking almost very, very difficult situation for team FCB Belma. Oh, what a delivery that was. Brilliant bowling.
I think almost he bowled like a leg cutter for the right-handed batsman. For him, it's an off cutter. Very extended arm action now there from. Oh, what a delivery! That's a delight to watch in the replay, because the way he just bowled that incoming, and at the last moment after pitching in, the ball just taking a deviating turn away from the batsman, and Ansar completely beaten. No idea at all with that quick turn. So fantastic delivery. And cameraman also focusing on some young audiences as well in the ground. And wonderful work today from the cameramans of Bangalore Media. So yes, Keerth Sporting already they have exceeded their time limit. They need to very much hurry up, because they're going to be one more fielder called in if they make any more late. So 2 balls, 4 required. Here you go. Shihabuddin once again takes his time. Shia balls and struck that one pretty hard. Will they come back for the second? They need to come back for the second. He needs to hurry. And the run out which has been taken comfortably. Shaheen doesn't make any mistake. He is a fantastic wicket keeper. Takes that one perfectly. And Prashant, everyone, even the players of team Keerth Sporting, they're appreciating, because they know the value of his wicket. What a match this is turning out to be. Thriller. Absolute thriller. And you can already watch the ground. Everyone just waiting on their toes who is going to get this victory. Because FCB Belma, they still got a batting. They still got the batters in the middle. Now, Siraj into the middle. And the excellent throw which is coming from the hands of Shabir. You need to give the credit to that man, Shabir, because he had a very difficult job. Under pressure fielding is always one of the most difficult area. And once again, now we are seeing all the players who are ready to get in action for the next match, which will be played between SDC Jaipur taking against Adur Bulls. Lot of big names in the side. Nawaz Lefty, Santosh Chepu, Vinod Pollard, Mansoor Karkala, as well as Nawaz Belal. Plenty of big names. And from the side of Adur Bulls as well, they got plenty of big names as well in the side. Oh, swings, and he just misses. And they are already celebrating, and run out given as well. What a thrilling victory. Absolutely thrilling victory for team Keerth Sporting. Fantastic match this is turning out to be. So 2 runs victory for Keerth Sporting. So fantastic match we just witnessed here. And the match which is coming up next between team SDC Jaipur taking against Adur Bulls. That's going to be one more thriller. Match number 6 of this day number 1 of Souhard Trophy.
ಸೊ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ and you can almost see the aerial view of this ground as well as the Derlakatte, the mini city, which has definitely got a lot of high towering buildings as well, and one of the most well developed town as well, Derlakatte. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿದಂತಹ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬಂದು ತಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ FCB ಬೆಲ್ಮಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ memento here from the organizers. And the previous match, man of the match goes to Shiabuddin from Kirti Sporting. Fantastic bowling. When his team required a phenomenal over, he delivered in time. In a spectacular way, he just bowled that last over in a pressure situation over. And for his outstanding bowling figures, he's going to get that man of the match. And I request Ashraf Mysore sir to hand over that man of the match prize to Shiab. Ashraf Mysore, PW contractor. I request Ashraf sir to please hand over that man of the match to Shiab of Kirti Sporting. Fantastic bowling, getting the team 2 runs victory. Superb bowling and a wonderful fight back from all the players of Kirti Sporting. So he's going to get a huge gift hamper from Ashraf Mysore sir for his wonderful performance. And I request the captain or the owner of FCB Belma as well, please come and collect your memento as well. And the changes here in the commentary box, I once again heartily welcome Razak Salmara sir into the microphone. Over to Razak Salmara. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಡಗ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ FCB ಬೆಲ್ಮಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಕ್ಕೆ ತಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಲ್ ಹಲ್ SDC ಜಿಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಾಹಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ SDC ಜಿಪ್ಪು ತನಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಇಶಾಮ್
ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಶರವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ ಇಶಾಮ್, ನೀಲಕಾಯ ಶರೀರದ ಆಟಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫೇಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ದಾಳಿಗಾರ ಇದು ಇಶಾಮ್. ಇಶಾಮನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ 1ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆಸೀಫ್ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ್ ಜೋಡಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಶಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವೀಪ್, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಲೆಫ್ಟಿ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ನೀಶು, ಇಶಾಮ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಒಸ್ಮಾರ್, ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್, ಸಂತೋಷ್ ಜೆಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SDC ಜೆಪ್ಪು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಗಾಧ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರರು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಫಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆಡುವ ಬಳಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. Hull 7 loss of 1 wicket. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಶಾಮ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಯಾಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಆಸೀಫ್ ಹಾಗೂ ಫಯಾಸ್. ಓವರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 9, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಫಯಾಸ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು, ನೇರ ಗುರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಇಶಾಮ್. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ.
ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ 49ನೇ ವರ್ಷದ RRP ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 30 ಓವರ್ಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ. ಅದು ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿರುವ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್, ಇದು ಅಪಾಯ. ಆಸೀಫ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಸೀಫ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಟಗಾರ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತಹ ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್. ಈ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರು ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಡ್ಡೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯುವಕರು ಇದು. ಆ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂತಹದ್ದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಊರಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಕರೆತಂದು ಊರಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಆಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಳದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ದಾರಿ ಎಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಬರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಂಜೂಸು ದಾಳಿಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್. ಇದುವರೆಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡುಗಳಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಓವರ್. ಸೊಗಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್, ನೋ ಮೇಡನ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ರನ್. ಅಂಡ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಈಗ 2 ಓವರಿಗೆ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು. ಈ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಶಾಮ್ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಡೂರಿನ ಫಯಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಅಡ್ಡೂರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಊರಿಗೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಶಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಫಯಾಸ್ ಮನವೆಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೊರತಿರುವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ, ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ.
14 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಅವರು. ನಗುಮುಖದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೋಪಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 15 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು. ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್ ರೈಟ್ 30 ವಿಕೆಟ್ ಮುಗಿಯನವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಫಯಾಸ್. ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ಫಯಾಜ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ದೈತ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದೆ. ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಂತಹ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶರವೇಗದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೀಗೂ ಬಾರಿಸಬಹುದಂತಹ ಆ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 21 ಓಟವಾಗಿದೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ವಿನೋದ್ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ಫಯಾಜನ ಜಾನ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬಳಿಕ ನವಾಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಜುನೈದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ ಔಟ್ ಆದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕಲು ಪ್ರತಿಯಂತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ಸರದಿ. ಅಡ್ಡೂರಿನ ಫಯಾಜ್ ಔಟ್ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಶಾಸ್ ಇದೇ ನನ್ನ ಕರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಯಾಜ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಶಾಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಯಾಜ್ ಓಡಿದ ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್. 22 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಶಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜುನೈದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್. ಶಾಸ್ ಹಾಗೂ ಜುನೈದ್ ಜೋಡಿ. ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜುನೈದ್ ಅವರ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೇಸರದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪೆ ಮೊರೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕಾರಣವಂತಹ ಜುನೈದ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಚೆಂಡಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಇದ್ದಂತಹ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ಈಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗಾಳಿಯ ರಭಸ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೂ
ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಓವರ್ ಅಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. 25 ಬಂದಿದೆ, 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಾಳೆಯ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಜೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನವಲನಗಳು, ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಆಸ್ವಾದಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 25. ಐದನೇ ಓವರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ಇದು. ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಇದೆ, ದಶಕಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಸುದೀರ್ಘ 30 ಓವರುಗಳು, 50 ಓವರುಗಳು, 10 ಓವರುಗಳು, ಚುಟುಕು ಸಮರಗಳು, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಈತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಇದೇ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಈ SDC ಜಪ್ಪು ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 25ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಕಹಿಯ ಅನುಭವವೇ ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿನ ರೂಪುರೇಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ದಾಂಡಿಗರ ತಂಡ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನೀರಸ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ, ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿರಬಹುದೇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಅಜ್ಮಲ್ ಜೋಕಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 ವಾಸೀಂ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಜುನೇದ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ರೈಟ್ ಒನ್, ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗುಡ್ ಬಾಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ರನ್ ಕದಿಯಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26. 61 ಅನ್ನುವುದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಸ್ಕನ ರಿಂಗಾಣ ಆರಂಭಿಕ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೇಲ್ ಬೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್, ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ನೇಮ್. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಜಪ್ಪು. ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ಅನುಭವ ಸಾರಥ್ಯ ನೋಡಿದೆವು. 26 ಓಟಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ 32 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಇದು ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ವಸೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಪಿಯ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು. ಆಟ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕಂಪು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಸೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜುನೇದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27-27. 4 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೀಶು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಮಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಿಕ್ಸರ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಪ್ಪೆ ಮುಖವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಅಡ್ಡೂರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಜುನೇದ್. ಇದೇ ಜುನೇದ್ ದೈತ್ಯ ದೇಹದ ಅಡ್ಡದ ಆಟಗಾರನ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜುನೇದ್ ಅಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ ಯು. ಜುನೇದ್, ಯು ಬ್ಯೂಟಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಜುನೇದ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈತ ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ, ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಆಟಗಾರನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಜುನೇದ್. ಈಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 39 ಬಂದಿದೆ. 39 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ನೀಶು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಜುನೇದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು, ಈ ವಿಲ್ಸನ್ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಾದರಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜುನೇದಿಗೆ. ಈಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ತಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತಲುಪುವ ಹಾಗಾದರೆ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ತನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. 333 ಜೇಸಿ ಧರಿಸಿದ ಜುನೇದ್ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 39. ನೀಶು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜುನೇದ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. 40 ಓಟ ಬಂದಿದೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈಗ ವಾಸೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಟ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅಲ್ತಾಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಮನವಿ ಇದು. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 41 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಂತೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಶು ದುಬಾರಿ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಚುಟುಕು ಆಟ. ಔಟ್.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಓಟಕ್ಕೆ 41 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದು, ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ನಿಶು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ 42. 43 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಅನ್ನುವುದು ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಇಂದು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಂಡವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ STC ಜಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಕ್ಷತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಸುವಂತಹ ದೈತ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರರು, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೋಡಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ತಂಡ STC ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ಪಡೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳು ಈಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 36 ಬಾಲ್ 43 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿದ್ಯಮಾನ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಗಳು, ಚೇಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದೊಂದಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. So thank you so much, Abdul Razak Salmara, for your wonderful explanation of the innings of the team Adur Bulls. And of course, Adur Bulls, they are so happy to watch the target which they set for the team STC Jaipur. 43 runs, which is a target set for the team to qualify for the next round. So opening batters already made their way to the middle of the pitch. Nawaz lefty and Altaf Basavanakudi, two very destructive opening batters out there in the middle to start the innings here for the team STC Jaipur. And Fayaz Aduru, the big name as far as underarm cricket is concerned, will go in to start the proceedings. Driven that one, bowler's back drive, off stop by the bowler on his follow through, got his left hand quickly to the line of the ball, saving certain runs for his team, and no runs scored. This is going to be a big match. And that's why the crowd here gathered in a big number to watch this very good competition in the Mangalore local pool. This time nicely driven down to deep square, deep backward point region, and that is going to be a boundary. Yes, it does. Demadi Ali dugout na ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ STC Jaipur ತಂಡದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I hope you can understand that because ball which is came in your way, how it is difficult for the fielder to field the ball. If you are sitting there,
it might be that creates a problem. Thank you very much. And of course, one of his favorite. And Nawaz lefty played that exquisite reverse stroke, and very important that he wanted to get the boundary, especially in the power play if he wanted to get that target. Again, lovely shot, leaning into a drive, beautiful shot. This is an outstanding stroke came from the bat of Nawaz lefty. After seeing that unorthodox wicket, this is absolutely traditional classical cricketing stroke. Just have a look at that one. Absolutely reaching for the delivery. Exactly no protection in the deep cover point. And he played it nicely between extra cover and cover point boundary for 4 runs. Back to back 2 boundaries here for Nawaz lefty, and scoreboard jumps into 8 on the board. Now the bowler have to think a little bit different here. The kind of the view we need to make in the offside region as far as the fielding set is concerned. This has been a clever. This has been absolutely clever cricket there from Nawaz lefty. This time played it very nicely into the square leg region, between square leg and fine leg region for a couple of runs. After being a dot ball in the first delivery, you can see that how Nawaz lefty managed to get 10 runs very quickly. Then typical Nawaz lefty sweep shot, played it very nicely between square leg and the fine leg. And when you are playing the power play overs, it's always a challenge for any bowler. If you have got a lot of experience behind you, but Nawaz lefty is also a very experienced player, especially the power play is concerned, he's a master. Up and over, lovely shot. Towards extra cover, fielder behind the ball, but he will not going to get that one pull. But after one bounce, he collected an ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 12 on the board for no loss. Again, played it very nicely into that point region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 13 on the board. And Nawaz lefty, absolutely they got that opportunity to bat in this power play. All the deliveries he played. Out of 6, he played 6 deliveries and scored 13 valuable runs for his team. And STC Jappo has got a great start. In our commentary box, we have Zubair, the proprietor of Aladdin Shoma, a very good cricketer. And even coupon which is provided for every man of the match. And this has been great support there from Aladdin Shoma, proprietor, Derlakatte, one of the most tastiest outlet, especially for the Shoma. And the varieties of tasty foods is available in Derlakatte outlet. Aladdin Shoma. Okay. A new bowler, the young man, is called as a Junior Fayaz. He's in attack and starts with the delivery, which is maybe it's a warm-up delivery. The action is almost similar to Fayaz. You can see that Tazuddin, the jersey number 77, very small. Maybe he was 9th or 10th standard, hopefully. After seeing his face, he's very young, and of course cameraman just focusing him, and wait and see how the young man will go into grab this opportunity. Once again, he's just looking for the pace. Of course, he got everything behind his delivery, we can see, because left-hand batter is on strike. He is a little bit struggling. There's a good line for the right-hand batter. This is a good line for the right-hand batsman, because usually the most of the time bowler bowling to right-hand batters, so that when your left-hand batter came into middle, the bowler actually little bit struggles. Not only I am talking about the Tazuddin, most of the bowlers when they are bowling their starting deliveries for the left-hand batter is always a difficult time. Lovely sweep shot, played it now with the power, and this is not a simple sweep shot there from Nawaz. He played it with the power. You know exactly the bowler trying for the pace. He's just using that pace very well, closing the face of the bat with some power. It's not a simple sweep shot, I already mentioned. And they played it nicely down to deep square leg boundary for 4 runs. It's always going to be a big challenge for the young bowler to come and bowl in the power play over when you're having a batter like Nawaz lefty in front of you. Quite understandable.
The bowler can be little bit under pressure. Tazuddin not having a huge experience behind him. Already 19 came from 1.1 deliveries. Again trying for the helicopter shot. Not quite intended and not quite. Oh my goodness. Where you try to hit the stumps. He's just missing the 3 stumps but wanted to hit. My goodness. Well. The fielder is just try to hit the stump and most probably, oh my goodness, where you try to hit. Of course, it's just in front of the 3 stumps, but before that stumps, the bowler tried to catch it, but I think it's been a big hurt. It's a big blow for the bowler. I really understand the pain, what he's feeling. Because we can see the fielder is returned the throw with the full power. This is going to be really a big blow here for the bowler Tazuddin. Maybe Tazuddin tried to get back into the stumps to take the throw from the fielder. He's not really realizing that the fielder will go trying for the direct hit. Of course, he hit it directly, but a different wicket. 20 without loss of any wicket. Different stumps, in fact, and here comes the next delivery. Altaf Basavanagodi, after a long time, he came back. Of course, first delivery facing his first delivery, and he picked up his first run as well. Didn't really manage to get that timing what he's looking for, that sweep shot, but good enough for him to bring Altaf once again. Nawaz in to strike. It's 21 on the board. The runs which is absolutely coming in such a great speed here for the team. This man is responsible for that. Ah, what a shot! This has been outstanding. Just a roll of the wrist is good enough for Nawaz Lefty to get the distance. Unbelievable struck. This is absolutely phenomenal wrist work, I want to tell you. Just have a look at the stroke. Do you think that any power behind the stroke? I don't think so. Just a roll of the wrist. Just have a look at that wrist work. Absolutely helicopter shot. This time wanted to go for across the line. Half-hearted shot for the leg before wicket. Umpire not impressed, and leg by call by umpire Ranjesh. And score but moves on to 28 without loss of any wicket. They're cruising towards the victory. STC Jaipur. Nawaz Lefty absolutely looking on fire. It's a 28 run on the board. Again, lovely reverse sweep. It played down to Deepka. Extra coverage on 2-5. The fielder behind the wall. And he won just ball. Oh, this is not a good one. This is not a good one there from the fielder. That will go and be a boundary. Rightly so, because he absolutely touches the rope along with the ball. Just have a look at the fielder. Imtiaz chasing, tried to stop the ball on his foot. Of course, he stopped it, but unfortunately, ball spinning and again going back to the rope. And he is absolutely tried and put it, oh my god, along with the rope. Instead of using his feet, he can try for using his hand. 32 on the board without loss of any wicket in 2 overs. STC Jaipur now just 11 needed for the victory. Cameraman trying to get commentator, but still is struggling, and even Swastik is absolutely trying to get into the cameraman, but he fails to do that. So it's a difficult job for the cameraman to get the commentary box. It's 32 on the board, and there are absolutely now 11 more runs required for the victory. Tausin, the bowler. Tausif is the bowler experience and lofted. Looks like it's going to be a 6 number 2 from Nawaz Lefty. He can't do the mistake of bowling short pitch delivery to the caliber of Nawaz Lefty. The fielder tried his level best to take that one, and ball just defeating his trying hand and sailing in front of our commentary box and missing the commentary box. And let's have a look at that one in a replay. And I request the 2 captains, please report to the commentary box for the tossing ceremony. Once again, my goodness, what kind of shot it is.
What kind of stroke it is? Again, effortless. My goodness, can you believe the match which is finished? This is only that Nawaz lefty is dominating in one-man army. Just have a look at that stroke. You can't get better than the helicopter shot which is played by Nawaz lefty. He got the distance. How easily managed to get the distance. This is absolutely dominated performance here from Nawaz lefty. 36 in just 12 balls. 300 strike rate. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ. This is absolutely Nawaz lefty show, and 36 runs in 12 balls. 3 massive sixes which is played. Absolutely fantastic one. And the match which is finished in just 2.2 overs. They only took 14 deliveries to finish this match. One of the fastest in 12 minutes. One of the fastest innings of the day, number one. The innings was finished in 12 minutes. The most of the team is struggled to finish their 6 overs using their times 30 to 35 minutes. But very happy to see that this innings which is finished with 12 minutes. And SC Sijapu won this match quite comprehensively against Addur Bulls. Thank you very much Addur Bulls for coming here and taking part in this cricket tournament. I request the captain of Addur Bulls to please report here immediately to collect your memento from our chief guest for the representing in this cricket tournament. Addur Bulls ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The chief guest for the presentation, Afnan Partipadi, will going to present the man of the match award. ದಯಮಾಡಿ ಅಫ್ರಾನ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ undoubtedly Nawaz lefty dominated. One of the entertainment innings is played at 36 and 12 balls. I request Nawaz lefty ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಫ್ನಾನ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, as I am to change in voice for the next match, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone. The wonderful cricket tournament is in progress. Souhard the Trophy 2026. And Derlakatte, the Friends Circle registered organizing this cricket tournament. And this has been a very good cricket tournament. Lefty Nawaz ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ರನ್ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त मैच नंबर 7 शुरू होने जा रहा है। चैलेंज बॉयज मलार और बी बॉयज कला के बीच में, और बी बॉयज कला ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों आरंभिक बल्लेबाज चैलेंज बॉयज मलार के इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज बी बॉयज कला की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए इजाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और सामना करते हुए इस वक्त मसूद नाइज जो कि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का। तो गेंदबाज इजाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 2 ओवर पावर प्ले का, और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए इजाज। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट यहाँ पर चलते हुए So first ball of the match is now coming up. इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट गेंद पहुंचे डीप मिड विकेट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है चैलेंज बॉयज मलार द्वारा, 1 रन बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इजाज इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए सामना करते हुए इस वक्त नएस, और नएस के सामना करेंगे इजाज की गेंदों का। केवल 2 मात्र खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट, एंड इट्स ऑफ द लेग बाय का इशारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है चैलेंज बॉयज मलार की पारी में, और 2 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज इजाज फेंक चुके अपने, और की तीसरी गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज मसूद इस वक्त सामना करते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, और जहां तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है चैलेंज बॉयज मलार का, तो एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त जरूरत है। और इस बीच इजाज अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां पर गेंद तक नहीं पहुंच पाया, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक मसूद के बल्ले से लगता हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा पावर प्ले का फायदा इस वक्त उठाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ उछाल दिया लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान। देखिए स्ट्रेट हिट एरिया पर, और दमदार स्ट्रोक था, प्लेसमेंट सही, और आखिरकार चौका बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। बेहतरीन स्ट्रोक मसूद के बल्ले से लगता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर, 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद निकल चुकी है फाइन इस वक्त, डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He's got that one fine this time, just wide of the short third man fielder and finds the gap as well. And this is an absolutely fantastically played by the batsman. Just twisting the bat at the last moment, played that one just wide of the gully fielder, just wide of the short third man fielder in fact. और गैप अब बिल्कुल सही चुनते हुए यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था इस वक्त खूबसूरती के साथ। शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकलते हुए इस वक्त डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार करके 4 रनों के लिए 2 लगातार चौके इस वक्त मसूद झड़ चुके हैं, और इन 2 चौकों की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, इजाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद टप है, जब मौका हो सकता है पॉइंट फील्डर लगे, ओ इस बार कैच को लपकने में सफल, और इस बार रनआउट का खतरा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। तो कुछ हद तक मुश्किल सा मौका जरूर था, गेंद के नीचे जरूर पहुंच गए थे फील्डर, लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में सफल। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। मसूद 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और नएज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जिन्हें अपना खाता अभी खोलना बाकी है। इजाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार,
Again, fantastic deliver, outstanding one, much straighter line, extra quicker one. और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। इजाज एक बेहतर गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 12 रन बिना किसी नुकसान के, 12 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय चैलेंज बलार आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड put to bat by B boys Alekala in the match number 7 of this day number 1 of this prestigious cricket tournament, Souhard Trophy 2026 Season 5, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle Registered. जहाँ तक का सवाल है इस श्रृंखला के इस टूर्नामेंट के पिलर्स का, तो अमन, अबीद, अशरफ, निज़ाम, सिद्दीक, इसराज और इरफान ने इस बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया है साथ मिलकर। और निश्चित रूप से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई ढलते हुए शाम में भी। गेंदबाजी इमरान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, नया ओवर प्रारंभ होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इमरान इस वक्त तैयार। नए जो के सामना करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। ओवर की पहली गेंद लेकर इमरान इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नएज इस वक्त सामना करते हुए। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसफील्ड फील्डर द्वारा और लेग पाई के रूप में 1 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़ते इस वक्त और 1 रन का इजाफा, और लेकिन उनके इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर। और गेंदबाज इस बीच मसूद बल्लेबाज जो कि इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, नएज मसूद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इमरान गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद क्विक वन, अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड दिस टाइम, अपील इस वक्त जारी है लेकिन अंपायर पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं। काफ़ी आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा था और विकेट कीपर और दूसरे खिलाड़ियों ने अपील की थी, शायद बॉटम एज टकराया है, लेकिन यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 13 रनों पर स्कोर बोर्ड रख चुका, 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकेंड इन प्रोग्रेस। नहीं इस वक्त सामना करते हुए इमरान, फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर और इस बार मिसफील्ड होता हुआ मिड ऑन फील्डर द्वारा 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिला। अंतिम क्षण में गेंदबाज के हाथों से गेंद इस वक्त फिसल गई थी और बल्लेबाज ने इसका फायदा उठाकर तेजी के साथ 1 रन चुरा लिए और 1 रन के साथ नए इसका खाता खुल चुका है, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। और इमरान फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मसूद इस वक्त सामना करते हुए, फुल टॉस, टॉप एज, मौका, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैर हाथ लॉन्ग ऑन पर, जस्ट सिंगल ही गॉट और नॉट गॉट होल्ड ऑफ दैट स्ट्रोक बट लकीली फॉर द बैट्समैन इट फेल इन द वेकेंट एरिया द लास्ट मोमेंट और 1 रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर, 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। इमरान अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, नएज इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर हालांकि विकेटें जरूर यहां पर गिर चुके हैं लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज के लिए कोई क्षति नहीं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर। मसूद और नएज दोनों सलामी बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए उनकी टीम चैलेंज बॉयज मलार के लिए। और जहां तक का सवाल है इस ओवर की अंतिम गेंद का, तो पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इमरान तैयार और सामना करते हुए इस वक्त नएज। और गेंदबाज इमरान इस बार जस्ट गॉट इज आउट डाउन टू in fact it's a slip cordon, just a single he got 4 runs came from this over from Imran, pretty good one came and from him, 2 overs completed after 2 over challenge ball Malar are 16 for done. And just talking about the next match, Lucky Star Run Tarka will take over Shine Khan in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately because sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಖಾನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और इस मैच का तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ
शाम का वक्त लगभग 5 यहाँ पर बचते हुए, और जहाँ तक सवाल है मैच नंबर 7 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्द ट्रॉफी सीजन 5 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसकी शानदार तरीके से प्रस्तुति की है देरलाकट्टे फ्रेंड सर्कल रजिस्टर्ड ने। और इस बीच अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद बल्लेबाज नए इस वक्त अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं, और गेंदबाज इजाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। अपने पहले ओवर में इजाज 11 रन प्रदान कर चुके हैं। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे थे जरूर फील्डर स्वयं गेंदबाज, लेकिन थ्रो इस वक्त उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गेंद उनके पैरों पर टकराई थी, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे और आखिरकार गेंद को उन्होंने इस वक्त थ्रो नहीं किया। अगर थ्रो करते नहीं शायद गेंद उनके हाथों से छूट गई थी। ಅಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸಂಘಟಕ ರನ್ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು संगठक कानಬೇಕಾಗಿ विनंती। और इस बीच गेंदबाज यह गेंद इस बार गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा। इनफैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। Just a single they caught, and with that single run the scoreboard moving up to 17 on the board yet to lose any wicket। तीसरा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इजाज मसूद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा इजाज की गेंदों का। और इजाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Reverse shot, fantastically struck, but straight to fielder. He just stopped that one just inside the fence. Fantastic effort made by the deep cover point fielder. हालांकि कैच जरूर छूटा उनके हाथों से, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस वक्त गेंद को रोकने में सफल। Almost the ball came in a flatter version at the last moment into the hands of the cover point fielder। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद उनके हाथों में पहुंचे थे, और इसके कैच तो छूटा जरूर, लेकिन गेंद को बेहतरीन तरीके से सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल फील्डर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का। couple of runs added to the total, 19 on the board in the over number 3 in progress। और गेंदबाज इजाज इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, just drifting down the leg side at the last moment, wide declared by umpire। Single run added in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 20 on the board yet to lose any wicket in the over number 3 in progress। मसूद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल, 21 ऑन द बोर्ड। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए मसूद और नएज एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी टीम चैलेंज बॉयज मलार को। और इजाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, नएज इस वक्त सामना करते हुए। इस बार एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा, रन के लिए 2 कदम आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए देखा कि सुरक्षित देखा कि गेंद को वहां पर शॉर्ट टफ फाइन लेग पर फील्ड किया जा चुका है। रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो इजाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा, नए से जो कि सामना करते हुए। इस बार उछाला इनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, जस्ट अ सिंगल गॉट 22 ऑन द बोर्ड। और बिना किसी नुकसान के इस वक्त जोड़ चुका है चैलेंज बॉयज मलाल 3 ओवर की मुकम्मल के बाद। जहां तक सवाल है बचे हुए 3 ओवर का, तो देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए ओवर्स में और कितने रन चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाज बना पाते हैं। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 is now progressing here fantastically in this beautiful and big Derlakatte cricket ground। This tournament is proudly presented by
Derlakatte friend circle registered under the great leadership of Mr. Aman Abid Ashraf Nizam, Siddiq Israj, and Irfan organizing this fantastic cricket tournament fantastically. और कुल मिलाकर हाई व्यू जो कि इस वक्त दिखाया जा रहा है इस मैदान का, ड्रोन कैमरा जो कि इस वक्त मैदान के ऊपर लहराता हुआ इस मैदान के हर चित्रण को इस वक्त कैप्चर करता हुआ, और निश्चित रूप से एक सुंदर सा नज़ारा हमने देखा इस वक्त मॉनिटर पर जो इस वक्त ड्रोन कैमरा ने खींचा था। मैंगलोर मीडिया एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त कर रहा है जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में। और यहाँ पर देखिए मैदान के बाहर का नज़ारा, कई बड़ी इमारतें यहाँ पर दिखाई देती हुई, मैदान की उस छोर पर रास्ता गुजरता हुआ, और यहाँ पर इमारतें मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त दिखाई देते हुए, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा खूबसूरत नज़ारा इस वक्त कैप्चर कर रहा है ड्रोन कैमरा मैंगलोर मीडिया द्वारा जनाब कमल अहमद इनके सारथ्य में। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, विजय गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड, दिस कुड बी सर्टेन इन ट्रबल इफ द थ्रो वाज डायरेक्टली टू द स्टंप्स। और गेंद इस वक्त सीधे पहुंची स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई, और बल्लेबाज जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन्स इस वक्त नहीं मिले, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तो इस बीच 22 रन बिना किसी नुकसान के, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और रन्स बल्लेबाज को मिलेंगे वाइड का इशारा। 1+1 2 runs added to the total. 24 on the board here to lose any wicket. और यहाँ तक सवाल है चौथा ओवर इस वक्त, तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये वाइड है या फिर नहीं, ये परखने के लिए। तो गेंदबाज ने इस वक्त रिव्यू लिया है कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। अगला मैच है जहाँ तक खेला जाएगा लकी स्टार रन का विल टेक्स ओवर शाइन खाना इन द नेक्स्ट मैच। और इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो तीसरे अंपायर जो कि इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। विजय की गेंद थी, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंद फेंकी गई थी। वाइड इज द कॉल फ्रॉम द थर्ड अंपायर। और गेंदबाज का रिव्यू बिल्कुल सही इस वक्त साबित होता हुआ। तो इस वक्त रिव्यू इस वक्त खोते हुए गेंदबाज वाइड का इशारा हो चुका है, और गेंदबाज ने जो रिव्यू लिया था वो रिव्यू इस वक्त खो चुके। दे लॉस्ट द रिव्यू बाय द बॉलर। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया इस वक्त, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती है, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिकअप इस वक्त
फील्डर द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 25 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस विजय। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद बेहतर गेंद थी, लगभग जमीन के सहारे जाती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर और चौथा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर विजय। यह गेंद उछालना चाहा, एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, परिवर्तन के तौर पर फ्लाइटेड गेंद इस वक्त फेंकी थी पिछले गेंद के मुकाबले और इस फ्लाइट को समझ नहीं पाए इस वक्त बल्लेबाज और आखिरकार उछाल कर खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज विजय इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार तैयार नाइस, जो कि 13 गेंदें अब तक 13 गेंदों का वो सामना कर चुका है, सिर्फ 4 रन अब तक जोड़ चुके हैं नाइस और विजय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा इस बीच और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस विजय। अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, इस बार ड्राइव कर दिया मिड ऑफ की दिशा में, रनआउट का खतरा और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। He's gone, in fact, gone over a cheeky single and because of that one of them paid the penalty for that। इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ मिड ऑफ फील्डर का गेंदबाज के हाथ में थ्रो को रिसीव करने के बाद बेहतर तरीके से यहाँ पर विकेटें चटका दिए और विकेट गेंदबाज ने, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, गेंद सीधे पहुंची थी इसलिए मिड ऑफ फील्डर के हाथों में थ्रो और बेहतर पिकअप और बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त विकेटों को उखाड़ दिया गया गेंदबाज द्वारा। So first wicket lost, nice depart, struggling innings from Nice came to an end, 14 balls he faced, he scored only 4 runs और 26 रनों पर पहला विकेट खो चुका है चैलेंज बॉयज मलार। It's 26 for 1। और नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद ड्रोन कैमरा जो कि यहाँ पर इस मैदान के सारे चित्रण को इस वक्त तक कैप्चर करता हुआ, पूरा नक्शा यहाँ पर नजर आता हुआ मैदान के आसपास का, और निश्चित रूप से एक खूबसूरत नज़ारा हम यहाँ पर देखते हुए, हाई व्यू काफ़ी ऊंचाई से जो ड्रोन कैमरा इस वक्त खींच रहा है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो विजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन खतरा टल चुका है और जोखिम भरा ये रन यशस्वीतम बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 overs completed, and after completion of 4 overs it's 27 for 1 for challenge boys बॉलर। और 4 ओवर का जहाँ तक सवाल है, अच्छी खासी गेंदबाजी पहले 4 ओवर में की है यहाँ पर बी बॉयज अलग अलग के गेंदबाजों ने। 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में चैलेंज बॉयज बॉलर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अगला मैच लकी स्टार रणतड़ का और शाइन नकाना के बीच खेला जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। मैदान के उस पार काफ़ी दूर लगभग हरा भरा जंगल है जो कि इस वक्त दिखाई देता हुआ, कुछ हद तक पेड़ पौधे मौजूद है। और जहाँ तक इस मैदान का सवाल है तो इस मैदान पर 7वां मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त प्रगति पर सौहार्द ट्रॉफी 2026 सीजन 5 के नाम पर सुजीत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। पांचवां ओवर शुरू होता हुआ चैलेंज बॉयज मलार के पारी में। तो इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। सुजीत गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हैं। मसूद इस बैटिंग ऑन 16 of 10 डिलीवरीज फेसिंग, इस बार गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, दैट सिंगल brought the scoreboard moving up to 28 for the loss of 1 wicket at the start of the 5th over। 11 गेंदें इस वक्त बाकी
और मसूद इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुका है। साहुल नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है गेंदबाज सुजीत की गेंदों का। और सुजीत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट मिडली गेट, इन फैक्ट ही जस्ट गॉट अ सिंगल। और डेड बॉल डेड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर शायद वहां पर किसी ने गेंद डिलीवर करते समय कुछ हद तक शोर की थी, तो इस वजह से इसे डेड घोषित किया गया है। और सिर्फ एक सही गेंद इस ओवर में अब तक फेंकी जा चुकी है। सुजीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए साहुल सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट टर्न पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा हो चुका है। लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। क्वाइट क्रिकेट, खामोश क्रिकेट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है चैलेंज बॉयज मलार के बारे में। और दो चौके जो मसूद ने लगाए थे, उसके बाद इस वक्त गेंद को उछाला है लंगोन सी मारेगा से बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ बल्लेबाज इस वक्त मिड ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ लंगोन सी मारेगा से बाहर छक्के के लिए। मसूद के बल्ले से लगता हुआ ये स्ट्रोक और रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए इस वक्त जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड ही जस्ट पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट। 6 runs into the account of Masood and into the account of challenge boys Malar। 35 रन बन चुके हैं। एक बार फिर से रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर, 1 रन का इजाफा। 36 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और सपना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज साहुल। यह गेंद सुजीत की बेहतर गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई, अंतिम क्षण में गेंद जब तक शॉर्ट मिड विकेट पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है लेग बाय के रूप में। 37 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी और सुजीत इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। मसूद सामना करने के लिए तैयार, इस बार उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन मिलेगा। 38 now, leg by का इशारा, single to end the over, single leg by run to end the over in fact। 38 for 1, 5 overs completed and now just a last over remaining in the challenge boys Malar's innings। And just talking about the next match, Lucky Star Rantarka will take over Shine Khana in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। काफी लंबी बातचीत इस वक्त चलते हुए बी बॉय सलेकला के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए, और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एग्जिट्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा और उनका निगदित समय जो कि ये समाप्त हो चुका है। शाम का वक्त लगभग 5:30 इस वक्त बचते हुए। धूप का प्रकोप मैदान पर काफ़ी हद तक कम हो चुका है। धूप का प्रकोप जरूर कम हो चुका है लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद। सूरज जब मैदान के दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती हुई इंतजार है। फ्लड लाइट्स के खंबे के बत्तियों के जलने का, लाइट्स के जलने का इस वक्त इंतजार है। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज नवाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। मसूद जो कि सामना करते हुए 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए मसूद सिर्फ 14 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। पहली गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली बट ही गॉट अ सिंगल और इस एक रन के साथ 25 अप फॉर मसूद। 25 in just 15 delivers he scored and a fantastic batting performance continuing here from मसूद। 5 गेंदें अभी भी बाकी। साहुल सामना करते हुए इस वक्त गेंदबाज नवाज की गेंदों का, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, स्टंप आउट का मौका गवाते हुए रनआउट का मौका, लेकिन इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिला जरूर। धीमा थ्रो पहुंचता हुआ शॉर्ट फाइन लेग फील्डर का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर 44 इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज
नवाज फेंक चुके अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मसूद सामना करते हुए, मसूद बैटिंग ऑन 25 in 15 deliveries, in just 15 deliveries scored 25 runs and he is now going to face नवाज। अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उछालना चाहा, गेंद को इस वक्त चूके बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, एक रन का इजाफा लेग बाई के रूप में। 41 now for 1, 3 balls left in overall calculation in their innings। साहुल सामना करते हुए इस वक्त नवाज की गेंदों का 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज नवाज फेंक चुके हैं। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर को इस वक्त 20 रन के दायरे के अंदर तैनात किया गया है गली पर, और गेंदबाज नवाज। इस बार दमदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिसफील्ड इस वक्त, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ठीक तरह से अपने पहले प्रयत्न में गेंद को रोक नहीं पाया, लेकिन गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड नहीं कर पाया, लेकिन गेंद को बेहतर तरीके से रोकने में सफल मिड ऑफ के फील्डर, और 1 रन का इजाफा हो चुका। 42 for 1, और सामना करते हुए इस वक्त मसूद। नवाज अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी इस वक्त, just drifting down the side at the last moment। In fact they come back for this again। मसूद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बच नहीं पाएंगे, और वाइड का इशारा। 1+1, 2 runs added and also a wicket lost। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था अंतिम क्षण में। दो गेंदें अभी भी बाकी। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। साहुल सामना करते हुए नवाज की गेंदों का। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट यहां पर होता हुआ नॉन स्ट्राइक रन पर। क्विकर गेंद थी इस वक्त, वाइड का इशारा, एक और रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 2 लगातार वाइड इस वक्त गेंदबाज नवाज फेंक चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब इस वाइड रन के साथ 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्टिल 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। 4 बेहतर गेंदें फेंकने के बाद गेंदबाज नवाज 2 लगातार वाइड गेंदें यहां पर फेंक चुके हैं। पांचवी बार इस वक्त नवाज जो कि गेंदबाज हैं तैयार। पैडल स्वीप और हवे में जरूर, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर पीछे। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 45 रनों पर। 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टिल 1 ball लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, और 46 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद में चैलेंज बॉयज मलार के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। आसिफ इस वक्त सामना करते हुए उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और नवाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। नवाज टू आसिफ। 46 द स्कोर। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस बार not connected that one properly. In fact, he's got a single fielder standing so deep at deep in wicket. In fact, they come back for the second. In comes the throw. He misses. I think this time अंतिम क्षण पर देखना है कि यहाँ पर अब रन आउट हो चुका है 3 रन के लिए, और इसी के साथ 2 रन उनके खाते में जोड़ेंगे। द इनिंग्स इज द 48 रन स्कोर्ड बाय चैलेंज बॉयज मलार इन द स्टिपुलेटेड 6 overs, and now the target for B boys Alekala is 49. They have to score for victory with a required run rate of 8.17 runs per over। और देखते हैं यहाँ पर 48 रनों के लक्ष्य तक, 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, 49 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बी बॉयज अलग अलग के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी बैटिंग यहाँ पर अपनाते हैं निर्धारित 6 overs में। और
उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಣತಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶೈನ್ ಖಾನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಣತಡ್ಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the innings of B-boys Eleventh is now going to start. 49 the target for them in 6 overs. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब B-boys Eleventh की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you so much, Gopi. And B-boys Eleventh will going to chase the target of 49 to win the match against the Challenge Boys Malar. Challenge Boys Malar absolutely giving this the very good target, the challenging target, even challenging target. In fact, it's maybe the winning target if they manage to bowl good deliveries and manage to field well. Definitely, they will going to give challenge for the team B-boys Eleventh. B-boys Eleventh, of course, they got some fantastic performer in their side, and definitely the bowlers have to do something good here for the team Challenge Boys Malar. But it's not a good start here from the bowler, and pitched the ball outside the line of leg stump and gone further away outside the line of leg stump, and wide call by umpire. Sadiq, the batter, is on strike. Here comes the next delivery, up and over. This is what Sadiq's scoring zone. He loves that area, and if you see his career is the one he loves to play that cover drive over the infield. Lovely shot, absolutely perfectly delivered, and one of his favorite as well. And I'm seeing him playing such kind of cricketing stroke every time when he get the width outside the line of off time. He will definitely going to kill that ball, kill that delivery. Exquisite lofted cover drive. It's given a very good start here for the B-boys Eleventh. Harris, the bowler, has got a punishment. 5 runs already on the board. And again, one more wide, one more extra.
This is a wide number 2 on the board, and the scoreboard moves on to 6 on the board. The B-boys definitely wanted such kind of runs. They wanted to get that total of 49 to win this match. Oh, this time lovely delivery, but pitched outside the line of leg stamp, deflected from his leg, and certainly leg boy called by umpire Ajmal Jokate. And with that extra scoreboard moves on to 7 on the board for no loss. It's been a good start here for B-boys Alekala, and Sadiq, the batter, is got here comes next delivery right arm round the wicket. Harris. This time Naufal just try to get that one in the onside region. Again they will going to go for the single in the form of leg bite, and with that leg bite scope, but moves on to it's 7 on the board. 7 without loss of any wicket. Harris 8 on the board. 8 on the board without loss of any wicket. Round the wicket. Again wanted to go for the expansive drive. Doesn't get proper connection timing, which is completely missed out by Sadiq. Just try to force that ball. Try to play his favorite cover drive with his offered, of course, but didn't got that much of room to play the shot as he got inside edge of the bat. And Skobana moves on to it's 9 on the board for no loss. So here comes next delivery. Naufal tries that one, but the protection has been given in the long on, which is in the wide-ish, and ample time for the batter to complete the single. So with that single, Skobana moves on to double figure 10 on the board for no loss. The last delivery of the first over will go into commence from the commentary box end. Sadiq once again wanted to go for the expansive cover drive. Again he missed that completely, got a little bit bat onto that under edge of the bat, went into the hands of wicketkeeper. Up stop, 10 runs came from the first over. Good start for B-boys Alekala. After completion of first over, it's 10 on the board. The kind of over which is needed for the team B-boys Alekala. And Sadiq is the man who's got a boundary in that over and some extras. Altogether 10 runs which just came for the team B-boys Alekala. So next match will be played between Lucky Star. Lucky Star Rantadka takes on a team Shine Khana. So that I request all the players ಅಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಖಾನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಶೈನ್ ಖಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. The bowler brought into attack with the jersey number 13, Mustafa to Naufal. Will go into bowl right arm over the wicket to Naufal. And wait and see how Naufal is going to take this over. Starts with a big one, and that's absolutely sloppy. Indisciplined bowling performance and sloppy fielding out there by the short third man fielder. And ball defeats everyone. And 5 gifted runs. Can you believe this? You can't win the match if you get any score if you're not having any discipline in your bowling. Just have a look at that one replay. Of course, no chance for the fielder. Even the third man fielder is tried his level best to move to his left to field the ball, but a ball which is absolutely defeating with the pace what is generated by the bowler without any control in the line by Mustafa. And with that extra score, but moves on to 15 without loss of any wicket. This has been really a bad start here from the bowler of Challenge Boys Malar. Second time in this over. Balls this time again going to be a one more wide, second wide of this over. This is what I am talking about. If you get any 60, 70, but it's not the matter how many runs you got, but it's all the matter how can you depend this total. You can't depend a big total if you are not having any disciplined bowling. Very important to get your line and length straight away.
When you're playing against a team like B-Boys Alekala, they will going to grab this all opportunity. Here comes. This is what the line you need to bowl, isn't it? The in-swing delivery, incoming delivery here from the bowler. Pissed on the middle and leg stump and just shaping away from the right-hand batsman around the legs of the batter. Wicketkeeper did a good job to kept that one. And no run scored. Mustafa. Bounce this time, lofted down the ground into the long on region. One bounce, long off region, one bounce into the fence for 4 runs. This time picked that spot very well. You know exactly where the fielder is. Of course, the fielder are in the deep in the offside, but not in the orthodox long off. The long off fielder is in a wideish between extra cover and long off, and he's just choosing that area wide nicely. The long off fielder, of course, he covered that ground, but couldn't manage to handle the extra bounce after the ball pitched into the ground, gone little bit high for the fielder to field the ball. Up and over. Lovely placement and good looking stroke there from Naufal. And he will going to join the party. Got his first boundary. Scoreboard jumps into 20 without loss of any wicket. The great reply coming from Naufal. Again, far outside the line of off time, going to be a wide. One more extra. That extra will going to take the score into 21. This is what this over is all about. 8 extras. 8 extras in this over. He considered 12, and out of that 8 extras. This is something what the fielding team challenge boys, Malar bowler have to think about. Line and length. Right arm over the wicket balls. This time Rivan, just short of the mid off fielder. Powerfully struck there by Sadiq. In the air for a while. The fielder Suleiman, absolutely they wanted to get the ball, but just falling short of him. No runs scored. Right arm. Over the wicket, dries that one. Dev Sam, they will go in for a single chance of run out. Oh my goodness. Opportunities created for the run out. Direct it, suddenly it's gone. No chance for Sadiq to survive. And again, luck favoring the batter. Got a single for that. 23 on the board without loss of any wicket. So 23 without loss of any wicket in the over number 3rd is in progress. Right arm over the wicket balls. This time lofted very nicely, and he got up that distance in the flatter version. What a tremendous strike came from Raufal. This time nothing wrong with the line and length of the delivery, but he picked that one off the toes. Just have a look at it in replay, where the ball pitches, and off the toes, just lifted. With that timing, it's good enough to get the distance. Not a far distance to travel long on region, and he made it very easily. This time he's playing a different way. The runs are flourishing here, just like a fast flowing waters of the river. This is turning out to be a very, very expensive over. The second over of the power play. And now for absolutely going after. This time again, nice pick, but not a good line. Every batter always very strong off their legs. You can't do the mistake of bowling to the leg of the batter when you're not having enough protection in the outfield. This is not a good bowling. 23 massive runs came from this over. One of the most expensive over which comes to an end. After completion of over number 2, it's 33 without loss of any wicket. They're cruising towards a victory. 16 which is now needed for the victory. ಶೈನ್ ಖಾನ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So this has been a terrible, absolutely terrible bowling performance. 23 in second over and 10 in the first, and it's all over. That power play over which is the dominated not only by the batter Naufal and Sadiq, but even the extras absolutely contributing to get into that good start, electrifying start. Taslim, the bowler, the experienced campaigner.
Bowling with a short run up. Right arm over the wicket he bowls. Starts with the delivery which a batter tried to reach that one. Beaten by the flight in relegation. Such a experienced campaigner Taslim have to deliver one good over if they wanted to back in this game. Otherwise, B-boy Salekala will going to get this total quite easily. Sensible batting from Sadiq. Exactly, this is the 1 over you need to handle carefully. After getting such a good runs in a 2 hours, why to panic, isn't it? They got runs, they got a start. No need to panic, no need to take any risk here. And the 34 on the board. Here comes Taslim. Bowls this time, loose stroke, played it straight to the hands of long on. No power, no timing. Just right, it just looks like he checks the stroke in last moment. No foul. Just have a look at it in replay. And the flighted delivery always Taslim wanted to deliver. Given a flight, slightly bit outswing delivery, but batsman is absolutely checking the stroke in last moment. Just he wanted to deliver into the long off region, but closing the face of the bat in last moment, checking the stroke. The pace the penalty, but a very good innings which comes in India from Naufal. Scored 16 in just 7 deliveries, and this is turning out to be a great start given by Naufal, and a good hand, the small cameo of Naufal which is comes to an end. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ, ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. The lovely delivery. Taslim will going to grow his level of confidence. After that, 33 runs in 2 overs. Now the bowler Taslim has managed to put some break on the run rate. Imran, the new batter, in. One more excellent striker of the ball, left-hand batter. Again, he just played with the patience. The opportunity is created maybe for the wicket keeper. He is not standing up to the stump, and that's the reason that maybe I think the opportunity is created here. And Imran just walked away after they beaten completely. Once again, lovely delivery. Taslim, what a great over, just like I mentioned about. He is a very experienced campaigner. Just a single run and a wicket. Now 3 overs completed, 34 for 1. 3 overs remaining. And they have to get another 49 is the target. That means another 15 more runs required for the victory. But even there, nothing much bother about that over which is bowled by Taslim. But Taslim absolutely given everything in that over. He gave everything in that over. As far as economical, absolutely economical. As far as partnership breaking, of course he broke the partnership, picked up a wicket of fix of the wicket of Naufal in that over. Now Shafiq is the man, one more experienced campaigner came into attack. So after Taslim, it's all up to this man, one more experienced campaigner, Shafiq, to do something special in this bowling for the team Challenge Boys Malar. So lights slowly is switched on, and some of the 2 towers which is switched on, and waiting for other towers. We're going to switch on. It's going to be a different view of this cricket ground. Looks so beautiful. Taslim, correction. Shafiq, one more opportunity, beaten by the flight. The wicket keeper behind the stump again. They're beaten by that extra bounce as well. Soft on the wicket keeper, the experienced campaigner. It's just a bit of fumble, and maybe that is a big fumble. Sadiq is a danger batter.
But Shafiq is absolutely squared him up, beaten by the flight and turn. Missed it completely by the batter. Shafiq just waiting for the turn of the ball. Nicely plays it down to backward point region. Intelligent cricket here from Sadiq is not really try to hit it too hard. Just getting the placement by opening the face of the bat, given the direction between backward point and gully. To play it very late in the relegation, and a good technique to have such kind of batters, for such kind of bowlers to deal with. 36 for 1. Oh, what a delivery! Fantastic leg cutter. The pitching in a good land spots, just a bit shaping away from the right hand batsman. Not a big turn, but little turn is good enough to make Sadiq is absolutely squared him up with a beautiful and outswing delivery leg cutter there from Shafiq. It's 36 for 1. Still they needed another 13 more runs to win this match. The 3 deliveries which is completed in this over. Came down the track using his feet, lofted that one. Mid-wicket fielder is underneath it and he takes it. Now slowly the match is turning around and the team they just wanted to back in the game. Challenge boys Malar. Just using his feet. Of course the short pitch delivery, lofted that one, didn't quite timed it. Played it very high and mid-wicket fielder taken that comfortably. Ali ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವುಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶೈನ್ ಖಾನ. Now it's a time for challenge boys Malar to tighten up the screws. Two new batters are in the middle. Here comes the next delivery. Nicely turns that one to the square leg region in the gap, but they will not going for the second. That doesn't want to take a risk, but they taken a risk. They taken a risk to come back for the second, because not a quick work done by the field and a deep square leg. Played it in the gap by the new batter Imran. Both batters are Imran, one left hand batter Imran and one right hand batter Imran in the middle. It's 36 for 2 now. 38 correction now. 11 more runs required for the victory. Oh, lovely. Shafiq has been outstanding again. Is absolutely bowled a brilliant over. Just a couple of 4 runs in this over. And it's 38 for 2. 2 overs remaining. And another 11 more runs required for the victory. Now, the team challenge boys Malar just wanted to take this match into the last over. B boys Alekala, after getting a absolutely flying start, they got 33 runs in 2 overs. Now they got only 5 runs in 2 overs. That shows how Shafiq and Taslim, the bowlers, they put their team back in that track by bowling 2 excellent overs, dispensing 2 big batters, opening batters back in the pavilion. Taslim, of course, the batter Sadiq and Naufal, that becomes a victim for both Shafiq and the bowler Taslim. Now Taslim wanted to continue. The 11 more runs required for the victory in 2 overs.
This is what the pathway from the main road to our cricket ground, which is well decorated with the lightings and welcoming and attracting all cricket lovers to this cricket ground, beautiful cricket ground here in Derlakatte, to witness this prestigious Souhard Trophy 2026 season 5. So here comes the penultimate over. Taslim and starts with a wide. They're going for the extra run and they completed. This is not a good start there from Taslim. This is all happening when left-hand batter is on strike. This is a big problem, isn't it? When left-hand batter is on strike, the bowler have to change the line. Not just your bowling the line which is good for the right-hand batsman, but the same line which is going to be a wrong line for the left-hand batter. White +1, the bonus. It's 40 for 2, just 9 needed for the victory. Taslim need to come back very strongly. Imran righty will going to face. Taslim just making some field set arrangement. Just wanted one more extra fielder inside the ring. This has been attacking field set here by Taslim to Imran. Right arm over the wicket, nicely played it down to point region, opening the face of the blade. Oh, this time, oh my goodness, Imran is in trouble. He just wanted to come back for the second, but looks like it's going to be a close one for third umpire, as Harish Patel is asked for the TV umpire to watch whether. Let's have a look at that. Imran is absolutely absence of mind, but let's wait and see whether the batter is safe or not. It's absolutely touch and go. Try to drag the bat and just wait to see that whether the batter is short of his crease or not. On the line, which is not good enough for any batter to survive. Is gone. Is gone. Is again short of his crease, inches. The short of crease is absolutely absence of mind. Imran departs. Just wanted to get another extra run where it is no chance for the second. Sarfraz, the new batter in Chapa, is famously known as Chapu, is the mastermind when NM cricketers Mangalore are dominated in that 2000, the middle of 2010 and 15, 20. This the man is a mastermind. He's contributed a lot for the team NM cricketers Mangalore. A man behind the stump, man behind, of course, in the outfield, even in the fine leg region. The mastermind sets the fields. Wait and see how Sarfraz will going to contribute here. 39 for 3, playing for his home team, B-Boy Salekala, the experienced campaigner. Just wanted to get him to third man region. If he could give a missed chance of run out. Oh, direct, it might be all over. White +1, the couple of runs again. Taslim wanted to go for the review from the decision of the umpire, which is given wide, but Taslim wanted to review that. Not the correction. Yes, Taslim wanted to review that. Wait and see how could be the review. Every team has got one review. Will it going to be a loss of the review or not? Let's wait and see. You have to look at that one in a close view. Have to zoom it little bit if you wanted to see the line of the ball. Wait and see. Let's wait and see what could addition that from third umpire. Now it's a white and confirmed by the third umpire, and yes, it is the white +1, the couple of runs. And the Taslim once again making a mistake of bowling a wide second time in this over.
It's 43 for 3 now. That all runs, which is absolutely the bonus. This is what I'm talking about. Need to be a little bit disciplined in the bowling. 6 runs required for the victory. I request the two captains please report here for the tossing ceremony. Again, played it very nicely in the gap. No one there in the deep. The short square leg fielder have to run, and that will go give ample time for the batter Imran to back into that couple of runs. With that couple of runs, Koboda moves on to 45. It's 45 for 3, just 4 runs away from the victory. And this is turning out to be expensive over there from Taslim. What he did in the first over, it's always missing. Drives that one, not really able to get the timing, but good enough for him to back the single. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂದಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂದಡ್ಕ as well as Shine Khana. Low struck, what kind of sweep shot is this? This absolutely surprise played and it's not a kind of the technique what you need to implement while playing the sweep shot, and not really bending his knees, not really getting the bat almost under level of the ground level, and nowhere, no chance to get that sweep shot. It's a 46 for 4, and over number 4, which is 5, is in progress. The wicket which is fallen in the last delivery of the over, and Sarfraz, the batter, is back in the pavilion. 2 deliveries left in this over. The Taslim will going to continue.
Here comes Taslim. A lot of indisciplined bowling performance in this over. Again wanted to go for the sweep shot and direct it. Looks like it might be very close. Souhard, the wicket keeper, quickly moving towards the ball. Of course he fumbles at once. Tried to go for the sweep shot. Now shot the batter. Maybe this is in trouble. Just have a look at it in replay. They wanted to go for the sweep shot and the run out chance for the fielding team, and wait and see what could be the decision here from the third umpire. The TV umpire will go into watch. Souhard at first attempt is fumble, and batter has no idea where the ball is. He wanted to get the runs, and the wicketkeeper quickly jumped to the ball and hit the stumps. And while ball hitting the stump, wait and see. Decision which is pending, umpire. Decision which is pending. Given out, already gone. The field umpire already given out, sorry. The field umpire already given out, a batsman gone outside. Once again, here comes the next delivery. And going for the drive, wicketkeeper missed it. It's a big miss. Absolutely big miss in the last delivery of the over. And now last over remaining, and they have to get another 2 runs required for the victory. The 47 is a score, and just 2 runs required for the victory for the team. And they wait and see how well the last bowler will go into ball this last over. Shine Khana, captain, won the toss and elected to the decision which is elected to field first. Shine Khana, thank you. Lucky Star Ranthadka versus Shine Khana will be the next match. Appeal for leg before wicket, going down the leg side. Umpire leg by call by, and rightly so. Scores are levelled. Scores are levelled, and just 1 run needed for the victory. That's it, a winning run for the team, and the ball running down to deep cover point boundary for 4 runs now. The congratulations for the team B-Boys Salekala. At last they managed to win this match, and a little bit nerves movement in the middle of the over, but they managed to back by the mistake of the bowler, and a lot of extras conceded by the team challenge boys Malar. But anyhow, they played very well, and B-Boys Salekala won this match with the 5 wickets and 4 deliveries to spare. Congratulations, B-Boys Salekala. Now it's a time to invite the man of the match winner. At the same time, I request the losing team captain, please come here and collect your memento from our chief guest. DFC ಇದರ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ಸಾಲಿ ಇವರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಾಲಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಲಿ, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ DFC, kindly request him to please come to the main stage. Warm welcome for him on behalf of organizing committee of Souhard the Trophy 2026, which is proudly presented by Derlakatte Friend Circle registered. Now it's a time for now times change in voice as well as language. Is a time for Razak Abdul Razak Salmara to take over the microphone in state language Kannada. It's time for invite the man of the match award. Naufal, I request Naufal is the man of the match. Naufal of B-Boys Salekala. Kindly request you to receive the man of the match award. At the same time, I request
ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ತಮಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೌಫಾಲ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕೆಬೀರ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಬೀರ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದ ಪಿಚ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಬೀರ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌಫಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ DFC ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಾದಂತಹ ಸಾಲಿ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೌಫಾಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲಿಂದ ನೌಫಾಲ್, ಹಾಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನವಾಜ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ತಂಡದ ನವಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ನವಾಜ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ. So time to change in voice, and it's a time to invite one more multi-talented, of course, being the cricketer as a very good Ali ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ commentator for the commentary. It's a welcome for Zubair to take over the microphone. Thank you. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ.
Hello. I would like to call the captain of Challenge Boys Malar to report to the mic point to collect your memento. Hello.
ಹಲ್ 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 ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈನ್ ಖಾನಾ ನಾಣಿಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಯಾರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈಗ 6 ಓವರುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ 8 ತಂಡಗಳು, ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಾಳೆಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಂತೂ ಇಂದಿನಂತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾಳೆಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಂತೂ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ಸಹರಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸವಾಲು, ಮರು ಸವಾಲು, ಹೋರಾಟ, ಹಾರಾಟ, ಚೀರಾಟ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆಯ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಅದು ಬರೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಣ ಅದು ಟೀಮ್ ಸಹರಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಘಟಾನುಘಟಿ ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಬೀರ್ ಬನ್ನಿ, ಕಬೀರ್. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಂಗಣ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಖಾನಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಗೆ, 75,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಗೊಂಚಲು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ವೇದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ನೋವು, ಆ ಬೇಸರದ ಮಧ್ಯೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಕೈಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು 3ನೆಯ ಹಾಗೂ 4ನೆಯ ಸ್ಥಾನಿಗೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಲಾ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಹಂಚಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಆಯೋಜಕರ ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತನಕ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಇದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಶೈನ್ ಖಾನಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ನೌಶಾದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಶೈನ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಿಯಾಸ್.
ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಒಂದು ದಿನ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯತನ. ಆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಮಾನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಂತಹ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 22,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಂತಹ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಇದು ಅಮಾನ್. ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಿಯಾಸ್, ಮಲ್ಲೂರಿನ ರಿಯಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೌಶಾದ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಶೈನ್ ಖಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇರತಕ್ಕಂಥ ಶರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ರಿಯಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಅಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅಮಾನ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ತಂಡ ಕೂಡ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಸ್ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ, ಕಾಣ ಪರಿಸರದ ಆಯ್ದ ಅರ್ಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್, ಪಾನೇಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್. ಶೈನ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೌಶಾದ್ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮನವಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಲೆಗ್ ಬೈಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮಾನ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎಳೆದು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ 20ರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಈ ಅಮಾನ್, ಆದರೆ ಅಮಾನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿಯಾಸ್. ಮಲ್ಲೂರಿನ ರಿಯಾಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಔಟ್. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಾಸ್ ತನಕ, ಟಾಸ್ನಿಂದ ಮೈದಾನದ ಅಂಗನ ಶುಚಿತ್ವ ತನಕ, ಆ ಪಾಪಿ ಕ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೆರೆಮೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಮಾನ್, ಆಬೀದ್, ಅಶ್ರಫ್, ನಿಜಾಮ್, ಸಿದ್ದೀಕ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಥನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ರೌಫ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ದಾಳಿಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಆ ತತ್ತರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಶೈನ್ ಖಾನ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಶಾ ನವಾಜ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ಶಾ ನವಾಜ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ರಿಯಾಜ್. ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಇದು. ಇದುವರೆಗೆ ಎಸೆದಂತಹ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಸೆದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಇದು ರಿಯಾಜ್. ನೌಶಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ತನ್ನ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡೂ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ. ಈಗ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಲೆಗ್ ಬೈ. ಹೀಗೆ 4ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಅದ್ಭುತ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ 4 ರನ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ಇನ್ನು 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಬಹುದು? ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ, ಗುರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರಬಹುದೇ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕೂಡ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕೂಟ ಕಾರಣ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ. ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ಬೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಡಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ. NM ಮಂಗಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಆಡಿದ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಈ ದಿನದ 8ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 8ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡುಗೆ ಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಆಶು. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಖಾನ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಇದು, ವಾಡಿಕೆ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಚೆಂಡುಗೆ ಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಮಾಡುವ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ನೌಶಾದ್ ಪಾನೇಲಾ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೌಶಾದ್ ಪಾನೇಲಾ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶು ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ 4ಕ್ಕೆ 2, 4 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತಡ್ಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಶು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೇ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ದಾಳಿಗಾರ ಕಂಜೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ಬರೇ 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಆಶು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಸಾಬೀತ್ ರಂತಡ್ಕ. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ರಂತಡ್ಕದ ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಈ ಸಾಬೀತ್ ರಂತಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಜ್ ಜೋಡಿ. ಶಾನವಾಜ್ ಈತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಲೆಫ್ಟಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆಶು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶಾನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಆರಂಭವಾದಾಗ ವೀಕೆಂಡ್
ಆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಜನಸಾಗರ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಈ ನೋಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳು ಆಡಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಈಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೋಲೂರು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶು ಶಾನವಾಸ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ನೀರಸ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂದಿಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ದಾಂಡಿಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Fair delivery, right one, good ball. Ashu once again, right arm over the wicket ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾನವಾಸ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆಶು 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. 6ನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ಓವರುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಶು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಸೊಗಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೊಗಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆಶು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓಟ ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ 6 ರನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಶೈನ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರಂಭ. ಮತ್ತೆ ಶಾಹೀಲ್ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆಟಗಾರ. 6 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ದೌತ್ಯವನ್ನು ಶೈನ್ ಖಾನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರಿಗೆ ಬರೀ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರರು ಆರೀಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಬಳಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೌತ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರೀಫ್ ರನ್ ತಡ್ಕದ ಸಾಬೀತನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಅವಕಾಶ ಭರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರನ್ ತಡ್ಕ. ಇದು
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರಿಫ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವುದು, ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲಿದೆ. ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತೂ ಟೀಮ್ ಸಹರಾದಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕೆ ಇರಲಿ ಹಗಲೇ ಇರಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರರಿದೆ. ಆ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತರ್ಗತ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾನವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಬೀತ್ ಜೋಡಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 8 ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎ ವಿಭಾಗದ ಪಂದ್ಯಗಳು. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ. ಸಫಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮಕ್ಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲಾಲ್. 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡಿ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ ನಾಳೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಕಾಣುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ರಾಮ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 3ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 9 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಆ 8 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಸ್ಕ್ ನರಿಂಗಾನ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. SDC ಜೆಪ್ಪು ತಂಡ ಇತ್ತಂಡಗಳ ವಿಜಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡಗಳ ಆಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಗೆದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಜುಬೇರ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. 9 ಓಟಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜುಬೇರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನೀರಸವಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ 6 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ 3 ಓವರಿನ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಬೀತನ ಆಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಬೀತ್ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಸಾಬೀತನಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆ ನೀರಸ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತರ್ಗತ ಡಗೌಟ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಮುಖದಿಂದ ಮೋರೆ ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಈಗ ಮಂದಾಸದ ಮುಗುಲ್ನಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಬೀತನ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸಾಬೀತ್ ಹಾಗೂ ಶಾನವಾಸ್ ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ 2 ಓಟ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. 17ಕ್ಕೆ 2. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜುಬೇರ್ ಅವರೇ. Thank you so much, Mr. Razak Salmar. So, one of the finest commentator in Kannada. This time lofted and ball in the air and flying. It's gone out of the park. Second sixer comes from the bat of Sabit. It was right from the middle of the bat, connected
down the ground, and that went like a tracer bullet from the bat of Sabit. Score moves on to 23 on the board after the completion of 3.3 delivery for the losing 2 wickets. Lucky Star Rantadka. With this 6, they are coming strongly back to the match. After the completion of 21 delivery, it's 23 on the board with the economy run rate of 6.10 per over. So Sabit, who is getting the in charge of and taking the responsibility to bring the match back. Aswath once again, this time into the block hole. Good delivery, good comeback along the carpet bowling. Aswath need to get 2 dotted delivery in order to complete this over with the 15 run, and already conceded 15 run on the scoreboard. It's 24 on the board. 4th over, 5th ball is progressing. Shahnawaz so far not able to do is much in the middle. Just a single run. Again, one more dotted delivery, we can say. Through LBW, we got leg boys getting single run. Shahnawaz, of course, required to give rotation of the strike to Sabit in order to get some extraordinary strokes. Sabit, the man who always does singles and doubles, but this is the situation. He has to move on from his actual strokes. This time wanted to go for the cover stride drive, getting the room in the leg side. Wanted to go for the offside drive and could not able to find the room between the fielders. And end of the over number 4, it's 25 on the board after the completion of with the loss of 2 wickets. So I was mentioning about it is wrong. It might be wrong to take the microphone when we have the senior most commentator like Razak sir, and we have Satish and especially Gopi sir. But unfortunately, it's a pride to do the commentary, and I would like to thank all the organizing and commentator group here for giving the opportunity to do the commentary. So about telling Razak Salmara's commentaries, we have 2 to 3 experienced Kannada commentator around Dakshina Kannada Jille district, but this guy always, we say in cricket, clean striker of the ball, like cleanly says, cleanly explains, very slowly, I mean very accurately explains the commentator. That's the specialty of Mr. Razak Salmar, and doing the commentator with him is kind of proud for any commentator. So after the completion of 4 over, it is 25. So kind of slow started start. Lucky Star Rantadka started here, but they are coming back to the track here again. One more successful over, which is bowled by. Second over is progressing for the team. Shaheen Khana, just 1 run collect. Many cricket players, especially from Rantadka area, after when he started playing for Mangalore region, behind him we have seen Shahnawaz and his brother Shambraz, now Naushad Vanela, Sabit, who are many players are playing for Mangalore region. Second time in his over, Sabit across the line, outside of the leg stump delivery, wide is the call. This is the first wide of the innings. Can you believe this? What a bowling track they have getting here. Shaheen Khana. In the beginning of the match, it was Lucky Star Rantadka was favorite, but this, after seeing all these balls, it looks like it's going to be nail baiting finishing in the end. That's a good shot. Just a single run collected. Shaheen Khana. We have witnessed, as Razak sir mentioned, we have witnessed many boundaries and sixes in the day, but there's a floodlight match. It's going to be very interesting even if they able to get 40 to 42 runs, because getting extraordinary stroke is quite tough as far as sunlight is concerned. And now once again Arif, quite surprisingly Arif is bowling. They had one more bowler who considered only Ashu as a bowler, who considered 2 runs in the second over, but Arif getting the responsibility of bowling 5th over the wicket. This time slower cut delivery. Mansoor could not able to collect 1 run
completed by the time of fielding. Very good running between the wicket, even though Mansoor looks like injured, but still the match is progressing. So the last 9-ball game is still pending here. Fourth time is over. Arif to Shan outside of the off-stump ball. Arif once again not able to produce any extraordinary stroke in this over. This time wanted to change the pace outside of the off stump. Second wide of the innings. Shaheen Khana losing extra run, giving extra run, going to be very costly in the end, because you are playing under floodlight and you are playing one of the best team in Bantal district, Bantal Taluk. Fifth time in is over. Arif to Shabit over the wicket bowling. This time, what a changes he is doing. Arif. Last one more delivery left in this over to complete the quota of fifth over. Arif. Only that 2 sixes which made the entire complexion of the match. They changed. Without that 2 sixes, it was 18. And last one more delivery left in this quota to complete the fifth over. This time once again along the carpet, changes in the pace. Sabit completely dotted here. End of over number 5. Loss of 3 wickets is 30 on the board. Lucky Star Rantadka with the extraordinary confidence they entered this tournament. And why not? They are the favorite, one of the favorite to get into the final in this. We have STC Jeppu and Jolly Friends. Bajal as well looks very strong. And we have the first selfie of this tournament. So 30 on the board after the completion of 5 overs. Mansoor Rantadka quite enjoying that selfie, and after the completion of 5, it's 30 on the board. So we have very good match to come. So the next match will be taking against Najat Friends, taking against Brothers Makyar. 30 on the board after the completion of 5 overs, 3-0. Last over. So as mentioning, I would like to call all the players of Najat Friends and Brothers Makyar. Please report to the mic point for the signature. So the next match, one of the interesting match, Najat, Mahesh team and Irshad's team. The Irshad, the man who plays for Young Friends Urva, and Mahesh, one of the secretary of UC and one of the finest all-rounder, who was the reason to win against many topmost team in Mangalore in the recent time. As you know, once again over the wicket, 6th over progressing. First ball, Mansoor trying to go for the extraordinary drive. No connection, no good connection. Inside at just dotted delivery. Last 5 more ball to go to end the innings of Lucky Star Rantadka. Mansoor so far not able to do much for the team Lucky Star Rantadka, but hope is a good thing, and good thing never dies. Still 5 more delivery. One big shot will change the entire picture of this scorecard. It will directly it might jump to 40 plus even if he gets 1 sixer out of 5 ball. So last 5 more delivery is left in this quota to complete the innings of Lucky Star Rantadka. Now the bowler over the wicket bowling. This time offside ball and dragged into the leg side, and that's the run out chance. A 4th wicket walking back to the pavilion in the form of run out, and Mansoor walking back to the pavilion with the only 1 run after facing 3 delivery. So this match is going to be very nail-biting. Finishing will be their own doubt because they are playing against Lucky Star Rantadka, and they are playing under the floodlight.
Even if the team Lucky Star Rantadka able to get 4 to 5 runs, so it's a timeout, official timeout. Only four fielders can stand outside of the 30-yard circle. So new batsman Munna joining. It's quite surprising why Munna, they have kept Munna so far as a sixth batsman. In fact, seventh batsman is coming into the non-striker side along with the Sabit. So once again, third time in his over. Mustafa proceeding. One last over. This time Sabit is appealing for the catch out. And Sabit signaling it's Imran, and Sabit has to do something to get the scorecard going, and at least they have to get 6 per run rate per over in order to take this match, because Shaheen Khan has, I heard from Razak's commentary, this team has got plenty of stars, plenty of experience, where they just need to get 6 plus at least 6 per over, because it's going to be very, very interesting match in the end, because they even Lucky Star Rantadka have got Shreyas, the man with golden form, the man with the golden hand. And this time it's quite surprising why these batsmen not at all going for attacking short. Maybe sensible cricket is what they are focusing. They're just focusing to get at least 4 to 5 run with the remaining 2 ball. It's we can say under the floodlight is more than enough, isn't it? Yes. So Munna, of course, experience cannot be explained. The word by Razak sir. Now once again. Now this time very good soppy fielding there. Sweep shot comes into the picture. Again 2 run completed. What a running between the wicket. Shaheen Khan and Sabit wanted to get the strike, and he got the strike. We'll wait and watch what he's going to do in the last one ball of the innings. So Imran walking back to the pavilion. When he was getting 3rd run, it was a run out. So after that wicket, it's a 35 on the board. Getting 1 sixer or 1 boundary, definitely it will going to boost the scoreboard of Lucky Star Rantadka, because this is the match of the two. This might be the match of the tournament, we can say, because both the team are looks very strong. Now Sabit, who hit 2 sixes in the striker end, still in the middle, and he can go behind the ball. Last one more delivery. Nasir is the new batsman in the place of Imran. So last ball, 35 on the board. This time straight down the ground, single run collected. Wanted to go for the 2, and they completed 2 here. They wanted to go for the 3 now. It's 37 on the board after the completion of 6 for the loss of 5 wickets. Thank you. Over to Rashid, and thank you so much.
So the chase which has started here from Shine Khana, Shamra. It's Shanawaz who's starting the proceedings here for team Lucky Star Rantadka. So the first ball itself, they're off the mark with the single. So scoreboard has started ticking. So Lucky Star Rantadka against Shine Khana. So the match, the chase which is begin here, and in the wicket keeping duties we are watching Mansoor Rantadka, one of the familiar names for the cricket lovers. Oh, they're going for the run out opportunities, and Shanawaz, he doesn't miss the golden opportunity of sending him back to the pavilion. What a bullseye throw, takes his time perfectly and executes it. Even if you watch it in the replay, you can see that perfectly. He just took his time because he had the time. He just needed to connect the throw onto the wicket. And Shanawaz, that shows a good quality of mindset. So Hazim is back into the pavilion in the form of run out. And Lucky Star Rantadka, they are already having Shreyas as well in the mix-up in this lineup. It's a wonderful lineup. Team Lucky Star Rantadka have got very well orchestrated playing 11. They got stuck that one over the head of Sabit. There's a fielder coming from a long way. He just stops it at the right moment. Wonderful fielding this is. Excellent backup. Right usage of the fielder outside the 30-yard circle because he had a long way to cover. And he got that distance covered pretty quickly and stopping what could have been a certain boundary. And the batters had ample time to get in 2 quick runs between the wicket. And courtesy of that couple of runs, scoreboard is now moving up to a total of 3 on the board. Shanawaz continues. Once again, ball which is bowled outside the off-stump line. And this time, one more wicket would have been departed. And again, there's a miscommunication there from the batters in the middle. This is total misunderstanding. This would have costed a certain wicket, but the mistake from the fielding department is definitely given 2 lifeline for both the batters. One for the striker, another one for the non-striker. Shanawaz and Sabit totally having that miscommunication because Shanawaz, he wasn't covering the wicket. He was away from the wicket. He was already completed his run-up. Vivek challenge bowler as a square leg umpire. Ranjesh Uchila the main umpire. Shanawaz once again takes his time to complete his proceedings for the 5th time in this over. Shanawaz balls. Brilliant delivery. This time cut it into the deep extra cover. There's no one stopping that one from crossing the boundary line. It went like a tracer bullet even along the carpet. What a stroke that is. He was trying to find that gap. And Shanawaz is always hitting that same off-stump line. And it just shown a direction to that delivery, and it's going all the way into the deep extra cover for 4 runs. Now this is intelligent cricketing stroke coming in from the batsman Arafat. So Shanawaz again continues here. Arafat this time. Ball which is hit and again miscommunication. Mansoor, has he done it in time? And the soft signal which is coming in from, in fact out has been given from the square leg umpire. Vivek challenge bowler and straight away wicket which is departed. Oh, this is a wicket number 2 which is costing in the form of run out. Arafat and his partner is having totally a bad miscommunication, and Arafat luckily survives. Arafat, the man who's been playing a phenomenal part in Reliance Katepala
for that team. He has played wonderful innings. And out is a signal. Batsman just waiting for that confirmation again from the main umpire. And new batsman into the middle. So Arif into the middle. One more man now is playing for that Reliance Katipala lineup. Is into the middle. And some little bit of discussion which is going on between the players of Lucky Star Rantadka and the main umpire Vivek. There is some confusion now which is going on in the middle. Both the umpires are clarifying it for the fielding team. Played outside the 30-yard of circle, ball which is landed, and field was chasing it after. In the meantime, batters had ample time to collect a couple of runs between the wicket. Scoreboard which is having a total of 9 runs on the board. So far, so good for Shaheen Khana. These two batters' addition for Shaheen Khana has been phenomenal. Arafa playing a wonderful innings. 6 ball 9 on the board already from him. So Nasir takes his time again. Cut the ball rightly into that short third man region to get in a single between the wicket. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.